Morning, dear learners. Welcome to teaching learning session of sociology. In today's lecture, we'll discuss about concepts and forms of social mobility. Right? We discussed about the various factors responsible for the social stratification. Right? Social strati. There are various factors which are responsible for social stratification. Like caste is one of the factor, and class is another factor. Then wealth, then status. Right? Then on the basis of race, then on the basis of ethnicity, right? There are various, apart from these factors, there are various other gender. On the basis of gender, there is a stratification in the society. Apart from these, there are various other things, right? These are the factors responsible for the social stratification. Apart from these factors, there are many other factors. Now it is very important to understand the forms of social mobility, right? What is social mobility? What do you mean by social mobility? Social mobility, as the name indicates, it is any transition from one social status or position to the another position. When you transit from one social position to another position, that is known as social mobility. Right? Change in social position involves generally significant change in the life chances and the lifestyles. Right? We discussed about the life chances and the lifestyles when we were discussing about Max Weber. Right? So any of the change in the social position, it indicates that there is a significant change in the life chances and the lifestyle of an individual or the group. The concept of social mobility is classically defined by Sorokin, P. A. Sorokin, Petim A. Sorokin. According to Sorokin, a shift from the position may be undertaken by an individual or social object or value. That is to say, anything that has been created or modified by the human activity can experience a social mobility. Who can experience a social mobility? As per Sorokin, anything which is man-made or which is man-made or created or modified by the human activity can experience the social mobility, because we have created the classes, because we have created a caste concept, right? We have stratified the society on the basis of gender. We have stratified society on the basis of race. All these concepts are in man-made. So any activity or anything which is created and modified by the human activity can experience the social mobility. So this change in the position can be modified, right? Can be changed. Implicit in invoking the concept of social mobility is recognition of gradation in society. The gradation is normally done in terms of power, prestige, and privileges. Right? We all know this is stratification. Right? Stratification is when you grade one over the another. This gradation could be on the basis of prestige, status, on the basis of caste, on the basis of class, on the basis of privileges and the power. There are various types and forms of social mobility, right? What is mobility? When individual or group from one social position to another social position, that is known as social mobility. What are the type of social mobility? The first is the horizontal social mobility. What is horizontal social mobility? In this moment, in this horizontal social mobility, an individual or group moves from one position to another in the society, which does not involve a shift into the higher or lower stratum, right? That is when you are moving in the same stratum. You and an individual or group is not moving, right, or shifting into higher or lower stratum, but is moving in the same stratum. That is known as horizontal mobility. Right? Horizontal social mobility means a transition of an individual or social object from social group to another situated on the same level, right? That is known as uh, horizontal movement. That is an individual or group is not moving from lower to higher or higher to lower stratum, but is moving in the same stratum. Right? Horizontal mobility does not involve a major movement up or down in an hierarchical ladder. The horizontal dimensions of social mobility cannot throw much light on the nature of stratification present in any society. If one is moving from one position to another position in same stratum, that it is not
that clear. It is not possible to state that clearly that what type of stratification is this, or what nature of stratification present, what nature of stratification is this. That is how an individual or group has moved from one position to another position. Then Anthony Giddens considered that there is a great deal of mobility along the lateral direction in modern society, and he prefers to define it as a lateral mobility. So Sorokin defined it as an horizontal mobility, while Giddens named it as a lateral mobility. Right, when you are moving in the same stratum from one position to another position, that is known as lateral or the horizontal mobility. Then comes the vertical mobility. Name indicates vertical mobility. Vertical mobility can be simply put an upward or the downward change in the rank of individual in the group, whether someone moves from the lower hierarchy to the upper hierarchy or from upper hierarchy to the lower stratum. That is known as the vertical mobility, right? Vertical mobility involves a movement which ensure enhancing or lowering the rank. If one moves from lower stratum to the upper stratum, this is enhancing their status, position, or ranking. And when one moves from higher to the lower rank, then that is lowering of the rank. Sorokin defines vertical social mobility as relation involved in transition of an individual from one social stratum to another stratum. As per Sorokin, when an individual or a group moves from one stratum to the another stratum, that is known as vertical mobility. Right? As per the direction of the transition, there are two types of vertical social mobility: ascending social mobility, vertical social mobility, and the descending social mobility. That is either social climbing or social sinking. When there is an ascending social mobility, that is when one is moving from lower stratum to the higher stratum, that is known as ascending or social climbing social mobility. Or when one is moving from a higher stratum to the lower stratum, that is known as descending or social sinking. Anthony Giddens refers to the vertical mobility as movement up or down the socio-economic scales. Right. So Anthony Giddens, as per Anthony Giddens, what is vertical mobility? It is movement up or down the socio-economic scale. That is when one is moving from lower to higher or higher to lower stratum, one of the same thing. According to him, those who gain in the property, income, or status are said to be upwardly mobile, while those who move in the opposite directions are downwardly mobile. That is when you are moving from lower stratum to upper stratum, that is upwardly mobile, right? And when someone is moving from higher to the lower stratum, that is the downwardly mobile. Giddens comments that in modern society, vertical and horizontal mobility are often combined. Right. So, see, Giddens has, as per Giddens, there is vertical and horizontal movement, right? Or he named the horizontal as the lateral movement. As per Giddens, that in modern society, vertical and horizontal movements are often combined. One form of mobility leads to the other. Say, for example, an individual working in a company in one city might be promoted to the higher position in a branch of a firm located in the another town, right? Or even in a different country. Then that is vertical as well as horizontal movement, right? These are combined forms of movement, right? There are forms of mobility, right? Forms of mobility, that is, they exist as an infiltration of individual of lower stratum into an existing higher one, a creation of new group by such individual, and insertion of such group in higher stratum instead of side by side with the existing group of the stratum. The descending or downward mobility has two principal forms. That is, dropping the individual from higher social position into an existing lower one without degradation or disintegration of the higher group to which it belonged, and degradation of a social group as a
whole in investment to its rank among the other group or disintegration of the social units, right? So see, when there is a descending social mobility, that is when the uh, when an individual or group moves from higher stratum to the lower stratum, that is known as the descending social mobility, and it is of two types. First is a dropping of individual from the higher position into an existing lower one without disintegration or degradation of the higher group, right, to which it is belonged, right? And next is degradation of the social group or disintegration of the social group, right, when it moves from higher position to the lower position, right? Now, a more recent treatment on forms of mode of mobility is advanced by Turner, R.H. Turner, right? Contrasting to the predominant forms of mobility of England and United States of America, Turner has suggested two ideal typical normative type of upward mobility. So Turner has suggested? Turner has suggested two ideal normative pattern of upward mobility, right? That is the contest mobility. So see, contest mobility first is see, there are two types of mobility, vertical and horizontal mobility. Apart from this, Turner has suggested two other type of mobility, that is the upward mobility. That is, first is the contest mobility. Contest mobility is a system in which elite status is a prize in an open contest and is taken by the aspirations on efforts. Anyone can compete for that position, and that elite status is a prize, and by efforts you can achieve that position, and anyone can participate in that contest. That is why the name contest mobility. Contest mobility is anyone can contest for that elite position, and elite position is the prize, and an aspirant can achieve that position through efforts, right? The term elite is used by the Turner in a simplified sense to mean which means the higher class. That is the elite status or the higher class. Higher class is, that is, anyone can contest to move from the lower stratum to the higher stratum or the higher class, right? And it depends on the efforts of the aspirants, and it is an open type of contest, means anyone can contest in that, can take part in that contest, right? So that is the elite class, means the high class category. While contest is governed by the simple rules and the fair play. Contest, because it is a contest, it's a competition, so it is governed by the simple rules and the fair play, no cheating, and the contestant have a wide range or wide choices in the strategy that may employ, right? That depends on the aspirants and their efforts how to achieve that, what strategy they implement to achieve that status. Since prize of successful upward mobility is not in the hands of established elite to give out, the latter cannot determine who shall attain it and who shall not, right? So no one can decide, no elite or no uh, established elite can define or can give up the prize. That is, there could be no biasness. It totally depends on the efforts of the contestant who can achieve that mobility or that prize. Next type of, first is the contest mobility, that contest that any individual can take part in that contest and can win the prize. Second type of mobility is the sponsored mobility. Sponsored mobility means what? Sponsored mobility is one where the established elite or their agent recruit the individual in their fold. So it depends on the established elites or their representative, that who could hold that position on, or who could move from lower stratum to higher stratum. It depends on the sponsored mobility. It depends in that it is in the hands of the established elites, right? In this case, the elite status is given on the basis of some criterias, right? Of
supposed merits and cannot be taken by any amounts or efforts or strategy. So this type of, in this status, the elite status is defined by this some criteria, predefined criteria, and this criteria cannot be achieved through efforts or strategy. You should have that criteria before. Upward mobility is like entry into private club where each candidate must be sponsored by one or more members, and ultimately the members grant or deny the mobility on the basis of whether they judge the candidate to have those qualities they want to see in their fellow members. That is known as the sponsored mobility, right? There are certain dimensions and implications of mobility. What all are the dimensions and implications of mobility? That is the intragenerational mobility and intergenerational mobility, right? There are two types, that is the intergenerational mobility and the intragenerational mobility. There are two ways of studying the social mobility. Either one can study individuals own career, how far they move up or down the social scale in course of their working lives. This is called the intergenerational mobility. Intergenerational mobility, that is, one can study their own career, how they have moved up or down in their working life, right? While on the other hand, one can analyze how far children enter the same type of occupation as their parents or grandparents. Mobility across the generation is called the intragenerational mobility, right? Intergenerational mobility is what? Intergenerational mobility is, that is, when one is studying about one's own career or growth. And next type of mobility is when they compare the generations, about when they compare the mobility of the generations, right? See, when we study from the same standpoint of change over the lifespan of an individual, then that is known as the intragenerational mobility. When we study it among the generations of a family, within a family, then it is known as the intergenerational. I hope this is clear. Range of mobility. What is the range of mobility? When people move up or down in the social scale, they may travel through one or more strata, right? They may travel one strata upward or two strata upward, or more, or when they travel, or vice versa, they could travel to one strata or two strata lower, right? Then how much, that is how they travel, that is the, what is range is, that is when the people move up or down on the social scale, they may travel through one or more strata. The social distance thus covered is denoted by the range. As the name indicates, range, that is how many strata they have covered, they have moved up or down, and this range, this distance covered is known as range. It could be movement covering a short social distance, that is short range shift, or also a big slide across a number of straight up or down is also possible. So it could be a short range, or it could be in large in range or big in range, right? Downward mobility trend is the most often linked up with the psychological problem and anxieties, where individuals fail to sustain the lifestyle to which they have become accustomed. Redundancy can also be cause of downward mobility. Middle-aged men who lose their jobs, for example, find it hard to gain a new employment at all, can only obtain work at a lower level of income than before. This is downward mobility. Downward mobility means when one is, it is a psychological or anxiety problem, or in this downward mobility, when an individual fail to sustain the lifestyle which they are uh, which they have become accustomed, when they are
when the individual fail to sustain the accustomed lifestyle, then they move from higher position to the lower position, then that is known as the downward mobility. As I've given the example, that is when a middle-aged person loses his job and not able to find the same type of a job, right, of same status and same salary, and end up with a job with a lesser salary, then this is known as the downward mobility, right? Many women abandon their promising career on the on the birth of the child. After spending some years in bringing up a family, such women return to the paid workforce at a later date, often at the lower level than which they left. This is known as the downward mobility. What is upward mobility? Acquiring wealth and property is a major means of moving up in the modern society. But other channels are also there. Entering in an occupation with honor is upward mobility. Right? When someone has gained property or the wealth, they have gathered the property or a wealth or acquired the property or the wealth, then they have moved from lower stratum to higher stratum, from lower class to higher class. Apart from this, the upward mobility also includes, that is entering the occupation with honor, right? Suppose someone was working, someone has become a doctor, then and then this is known as the upward mobility. It also depends on the entering occupation with honor. Possibilities of mobility. Mobility is not possible if society is rigid enough to allow any movement within the graded structure, right? So is the mobility possible? Mobility is not possible in that society which society is very rigid, right? Which society no, when society is rigid and don't allow any movement in their graded structure, right? And mobility is possible only in flexible societies. Very little vertical mobility is possible in closed society, and open society allows a greater vertical social mobility, right? So if society is closed type of a society, rigid type of a society, so vertical mobility is not at all possible, right? Or a very little or negligible mobility is possible, while in open type of this society, that vertical mobility is allowed. Every society has established criteria, right, which might be proper manner, family lineage, education, racial affiliation, etc., which must be satisfied before people can move to a higher social stratum. So when one has to move from one stratum to another stratum, every society has a certain criteria, and those criteria should be fulfilled, then only one can move from one stratum to the another stratum, right? There are certain factors and forces which are responsible for the social mobility, right? One of the as we all know that one of the pioneer in study of social mobility is Russian sociologist Sorokin, right? As per Sorokin, there are certain primary factors that affects the mobility in all societies, and there are certain secondary factors that that are specific to particular societies at a particular time, right? So as per Sorokin, there are primary factors as well as secondary factors which are responsible for that is movement or the mobility, right? Certain primary factors that affects mobility in all societies, right? Despite of any of the society, these are the primary factors, and those primary factors are visible in all the, or it impacts all these societies, while secondary factor varies from society to society or from situation to situation in a particular society. No society can be regarded as completely closed society, denying any mobility, nor it can be completely open type of a society. There are always certain barriers to the mobility, right? So as per Sorokin, there are four primary factors like demographic factor, ability of parents and children, then the faulty distribution of
individual in social position and change of the environment. These are the four primary factors which impacts each and every society. That is, the demographic factors impacts the society, abilities of parents and children, the faulty distribution of individuals in social position, and change in the environment. Demographic factor, right, it impacts the social mobility, right. It has been observed that the birth rate of higher groups is lower than the lower groups, and the other important reason is the rapid industrialization. So the demographic factors definitely has bearing on the social mobility, but is itself not purely the biological phenomenon, as social factors generally have bearing on demography, right. Then comes the talent and ability. The second factor was their parents and the children talent and ability. Popular pressures may force individual to vacate position they are unsuited for. Even in societies with inherited status and positions, there are always opportunities for talented individual to for upward movements or the mobility. So it depends on the talent and ability. First is it depends on the demographic factors. It impact the demographic factors impacts the mobility. Then the talent and ability. If an individual that is there are the certain factors or the forces, right, which forces the individual to vacate the position if that individual is unsuited for that position, right. Even in the closed type of the society, or even in those if someone has inherited the position, right, there are always opportunities for upward movement for the talented person, right. That even in the this stratification or social stratification points out that even in the rigid hierarchical feudal system, there was an opportunity for a person of a low birth, even from the among bonded, to rise into the favor of ministrants, right. They could be the ministers. We have seen many examples of this time. Then mobility of this kind, Turner has called the sponsored mobility, contrasted to the contest mobility, although these terms were not coined with respect to the pre-industrial forms of mobility, right. So next is elite theories. There are certain theories related to mobility. Like one of the theories is elite theories, right? Talent and ability as the main reason for why individual come to occupy certain position was the chief argument of V. Pareto, one of the elite theorists, right? Wilfredo Pareto or Pareto V. Pareto is among one of the elite theorists, and as per Pareto, right, that the talent and ability is one of the main reasons of the social mobility. That is why individual occupies a certain position. He contended that over a time generation lose their innate qualities, or a person from a lower strata might exhibit those qualities, and thus a change in the personnel of elite would take place, right. History is graveyard of aristocrats, said by the Pareto, and this was his famous theory of circulation of elites. Right, as per Pareto, right, see, over a period of time, right, the generation loses their innate qualities, and someone from the lower strata might exhibit those qualities and can move upward, right, and can change the and could there could be a change in the personnel of elite, right. So elite theory states that talent and ability is the main reason for which why individual come to occupy a certain position. Right. This circulation in Pareto's theory was of two types. The first, talented individual from the lower strata enter to the higher strata, and other times when the abilities of the higher groups are called into the question, it is likely that group from the lower strata challenge and overthrow the supremacy of the such group.
right? See, as per Pareto, that over a period of time, right, the generation loses the innate quality, and someone from the lower strata could have those qualities, and then as per Pareto, there is a circulation. This circulation in Pareto, as per Pareto, there is a circulation, and circulation in Pareto theory is of two types. That is, in first, the talented individual from lower strata could enter into the higher strata and could replace the existing individual or the group, right? And second is when the abilities of higher group are called into the questions, when their abilities are into question, that they then that group from the lower strata challenge and overthrows the supremacy of that group. That is, when someone from the lower strata has those qualities, they can overthrow the supremacy of the lower stratum people and could occupy that position. Both individual and group mobility is possible in this, right? Max Gluckman has referred to this as repetitive change in the context of change in African chieftains, right? So, as per Max Gluckman, it is a repetitive change. It may also happen that when change does not take place within the confines of a given system, but ends in changing the system itself. That is the structure of position itself. Or this change could be it could be of type that does not takes place within the confined type of a system, but changes or replaces the system as a whole. Right. Derwager has referred to this as a difference between the conflict within the regime and conflicts over the regime. Right? When there is a when the someone from the lower strata replaces the higher stratum authoritative person, that is known as the conflicts within the regime, while that someone overthrows the system or changes the system, then that conflict is known as over the regime conflicts, right? Then change in the social environment. A major factor responsible for social mobility is a change in the social environment or the social changes, right? Like change of various kinds, like economic changes is responsible for social mobility. Social changes are responsible for social mobility, political, legal, technological, and there are various other factors which affects the social mobility, right? A macro process of change which affect not only the mobility but other aspects of the society as well, right? One of the important economic changes that have been unidentified by the sociologists having an impact on social mobility is industrialization, right? Economic changes, when there is change in the economic status of an individual, when someone earns the money, wealth, when someone acquires the money, wealth, and other thing, then there is change in their economic status, right? And one of the main reason as per sociologists for change in the economic status or change in the change in the status of an individual or group is because of industrialization, because industrialization has given the opportunities to everyone to grow, right? Now as per their talent they can get the job, they can earn, and they can move from lower to higher stratum, or vice versa could be done, right? Industrialization and mobility. Industrialization played a very important role in mobility. Lipset and Bendix list out the five main factors or the points which are responsible for social mobility in industrial society, like change in the number of available vacancies. Because of industrialization, there is a much requirement for the workforce, right? So changes in the number of the available vacancies, which is responsible for change in the economic status and social mobility. Different rate of fertility because of industrialization, because of development of technology. There are many ways which has impacted the rate of fertility. Change in the rank
according to occupation, right? There is as per the industrialization, there is a change in the rank as per the occupation of an individual, change in the number of inheritable status positions, right? So industrialization has given opportunities to many to change in their inherited status positions, change in legal restriction pertaining to the potential opportunities, right? So it has given opportunities to many, and it has there are the changes in the legal restrictions, and it has given opportunities to the many, which is responsible for the social mobility, right? Like available vacancies. With industrialization, there is a shift in the occupational structure from agriculture to industry and later to the services. And shift of the industry, there is there are vast economic activity and increase in number of position available in the society because of changes in the economic activity, or the because of speedy or the vast economic activities. The migration of people to cities from rural area in order to work at the new factory job is one form of mobility, right? Because of availability of the vacancies, it has changed the economic conditions, it has changed the economic activity, and there was a requirement of workforce, and the people from the rural background to move from their rural areas to the urban areas in search of the jobs or to work in the factories. This is a type of mobility. It has both geographical aspect as well as vertical aspect, right? That is, the city jobs are ranked higher in prestige in hierarchy than the rural ones. New white collar position also comes into existence. All of these results in expansion of number of available vacancies, right? So there are these mobility as geographical aspects as well as vertical aspects, right? And in this way, the industrialization acts as a major factor affecting the social mobility, because people have started moving from the rural areas to the urban areas in search of the jobs, right? As well as it has created new white collar positions, right? Which has impacted the life chances of many individual and is somehow responsible for the social mobility. Then legal restrictions, change in the political and legal framework is also important source of social mobility, right? The traditional caste order in India assigned individual to the traditional occupation, and certain occupations such as land occupation were legally and customarily forbidden to the people of low birth, right? So there are the changes in the political and the legal framework. As we know, in India, once upon a time, there was one has to choose the occupation as per the caste, right? And they were forbidden to take up any type of the jobs. But with the democratization of the political system, as India become democratic, with the concept of all citizens have the equal rights, equal opportunities under the law, they remove the barrier of social mobility, that they have to that then it has, these restrictions has been removed, that one has to choose the job as per one's caste, or as one has to choose the occupation as per one's caste, because everyone has equal rights and equal opportunities, right? At the same time, the introduction of measure of such as universal franchise, panchayati raj, etc., enabled the person to deny the political right to enter into the political arena. So people gained the, because of these things, people gained the political power also. Then rank and position plays a very important role. Mobility can also occur without a change in individual's position if the ranking of position change, right? In USA, one study shows that the government positions have enhanced their prestige in the 50s compared to the 20s. So there is no change in individual's position, but the ranking of the positions change, right? That is the position, that is the ranking of the position has been changed, right? It could lead to the downward mobility also, right? Due to the re-ranking, some occupations would come
would come to be the less important in society and economy than formerly, and thus those occupation or position would be demoted. See, rather than rather than change in the individual positions or mobility, that there is a change in the ranking of there is a change in the ranking, right? Those jobs or those few occupations which were priorly considered as not as important, right, now they have been ranked at higher level, and those who were at the those jobs who were at the higher level could be demoted or could be considered not as important, because again it depends on the situations of that particular society and the requirement of that particular society, what is required at that time. Once upon a time, that when India was growing, right, in 1950s, so civil engineering was considered, or the civil engineers were considered, considered as civil engineering was considered as the most important and the prestigious job, right? Because we were growing, and we just got the freedom at that time. Now consider that over a period of time, the ranking has gone down, right? The convergence hypothesis theory. What is the convergent hypothesis? A well-known and much debated hypothesis regarding the relationship of industrialization and stratification is the convergence hypothesis. It was most clearly articulated by Kerr and others, who stated that in today's world, the fact of industrialization was common denominator which would impel all industrialized society towards a common future society, which they call a pluralistic industrialist society. This society would have a common pattern of stratification as well as common pattern of mobility, right? As per them, right, those industrialized society would have a common pattern of society stratification and the common pattern of mobility would be high, as the demand of industrialization would necessitate the free and easy mobility of a person from one position to another, right? This was the functionalist argument in one sense. They also implied that there would be a continuous increase in mobility rate over a time, right? As per this theory, right, a convergence hypothesis that there will be a change, right? All society would have a common pattern of stratification as well as common pattern of mobility because of industrialization, right? As the demand will increase, right, then there would be a continuous increase in the mobility rates over a time because to meet those demands. Then comes the downward mobility. What is downward mobility? Downward mobility can occur because certain occupation have lost a prestige through re-ranking of the position, and thus their occupation have moved down, and that is known as downward mobility, right? Downward mobility is, suppose if an individual has lost the job and ended up in getting a job of lower rank or of lower position, then that is known as downward mobility. Now, apart from that, another type of downward mobility is because of certain occupation have lost their charm, have lost their prestige, right, through re-ranking of the position, right, and their occupants have moved down. Those who were at that position, right, now they have automatically moved down. That is known as downward mobility. It depends as per the situations and needs any of any society, right? The Marxist view of mobility, the Marxist view of stratification and mobility is based on the class nature of the society, right? Because as per Marx, that economy is responsible for everything, and he has given a class theory, right? As per Marx, that class is responsible for the stratification of the society. Marx posited that as capitalism developed, there would be a tendency towards the polarization. By this, he meant that the stratification system would come to resemble a pyramid,
with the masses of people bunched at the bottom, right? As per Marx, as the capitalist or the capitalism will grow, there will be a stratification in the society and there will be a tendency of polarization, and the stratification system would be like a pyramid. Why pyramid like a structure? Because the masses, the working class, right, the people will be bunched at the bottom, and there will be only few capitalists who will be at the top of the hierarchy, right? It would be like a pyramid then. Even the intermediate groups such as the petty bourgeois, small landlords, and other would in course of time find themselves demoted, right? So as per Marx, there are certain other groups like petty bourgeois, small landlords, they would again demoted to the working class. They would find themselves demoted over a period of time. Thus, if at all mobility was feature of capitalism, it was downward rather than upward. The result of this polarization and pauperization would be the overthrow of capitalistic system and creation of the socialism. So as per Marx, right, if mobility is a feature of capitalism, right, if the mobility is because of the capitalism, then the mobility will always be a downward mobility, because people will move from top to down downwards, right? And this will result in the polarization. And as per Marx, the only solution for this is to throw out the capitalistic system and creation of the socialism. Marxist perspective, the factor causing mobility are those that are basic system of capitalism, right? And furthermore, the opportunities for upward mobility are negligible and the bulk of mobility is downward. So as per Marx, the upward mobility could be there, but that could be negligible, right? While the masses will move from upward to the downward directions, then there would be the mass of downward mobility rather than the upward mobility, right? There are certain subjective factors that motivates people to be mobile. Why people want to mobile? There are factors which are responsible for the motivation of the people, right? Every individual's estimation of himself or herself is largely based on the others evaluation to them. An individual will always seek to be well thought in the eyes of their fellow person. They will aspire to those positions which society deems to be worthwhile. The process of Sanskritization shows how it is in fact a commitment to the values of the caste system that is the source of aspirations of mobility, right? So, mobility, there are subjective factors. The one factor is that we always want that people should praise us. We want that people should always think well about us. We want we want to be good in their eyes, and we aspire those positions which society deems to be worthwhile, right? So we always do the things, right, which society consider is good, right? So there today we discussed about the mobilities. There are there are various good types of mobilities, that is the upward mobility, downward mobility, vertical mobility, or the or or another type is horizontal mobility or the lateral mobility, right? And mobility is there is mobility in each and every society. In closed type of the society, the mobility could be negligible, but mobility is there, would be there, right? But in open type of a society, there is much more mobility. And as per many of the sociologists, that industrialization is one of the factor which is responsible for mobility. And Srinivasan has given a concept of Sanskritization, which is an example of it is a type of a mobility. Sanskritization means what? When the people from the lower stratum try to
imitate the values of the lower stratum, that is their food habits, their values and other thing, and try to move from their lower stratum to the higher stratum, right? It is a example of the caste system, when the lower caste people try to imitate the values or the lifestyle of the higher stratum people and try to move from lower stratum to the higher stratum, right? This process is known as the Sanskritization, and again it is a type of a mobility, right? Petrarchan Sorokin was the first one who defined or who discussed about the mobility, right? Then today we discussed about various type of the theories, right? Like elite theory and other, and Turner again has defined the mobility of two types. The first one was the that is the achieved that is the Turner has defined two type of mobility. That is, one can be achieved through the efforts, and other could not be achieved. That is the sponsored mobility. The sponsored mobility is that mobility in which the elite has to define who could be at that position. The established elite chooses the one who could be at that position. That is known as the sponsored mobility, right? And another type is the effort mobility, that with efforts one can move from lower stratum to the higher stratum, right? Now the cultural and social reproduction, right? And then we discussed about before we start with the culture and the social reproduction, we discussed about the viewpoint of the Karl Marx in in stratification as per the Marx, right? As per the Marx, that the stratification is that the mobility, that stratification and mobility is based on the class nature of the society, and right, as per Marx, because of the development of the capitalization, right, there will be a tendency of polarization, and the stratification system would be like a pyramid type of a system, because masses will be the working class and will be at the bottom, uh, while there will be few capitalists at the top of the position, right? And as per Marx, the intermediaries groups like Borgias or the landlords, one day they will find themselves to be demoted, and they will become the working class, right? And then as per Marx, right, if mobility is the feature of capitalism, then there will be always a downward mobility, or the upward mobility would be negligible, right? And it could lead to the polarization. And the only solution for this is, as per Marx, is to throw out the capitalistic system, and one should uh, of the socialistic system, right? Then again, there are various subjective factors which we discussed, right, which are responsible to motivate people to be mobile, right? Now, cultural and social reproduction. Cultural and social reproduction, the Marxist tradition, in opinion of Karl Marx, wages generate and create a distorted image of relationship between people in the market arena. There emerges mainly two classes on the basis of ownership: the non-owner of means of production, and the one group which is having the ownership of means of production offer wages to the working group in return of their labor, right? As we know that, as per Marx, there are the two groups. One is the wage earner, those who sell off their labor in return of wages. There, this is known as the working class or dominated class, and other class is known as the capitalistic class or dominating class, or those who have the mode of productions, or those who have ownership, right? So on the basis of ownership, he has divided into two, that is, one, those who have mode of production, that is the capitalist, and those who don't have the mode of production, those who don't have the mode of production, they sell off their labor for their wages, right?
Uh, that Marx argues that appears that the wages are meaning of fair exchange for consumption of labor, but in essence, this labor power is generating the surplus value for its consumers, right? It seems, as per that Marx, it seems that there is a fair exchange of consumption of labor with the wages, but as per Marx, there is an essence that labor power is generating this surplus value for its consumer. They are generating more and getting less, right? So, in true senses, this wage relation is a relation of exploitation, and whatever efforts takes place for changing the wage condition through the efforts of trade union bargaining, the wages increases improved conditions of services, the mechanism of exploitation would always be reproduced. So, if even if there are trade union which and the trade union bargains for their efforts as well as for their wages, because of the bargaining power of the wages, there could be increase in the wages. Right, there could be improved working condition, but again the mechanism of exploitation would be reproduced. There will be another type of another form in which one could exploit another. So, according to Marx, the component of the market culture are reproduced, such as the real relation that befit the older order remain intact and hidden. Right? So, as per Marx, that the new market, that the component of a market culture are reproduced. That is, they could change their way, they could reproduce themselves such that the real relation that befit the older uh, order remain intact and hidden, right? So they reproduce. The female roles that are assigned by the society from very early age were we are conditioned to believe that males are dominant and more powerful sex, whereas women are more sensitive, compassionate, and caring than the men. This has been created by society. Yeah, right? So society consider this is known as gender. What is gender? They see there are two terms, sex and gender. Sex is a biological concept. There are certain physiological differences in between male and females. God has made these differences. XX chromosome is responsible for production of female, while XY chromosome is responsible for production of female. And there is, if there is any mutation in X and Y chromosome, then it results in others. Right, so this is known as sex. This term is known as sex when there are certain physiological differences, structural differences. There are differences in the hormones of an individual, and it is not in hand of any individual, right? While on the basis of sex, certain role has been assigned to each and every sex, just on the name of the social order, and this is known as the gender, right? And in this, this society has that there are roles has been assigned by this society at very early age, and this is known as the gender. And because of this, we are conditioned, because of these roles assigned to the individual on the basis of sex, we are conditioned to believe that who can do what and who is capable of doing what, that it is we are conditioned to believe that males are stronger than the females, or males are dominant and more powerful sex rather than the female, while women are more sensitive, compassionate, and caring than the men. Although vice versa could also be true, but we are conditioned to believe this, right? The men are expected to go outside the home and work hard and earn money to support the families. On the other hand, females should do the household work and do the rearing and upbringing of children. From these examples, we can see that how society interpolates these ideas into our mind and leads to the cultural and social reproduction. These ideas has been embedded, these all ideas has been embedded in our mind by this society, right? And this leads to the cultural and social reproduction. We will continue with this in our next chapter. Till then, namaskar.
అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు మనం భారతదేశంలో ఐక్యత మరియు వైవిధ్యం అనే పాఠ్యాంశం గురించి మనం తెలుసుకుందాం. మనందరికీ తెలుసు ప్రపంచంలో విభిన్నత కలిగినటువంటి దేశాలలో భారతదేశం కూడా ఒకటి. అమెరికా, ఇండియా విభిన్నతకి ఒక మనకు సింబల్గా చెప్పొచ్చు. అట్లాంటి విభిన్నత గల దేశాలలో భిన్న కులాలు, భిన్న మతాలు, భిన్న ప్రాంతాలు, భిన్న భాషలు ఇవన్నీ కూడా కలిసిమెలిసి ఉండడమే మనం భారతదేశంలో ఐక్యత మరియు వైవిధ్యం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఒక ఉదాహరణ మీకు చెప్పాలి అంటే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు రాసినటువంటి జనగణమన అధినాయక జయ హే జనగణమన అనే పాట, దాంట్లో అన్ని భాషల్ని అన్ని ప్రాంతాలని అది కలిపి చెప్పడం జరిగింది. ఆ పాట మన జాతీయ గీతంగా ఎన్నికైంది. ఎందుకు అంటే దాంట్లో మనకు అన్ని రకాలైనటువంటి భాషలు, అన్ని రకాలైనటువంటి ప్రాంతాలు ఇవన్నీ కలిసి ఏ రకంగా మనం ఐకమత్యంగా ఉంటున్నాం అనేది ఆ పాట యొక్క సారాంశం. దాంతో పాటుగా మనం మహమ్మద్ ఇక్బాల్ రాసినటువంటి ఆ పాట కూడా చూస్తే సింధు బుల్బుల్ హమారా అనే ఒక పాట రాశాడు. అంటే ఒక భారతదేశాన్ని ఒక పక్షితో పోల్చి అది ఎట్లాంటి అద్భుతాన్ని కలిగి ఉందనేది కూడా మనకు మహమ్మద్ ఇక్బాల్ గారు రాసినటువంటి పాట కూడా మనకి ఈ యొక్క భారతదేశం యొక్క ఐక్యతను తెలియజేస్తుంది. అయితే ఇక మనం మొదట్లో చెప్పుకోవాలి అంటే మన వైవిధ్యం గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే రైజ్లీ అనే అతను బ్రిటిష్ కాలంలో యొక్క సెన్సెస్కి ఆపరేషన్కి అతను ఇన్ఛార్జ్గా ఉండేవాడు. ఈ రైజ్లీ 1911 ఆ ప్రాంతంలోనే భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా కుల గణన మరియు జనాభా గణన జరిగినప్పుడు దాంట్లో ఎంతమంది ఎన్ని కులాల వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎంతమంది ఎన్ని మతాల వాళ్ళు ఉన్నారు అనేది మొట్టమొదటిసారిగా సోషియాలజిస్ట్ అయినటువంటి రైజ్లీ ఈ యొక్క విభిన్నతను మనకు రికార్డ్ చేయడం అనేది భారతదేశంలో బ్రిటిష్ కాలంలో విభిన్న కులాన్ని, విభిన్న మతాన్ని రికార్డ్ చేయడం అనేది మనకు కలోనియల్ ఇండియాలో జరిగింది. ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి సోషియాలజిస్టులు అయినటువంటి హట్టన్ కానివ్వండి, లేకుంటే రైజ్లీ కానివ్వండి, వీళ్ళందరూ కూడా భారతదేశంలోని విభిన్నతను వాళ్ళు పుస్తకీకరించారు, రాశారు. దాని కొనసాగింపుగా మనం తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క విభిన్నత ఏ రకంగా భారతదేశంలో అది ఉంది అనే దాని గురించి చాలా మంది రాశారు. మనకు వచ్చినటువంటి చాలా పాటలు చూడొచ్చు, మనకు వచ్చినటువంటి కవితలు కావచ్చు, మనకు వచ్చినటువంటి చాలా నృత్య ప్రదర్శనలు కానివ్వండి, థియేటర్ కానివ్వండి, ఆర్ట్స్ కానివ్వండి, సినిమా కానివ్వండి. మీరు ఏఆర్ రెహమాన్ సినిమా అది రోజా కనుక సినిమా తీసుకుంటే రోజా అనేది ఒక జాతీయ సమైక్యతకి ఒక ఉదాహరణగా మనం చెప్పొచ్చు. ఆ సినిమా ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం చేకూర్చినటువంటి ఆ సినిమా కాశ్మీర్లో ఏం జరుగుతుంది, కాశ్మీర్ కూడా భారతదేశంలో ఒక అంతర్భాగం, అక్కడ ఉగ్రవాదులు ఏ రకంగా ఉంటారు, దాన్ని ఎట్లా హీరో ఎదుర్కొంటాడు అనేది కూడా ఒక జాతీయ ఉత్తమ చిత్రంగా దాన్ని ఎంపిక చేయడం జరిగింది. ఎందుకు అంటే ఇక విభిన్న మతాలు, విభిన్న కులాలు, విభిన్న ప్రాంతాలు, విభిన్న భాషలు, మళ్ళీ ఉపభాషలు మరియు మాండలికాలు ఇవన్నీ కలిస్తేనే భారతదేశం అవుతుంది. మనకు ఇది మనం భారతదేశానికి ఇట్లా ఏ రకంగా చూస్తే మూడు రకాలైనటువంటి మనకు రేషియల్ స్టాక్స్ కూడా మనం చూడొచ్చు. భారతదేశంలో 3 రకాలైనటువంటి తెగలను మనం చూడొచ్చు అనేది రైజ్లీ అనే అతను చెప్పాడు. ఒకటేమో ఆర్యన్, రెండోదేమో ద్రవిడియన్, మూడోదేమో ఆస్ట్రో మంగోలైట్స్. ఈ యొక్క ఆర్యన్స్ అనే దాని కనుక చూస్తున్న ఉత్తర భారతదేశంలో ఎక్కువ మందిని మనము ఆర్యన్స్ కేటగిరీలోను, అంటే ఆర్యులు వాళ్ళు వలస రావచ్చు, లేకపోతే బ్రాహ్మణులు, లేకపోతే స్ట్రైట్ నోస్, వైట్ స్కిన్ ఇట్లాంటి క్యారెక్టర్స్ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా మనం ఆర్యన్స్ కేటగిరీలో తీసుకుంటే, ఆ తర్వాత చూసినట్టు ద్రవిడ అంటే దీన్ని రేషియల్ డిఫరెన్సెస్ అంటే మనకు రేషియల్ డిఫరెన్సెస్ని మనం గా చెప్పుకోవచ్చు మనం. అదే రకంగా మన సౌత్లో కనుక తీసుకుంటే ఇది ద్రవిడియన్ అంటే తెలుగు, కన్నడ, మలయాళము మరియు తమిళ్ ఈ 4 లాంగ్వేజెస్ని మనం ద్రవిడ లాంగ్వేజెస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఆ తర్వాత ఇంకో మనం చూస్తే ఆస్ట్రోమంగలైట్స్ అంటే మనకు నార్త్ ఈస్ట్లో ఉన్నటువంటి భాషలు కానీ, అక్కడ ఉన్నటువంటి వైవిధ్యం కానీ, అంటే అది మనకు ఫిజికల్గా కావచ్చు, లేకుంటే అది సోషల్గా కావచ్చు. ఈ రకంగా మనకు 3 రకాలైనటువంటి రేషియల్ డిఫరెన్సెస్ అనేది మనకు అవపడుతుంది అనేది మనకు రైజ్లీ అనే ఒక శాస్త్రవేత్త చెప్తున్నాడు. ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి హట్టన్ కూడా కాస్ట్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ఇండియా అనేది కూడా రాశాడు. అంటే కాస్ట్ ఎట్లా వైవిధ్యంగా ఉంది అనేది కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. ఈ పాఠంలో మనం ఏకత్వం ఎలా ఉంది మరియు భిన్నత్వం యొక్క భావన ఎలా ఉంది అనేది కూడా మనం చూడడం జరుగుతుంది. భారతదేశం ఐక్యతా బంధాలు, భారతదేశంలో వైవిధ్యం అంటే ఎటువంటి విషయాలు మనల్ని ఐక్యంగా ఉంచుతున్నాయి, ఎటువంటి విషయాలు వైవిధ్యంలో మనం ఉన్నాము, వైవిధ్యం యొక్క రూపాలు ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత వాటి యొక్క ఆధారాలను కూడా మనం ఏ రకంగా చూడొచ్చు అని చూడడం కూడా ఈ యొక్క పాఠంలో మనం చూస్తాం. భారతదేశ నిర్మాణంలో ఐక్యత యొక్క బంధాలు మరియు విధానాలను పరిశీలించాలి. అంటే ఎటువంటి
మనం పాలసీలు తీసుకొచ్చాం. యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ అనే విషయంలో మనం ఎటువంటి పాలసీలు తీసుకొచ్చాం అనేది కూడా మనం చూడాలి. ఐక్యత యొక్క ఏకరూప నమూనా కంటే మిశ్రమ సంస్కృతి నమూనా కోసం మా ఎంపిక. అంటే యూనిటీ అండ్ డైవర్సిటీలో మనం ఏం చెప్తున్నాము అంటే మిశ్రమ అంటే డైవర్సిటీ ఉన్నటువంటి ఒక ఆ, ఐక్యత గురించి మనం చూస్తున్నాం. మనం కనుక ఈ ఫోటోలు చూస్తే దాంట్లో ఒక సిక్ ఉన్నాడు, ఒక ముస్లిం ఉన్నాడు, ఒక క్రిస్టియన్ ఉన్నాడు, ఒక హిందూ ఉన్నాడు, బ్రాహ్మణ్ ఉన్నాడు, ఒక దళిత్ ఉన్నాడు, పంజాబీ ఉన్నాడు, ఒక సిక్ ఉన్నాడు, స్త్రీలు ఉన్నారు, చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు, డ్యాన్స్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు, కథకళి ఉన్నారు. ఆ తర్వాత మన కూచిపూడి డ్యాన్స్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు, బతుకమ్మ ఉంది, అలాగే బోనాల పండుగ ఉన్నది. ఇట్లాంటి ఇవన్నీ కూడా భిన్న సంస్కృతులు, భిన్న మతాలు, భిన్న భాషలు, భిన్న వస్త్రాధరణ, మనకు వేషాధరణలతో కూడా మనం చూస్తే మనకు ఆ వేషాధరణ కూడా ఎట్లా అవపడుతుంది అంటే భిన్న వేషాధరణ అనేది మనకు కొట్టొచ్చినట్టుగా ఇక్కడ ఈ యొక్క ఫోటోలో అవపడుతుంది. అంటే భారతదేశం అనేది భిన్న సమ్మిళిత వర్గాల ఒక సమూహారంగా మనం చెప్పొచ్చు. అది మనం జనగణమన అధినాయక జయ హే భారత భాగ్య విధాత, పంజాబ్ సింధు గుజరాత్ మరాఠా ద్రావిడ ఉత్కల వంగ, హిందీ హిమాచల యమునా గంగా ఉచ్చల జలధి తరంగ, తవ శుభ నామే జాగే తవ శుభ ఆశిష మాగే, గాయే జయ 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 గాథ అనే పాట. దాంట్లో ఆ యొక్క జాతీయ గీతంలో మనకు తవ శుభ నామే జాగే అనే ఆ పదం కానివ్వండి, ఉత్కల వంగ అంటే ఒక పక్క మన ఒరిస్సా కానివ్వండి, వంగ అంటే మనకు వెస్ట్ బెంగాల్ కానివ్వండి, ఈ ద్రావిడ ఉత్కల గంగ ద్రావిడ కానివ్వండి, ఇవన్నీ మొత్తము భాషలు మొత్తము వాటిని కలుపుతూ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రాసినటువంటి ఈ పాట జాతీయ గీతంగాను మనం ఈ రోజుకు ఎక్కడ పోయినా కానీ ఒక సమావేశం పెట్టుకున్నా కానివ్వండి, సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకేదైనా చేసినప్పుడు కానివ్వండి, మనకేంటంటే ఈ యొక్క పాట అనేది కంపల్సరీ ఒక 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 మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత జనగణమన అనే పాట మనం చిన్నపిల్లలు స్కూల్లో కానివ్వండి, ఆ తర్వాత మీటింగ్లలో కానివ్వండి, సినిమా హాల్లో కానివ్వండి, ఎక్కడైనా కానీ మనం ఈ యొక్క పాటను మనం పాడుతూ ఉంటాం. ఎందుకు అంటే ఆ పాట ఏం చెప్తుంది అంటే మనకు ఈ యొక్క భారతదేశంలో విభిన్నత ఉంది, ఆ విభిన్నతలో ఐకమత్యం ఉంది అనేది మనకి ఈ యొక్క పాఠం చెప్తుంది. అదే రకంగా మనకు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు బంగ్లాదేశ్ జాతీయ గీతమైనటువంటి ఆ పాట కూడా ఆయనే రాశాడు. ఆయనే మనకు ఇది కాబులీవాలా ఇట్లాంటి ఎన్నో కథలు కథానికలు, హిందూ ముస్లింల ఐక్యత, ఆ తర్వాత భారతదేశ విభిన్నత. నేను విన్నది ఏంటి అంటే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ చిన్నప్పటి నుంచే ఆయన అన్ని మతాలకు ఎక్స్పోజ్ కావడము, ఆయన యూరోప్లో చదువుకోవడం అనేది ఆయన యొక్క ప్రాపంచిక విజ్ఞానానికి అది దారితీసి ఆయన ఒక జాతీయ ఉత్తమ గీతం మనకు రాయడం అనేది జరిగింది. అంటే భారతదేశం అనేది ఎంతో మంది వచ్చారు పోయారు, ఈ దేశానికి ఆర్యులు వచ్చారు, ముస్లిమ్స్ వచ్చారు, క్రిస్టియన్స్ వచ్చారు, ఎంతో మంది వచ్చారు. ఈ దేశం అనేది ఒక విభిన్నత కలిగి ఎంతో మంది వచ్చి ఇక్కడ క్రెడిల్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్స్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే అన్ని కులాలకి అన్ని మతాలకి భారతదేశం అనేది ఒక ఒక ఊయలలాగా ఇది కొనసాగుతూ ఉంది. ఇది అక్కడ ఏ ఏ కులము ఏ మతము ఎవరు వచ్చినా కానీ భారతదేశంలో ఇమిడించుకుపోయే ఇది యొక్క తత్వం ఉంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అయితే ఇవి ఈ యొక్క ఏకీకరణ యొక్క ప్రధాన అంశాలు ఏంటంటే మూడు రకాలైనటువంటి వైవిధ్యాలు చూడొచ్చున్నాం. వైవిధ్యాలు చూసిన తర్వాత ఏకీకరణ ఏ రకంగా జరుగుతుందో మనం చూద్దాం. ఒకటేమో రేషియల్ డైవర్సిటీలో మనం ఆస్ట్రాయిడ్స్, నిగ్రోటీస్ అంటే మనకు ఎట్లాంటి హెయిర్ ఉంటుందంటే మనకు ఇట్లా ఉంగురాల చుట్టూ పెదాలు కొంచెం లావుగా, ముక్కు కొంచెం ఇట్లా దొబ్బగా ఉండడం అనేది మన నిగ్రోటాయిస్ యొక్క లక్షణాలు. అది ఆఫ్రికాలలో అవపడుతుంది. అదే రకంగా మన దళిత కుటుంబాలను చూస్తే వాళ్ళు నీగ్రోస్కి, సౌత్ ఇండియన్స్ కనుక మనం చూస్తే నిగ్రోటాయిస్కి దగ్గరగా ఉంటారని మనం చెప్పొచ్చు. ఆ తర్వాత నిగ్రోస్ తర్వాత మనం ఆరియన్స్ చూస్తే ఆరియన్స్ అనే యొక్క వాళ్ళ యొక్క రేషియల్ స్టాక్ ఎట్లా ఉంటుందంటే తెల్లటి చర్మం వర్ణఛాయం కలిగి ఉండి వాళ్ళ యొక్క నోస్ చాలా స్ట్రైట్గా ఉంటుంది. అదే రకంగా మనకు వాళ్ళ యొక్క హెయిర్ కూడా సిల్కీగా ఉంటుంది. మనం బ్రాహ్మణ స్త్రీలను కానీ బ్రాహ్మణ వర్గాన్ని కనుక చూస్తే మనకు చాలా క్లియర్గా అర్థమయ్యేది ఏంటంటే వాళ్ళ కళ్ళు కూడా చాలా బ్లూగా ఉంటాయి. కొంతమంది ఆర్యన్ యొక్క లక్షణాలు ఏంటంటే బ్లూ ఐస్ ఉంటాయి. మీరు కొంతమంది బ్రాహ్మిన్స్ చూడండి, బ్లూ ఐస్ కలిగి ఉంటారు. అట్లా ఫెయిర్ కాంప్లెక్షన్ కలిగి ఉంటారు. అదే రకంగా ఫెయిర్ కాంప్లెక్షన్తో పాటుగా స్ట్రైట్ నోస్ ఉంటుంది వాళ్ళకి.
ఇవన్నీ కూడా మనకేంటంటే ఆరియన్స్ యొక్క మనకు స్టాక్ అని చెప్పొచ్చు. ఆ తర్వాత మంగళాయిడ్స్ స్టాక్. మంగళాయిడ్ స్టాక్ అంటే వాళ్ళ యొక్క ఫిజికల్ ఫీచర్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే నార్త్ ఈస్ట్ వాళ్ళని మీరు కనుక చూస్తే నార్త్ ఈస్ట్ వాళ్ళ యొక్క ఫిజికల్ యొక్క వాళ్ళ యొక్క బాడీ స్ట్రక్చరే చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. కొంచెం పొట్టి షార్ట్గా ఉంటారు, ఫెయిర్గా ఉంటారు, చాలా గట్టిగా ఉంటారు. మనం ఫుట్బాల్ ఆడాలి అంటే ఒక నార్త్ ఈస్ట్ వాళ్ళే బాగా ఆడగలుగుతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క శారీరక అది అట్లా ఉంటుంది. కేరళ వాళ్ళు కూడా ఆడతారు ఫుట్బాల్, కానీ అది వేరే రకంగా చెప్పొచ్చు మనం. అంటే ఇక్కడ చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే రేషియల్ వైవిధ్యం అనేది ఉంది భారతదేశంలో. అంటే మన శారీరకంగానే మన యొక్క దీన్ని బట్టి కానీ మనం ఉంది అని చెప్పొచ్చు. ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి రిలీజియస్ డైవర్సిటీ. రిలీజియస్ డైవర్సిటీ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే భారతదేశంలో ఏంటి అంటే ఒక 100 మంది మనం 140 కోట్ల మందిలో 82% మంది హిందువులు ఈ భారతదేశంలో ఉన్నారు. హిందువులు అంటే మన దాంట్లో కుల వివిధత ఉంది. అంటే దాంట్లో ఉన్నత కులాల వాళ్ళు, ఆ కుల వైవిధ్యం అనేది కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత చెప్పుకుందాం. ఆ తర్వాత హిందువులు 82% ఉంటే ముస్లింలు 11.4, అంటే ఆల్మోస్ట్ 12%. 12% మంది ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు. ఆ తర్వాత వచ్చి క్రిస్టియన్స్ ఒక 4% వరకు ఉంటారు. ఆ తర్వాత వచ్చినటువంటి సిక్కులు 2% ఉంటారు. ఆ తర్వాత బుద్ధులు ఒక 1.2, 1.1%, జైనులు 1%. ఆ తర్వాత మిగతా జొరాస్ట్రియన్స్ వీళ్ళందరూ కూడా పార్సీలు కూడా మనం చూస్తే పార్సీ అనేది చాలా మినిమల్. వాళ్ళు భారతదేశంలో రోజు రోజుకి వాళ్ళు ఏదైనా ఎవరైనా జనాభా తగ్గుతుందంటే అది పార్సీ జనాభానే అని చెప్పొచ్చు. మనకు గత 10-15-20 సంవత్సరాల నుంచి పార్సీల జనాభా రోజు రోజుకి తగ్గుతుంది. ఎందుకు తగ్గుతుంది అంటే వాళ్ళలో పెళ్లిళ్ళు కావడం లేదు, పెళ్లిళ్ళు అయితే పిల్లలు పుట్టించుకోవడం లేదు, పిల్లలు పుడితేనేమో వాళ్ళు బతారో లేదో తెలియదు. అందుకనే ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే పార్సీ కమ్యూనిటీకి పిల్లలు పుట్టిస్తే ప్రోత్సాహకాలు ప్రకటించింది. మన్మోహన్ సింగ్ గవర్నమెంట్ కానివ్వండి, ఇప్పుడున్నటువంటి మోడీ గవర్నమెంట్ కానివ్వండి, పార్సీ కమ్యూనిటీ అది అంతరించిపోయే అవకాశం ఉందని వాళ్ళు తెలుసుకున్న తర్వాత పార్సీ కమ్యూనిటీకి కొన్ని తాయిలాలు అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించడం అనేది జరిగింది. అంటే ఇట్లా మనకు భిన్న మతాలు ఉన్నాయి. హిందూ మతం ఉంది, ఆ తర్వాత ఇస్లాం ఉంది, ఆ తర్వాత క్రిస్టియానిటీ ఉంది, ఆ తర్వాత సిక్కులు ఉన్నారు, ఆ తర్వాత జైన్స్ ఉన్నారు, బుద్ధిస్టులు ఉన్నారు, జొరాస్ట్రియన్స్ ఉన్నారు, మనకు మనకు జూస్ కూడా ఈ భారతదేశంలో ఉన్నారు. ఎందుకంటే మీ అందరికీ తెలుసో లేదో, నేను విన్నది ఏంటంటే స్టన్ అయిపోయింది ఏంటి అంటే భారతదేశంలో జూయిష్ కమ్యూనిటీ ఉంది. కేరళలో కొన్ని ప్రాంతాలలో జూయిష్ అనేది ఓల్డెస్ట్ రిలీజన్ ఇన్ ది వరల్డ్. ఆ రిలీజన్ సంబంధించిన వాళ్ళు కేరళలో ఉన్నారు. దాంతో పాటుగా మనం పాండిచ్చేరి కనుక చూస్తే ఫ్రెంచ్ వాళ్ళు ఉన్నారు, మనం గోవా చూస్తే డచ్ వాళ్ళు ఉన్నారు, ఆ తర్వాత డచ్ వాళ్ళు రష్యన్ వాళ్ళు ఉన్నారు, ఆ తర్వాత ఆఫ్రికన్స్ కూడా. ఇప్పుడు హైదరాబాద్ కనుక చూస్తే హైదరాబాద్లో ఆఫ్రికన్స్ కూడా వచ్చి వాళ్ళు స్త్రీ నివాసం ఏర్పరచుకొని వాళ్ళు ఇక్కడ భారతదేశంలో జీవించడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఇంత మనకు మత వైవిధ్యం అనేది భారతదేశం ఒక చోటనే ఇది అవపడుతుంది. అది ఇంత మత వైవిధ్యం ఉన్నటువంటి దేశాలు చాలా తక్కువ అని మనం చెప్పొచ్చు. అట్లాంటి వైవిధ్యం ఉన్న దేశం ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే మలేషియా కూడా ఒక వైవిధ్యం ఉన్నటువంటి దేశం. ఎందుకంటే రత్నానాయుడు రాస్తూ ఏ రాశారు అంటే ఇండియాకును ప్లూరల్ కంట్రీస్ అండ్ కమ్యూనల్ ఎడ్స్ టు ప్లూరల్ కంట్రీస్ అని ఆమె రాశారు. అంటే బహుళ వైవిధ్యం ఉన్నటువంటి దేశాలకి మతాలకి ఏంటంటే వాటికి ఎటువంటి మతత్వ అది ఉంటుంది అంటే ఏ చిన్న సెంటిమెంట్ అయినా కానీ అది ఎట్లాంటి గొడవలకు దారితీస్తుంది అనేది కూడా మనం చూడొచ్చు. ఎందుకంటే భారతదేశం నుంచి మనం చూస్తే భారతదేశ పార్టీషన్ అనేది ఒక పెద్ద ప్రపంచ చరిత్రలో ఒక పెద్ద విషాదం ఏంటి అంటే మన భారతదేశం 2 ముక్కలుగా విడిపోయినప్పుడు చాలామంది హిందువులు, చాలామంది ముస్లింలు చనిపోవడం జరిగింది. అది అది అతి పెద్ద విషాదం అని చెప్పవచ్చు. మన భారతదేశం అంటే ఇండియా, పాకిస్తాన్, మనకు ఏంటి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వరకు ఉండేది. మనకు బుద్ధ ఆరామాలు కానీ అక్కడ వరకు ఉండేది. అఖండ భారత్ లాగా ఉండేది. అంటే భారతదేశం అంటే అట్లా ఉండేది. అంటే అప్పుడు ఫిజికల్గా భారత్ అంటే ఇంత అని కాకుండా కానీ అక్కడ వరకు మాత్రము మన చక్రవర్తులు పరిపాలించినటువంటి చరిత్ర మాత్రము భారతదేశానికి ఉంది. ఇట్లా వైవిధ్యం కలిగినటువంటి దేశము భారతదేశం అని చెప్పవచ్చు. ఆ తర్వాత భాషా వైవిధ్యం కనుక మనం చూస్తే మనకు లాంగ్వేజ్ పరంగా కనుక చూస్తే మనకు ఇండో ఆరియన్ లాంగ్వేజెస్ అనేటివి 80% పీపుల్ మనకు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. 80% ఉత్తర భారతదేశం అంటే ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, రాజస్థాన్, గుజరాత్, ఆ తర్వాత హిమాచల్ ప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర కొన్ని ప్రాంతాలు, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఇండో ఆరియన్ లాంగ్వేజెస్. హిందీ, ఉర్దూ,
ఈ రెండింటిని వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. హిందీ అనేది అత్యధిక జనాభా అంటే 140 కోట్ల మందిలో కనుక మనం చూస్తే కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ మనకి హిందీ అనేది ఆ, వాళ్ళు మాట్లాడతారు, చదువుతారు, రాస్తారు. హిందీ పాటలు ఒక పాట మంచి పాట రాసావు అనుకోండి, ఓవర్ నైట్లో నువ్వు భారతదేశంలో పెద్ద స్టార్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అది తెలుగు పాట రాస్తే నువ్వు ఓన్లీ తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మాత్రమే పరిమితం అవుతావు. అనేది ఒక హిందీ ఉర్దూ రాస్తే మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా నువ్వు ఓవర్ నైట్ కావచ్చు. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నావు అంటే భాషా వైవిధ్యం అనేది ఆ రకంగా ఉంది అని చెప్పడానికి చెప్తున్నాను. మనకు హిందీ కనుక చూస్తే 80% మంది మనకు ఎక్కువ శాతం మంది హిందీ మాట్లాడుతున్నారు. ఆ తర్వాత బెంగాలీ ఉంది. ఆ తర్వాత మూడో అతిపెద్ద భాషగా తెలుగు ఉంది. ఆ తర్వాత తమిళ్ ఉంది. ఈ రకంగా భాషా వైవిధ్యాన్ని భారతదేశం కలిగి ఉంది. రైజ్లీ ఉన్నప్పుడు ఆయన కలోనియల్ ఇండియాలో అంటే భారతదేశం అనేది బ్రిటిషర్స్ చేతిలో ఉన్నప్పుడు ఆయన లెక్కించినటువంటి భాషా వైవిధ్యం అంటే 600 750 అట్లా భాషను లెక్కిస్తే మనకు దేశ స్వతంత్రానంతరం మనం లెక్కలేసుకున్నటువంటి లాంగ్వేజెస్ ఎన్నైతున్నాయంటే 1675 76 అంటే 1600 పైన చిల్లర పైచిలకు మనకు వివిధ రకాలైనటువంటి లాంగ్వేజెస్ లోపడతాయి. ఇప్పుడు మన తెలుగులోనే ఎన్నో రకాలైనటువంటి ప్రాంతీయ మాండలికాలని, తెలంగాణ మాండలికం వేరు, ఆంధ్ర మాండలికం వేరు, కోస్టలాంధ్ర మాండలికం వేరు, ఉత్తరాంధ్ర మాండలికం వేరు, రాయలసీమ మాండలికం వేరు, తెలంగాణలో ఉత్తర తెలంగాణ మాండలికం వేరు, దక్షిణ తెలంగాణ మాండలికం వేరు. ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి భాషలోనే మరి మనకు రకరకాలైనటువంటి మాండలికాలు కూడా మనకు అవుపడడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే భాష వైవిధ్యం అనేది మనకు అవుపడతా ఉంటుంది. అంటే ఇట్లా 1600 పైచిలకు భారతదేశంలో మనకు ఇప్పుడు మా ఊరు ఉందనుకోండి, మా ఊరు ఎరుకల భాష ఉంది, లంబాడి భాష ఉంది, తెలుగు భాష ఉంది, హిందీ ఉంది, ఉర్దూ ఉంది. అంటే ఒక దీక్షగుట్ట గ్రామంలోనే 5 భాషలు ఉన్నప్పుడు దేశం మొత్తం ఎన్ని భాషలు ఉంటాయని మీరు ఊహించుకోండి. ఒక చిన్న గ్రామంలో 3000 నుంచి 4000 జనాభా ఉన్న ఒక దేశంలో ఒక చిన్న గ్రామంలో 4 భాషలు హిందీ, తెలుగు, ఉర్దూ, లంబాడి, ఆ తర్వాత ఎరుకల భాష, ఈ 5 భాషలు 6 భాషలు ఒక దేశంలో గ్రామంలో 3000 మందిలో ఉంటే మీరు 140 కోట్ల మందిలో ఎన్ని భాషలు ఉండొచ్చు, ఎంత వైవిధ్యం, ఎన్ని మండలికాలు ఉండొచ్చో మీరు ఒకసారి ఊహించండి. అంటే మనకి ఇప్పుడు మనం హిందీని కనుక తీసుకుంటే హిందీలో 50 నుంచి 60 వరకు మాండలికాలనే ఇప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి ఆధారాలు కానివ్వండి, గణాంకాలు కానీ చెప్తున్నాయి. అంటే ఇంత వైవిధ్యం కలిగినటువంటి దేశము మన భారతదేశం అని చెప్పొచ్చు. అది మనం భాషా వైవిధ్యం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత మనం కుల వైవిధ్యం కనుక తీసుకుంటే హిందూ మతాన్ని మనం చూస్తే హిందూ మతాన్ని కనుక చూస్తే హిందూ మతం అనేది ఒక చాతుర్వర్ణ శిష్టాన్ని కలిగి ఉంది. బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య మరియు శూద్ర కులాలతో కూడి, అతిశూద్ర కులాలతో కూడి యొక్క కుల వ్యవస్థ హిందూ మతం అనేది ఉంది. ఇదేంటి అంటే మనకు బ్రాహ్మణులు పురోహితులు గాను, క్షత్రియులు రాజా వంశీయులు గాను, ఆ తర్వాత రాజ్యాన్ని నడిపే వాళ్ళు గాను, వైశ్యులు మనకు వ్యాపారం చేయడం కానివ్వండి, లేకపోతే మనకు శూద్రులు అయితే మనకు కమ్మరి, కుమ్మరి, ఎరుకలి, గౌడ ఇట్లాంటి కమ్యూనిటీస్ అన్ని కూడా శూద్ర కులాలు అని చెప్పొచ్చు. వీటి కింద అతిశూద్రులు అనేవాళ్ళు. అంటే మాదిగా, మాల, రెల్లి, డక్కలి ఇట్లాంటి కులాలు కూడా మనకు అతిశూద్రుల్లోకి వస్తారు. అంటే వాళ్ళు అసలు కుల వ్యవస్థకు దూరంగా కుల వ్యవస్థలో వాళ్ళు లేరు అని చెప్పొచ్చు. వాళ్ళని చండాల అని, దాస్య అని ఇట్లాంటి రకరకాలైనటువంటి పదాలతోటి మనకు వాళ్ళని చెప్పడం జరిగింది. అంటే కుల వైవిధ్యం కూడా భారతదేశంలో చాలా ఎక్కువగా ఉంది. మనకు చెప్పడం అంటే మనకు థర్స్టన్ అనే అతను ఏం రాశాడు అంటే సౌత్ కాస్ట్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా ఒక బుక్ రాశాడు. అది చాలా ఫేమస్ బుక్. దాంట్లో భిన్న రకాలైనటువంటి కులాల గురించి ఆయన చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే ఎట్లా అంటే సౌత్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి మనకు సౌత్ ఇండియాలో కులం చాలా బలంగా ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, నార్త్లో ఏమో మతం అది చాలా బలంగా పనిచేస్తే దక్షిణ భారతదేశంలో ఆ తెలంగాణ కానివ్వండి, మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ కానివ్వండి, మనకు కేరళ కానివ్వండి, తమిళనాడు కానివ్వండి, కర్ణాటక కానివ్వండి, ఈ 5 రాష్ట్రాలలో ఏంటంటే మనకు కులం అనేది చాలా బలంగా మనకు పనిచేస్తూ ఉంటుంది. అంటే కుల వైవిధ్యం ఇక్కడ కులాలు కూడా ఎక్కువ. అదే మనకు నార్త్ ఇండియా అనుకోండి, మహారాష్ట్ర నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ఉత్తరప్రదేశ్, బీహార్, ఆ తర్వాత కాశ్మీర్, పంజాబ్, ఈ ఏరియాస్ అన్ని కూడా మత ప్రాబల్యం ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే భారతదేశంలో మత వైవిధ్యంతో పాటుగా కుల వైవిధ్యం ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మనం సిక్కులను కనుక చూస్తే సిక్కులలో కూడా
మనకు జాట్ సిక్స్ వేరు, ఆ తర్వాత ఖత్రి సిక్స్ వేరు, దళిత సిక్స్ వేరు. చాలామంది దళిత సిక్స్ ఇప్పుడు మనకు ఆయన ఉన్నాడు కదా, మనకు ఒక గురువుని పట్టుకున్నారు ఈ మధ్యలో, సచ్చా డేరా సౌజా అని. అతను ఏంటంటే దళితులలోనే ఒక నిమ్న వర్గానికి చెందినటువంటి ఒక దళిత శక్తిని ఆయన చేయడం జరిగింది. ఆయనే ఆయనే చాలా మందిని దగ్గర తీసేసి కొన్ని లక్షల మంది ఫాలోవర్స్ని పెట్టుకోవడం జరిగింది. అంటే సిక్కులలో కూడా కుల వైవిధ్యం ఉంది అని చెప్పడానికి నేను ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. ముస్లింలలో తీసుకుంటే మేతర్ అని ఉంటాడు. మేతర్ అనే అతను ఏం చేస్తాడు అంటే, ముస్లింలలో ఇప్పుడు మనకు లెట్రిన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, లెట్రిన్స్ని ఎవరు క్లీన్ చేస్తారు? ముస్లింలలో మేతర్ అని ఒకడు ఉంటాడు. అతను కూడా ముస్లిం, కానీ ఏంటంటే ముస్లింలలో తక్కువ కులానికి చెందినవాడు. ఆ తర్వాత మనకు ధోబి అని ఉంటారు, ధోబీలు కూడా తక్కువ కులానికి చెందినవాడు. ముస్లింలలో కూడా ఒక రకమైనటువంటి ఎక్కువ తక్కువ అంటే మతపరంగా మనకు డాక్టరినల్ సపోర్ట్ లేకపోయినా, టెక్స్టువల్ సపోర్ట్ లేకపోయినా, ఈ కుల వ్యవస్థ అనేది అంతో ఇంతో అనేది మనకు ఇస్లాంలో కూడా అవపడుతుంది. మనం క్రిస్టియానిటీ తీసుకున్నా కానీ దళిత క్రిస్టియన్స్ మీద ఇప్పుడు మనకు పరిశోధనలు ఏం చెప్తున్నాయంటే, దళిత క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు. దళిత క్రిస్టియన్లు వాళ్ళు క్రిస్టియానిటీలోకి పోయినా దాంట్లో కూడా ఉన్నత వర్గాల వాళ్ళు, అంటే మన రోమన్ క్యాథలిక్స్, ఆ తర్వాత వీళ్ళంతా బిషప్స్, ఫాదర్స్, వీళ్ళందరూ కూడా కమ్మాస్, రెడ్డిస్, బ్రాహ్మిన్స్ ఉంటారు. ఆ తర్వాత క్రిస్టియన్స్, దళితులు ఎవరైతే క్రిస్టియానిటీలో పోయారో అక్కడ కూడా కుల వివక్షత, అంటే అంతగా లేకపోయినా, హిందూ మతంలో ఉన్నంత లేకపోయినా అక్కడ కూడా కుల వివక్షత ఉంది అనేది మనకు ఇప్పుడు మన కొత్తగా వస్తున్నటువంటి పరిశోధన తెలియజేస్తుంది. నిన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఏం చెప్తుంది, ఒకసారి ఒక దళితుడు క్రిస్టియానిటీలో పోతే అతని రిజర్వేషన్స్కి అతనికి హక్కులు కోల్పోతాడు అనేది నిన్న మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పు చెప్తుంది. అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, ప్రతి మతంలోనూ ప్రతి కుల వైవిధ్యం ఉంది అని చెప్పడానికి చెప్తున్నాను. ఈ రకంగా మనకి భారతదేశంలో మత వైవిధ్యము, కుల వైవిధ్యము, భాషా వైవిధ్యము, ఆ తర్వాత రేషియల్ వైవిధ్యం అనేది ఉంది. అయితే ఈ 4 వైవిధ్యాల మధ్యలో మనం ఏ రకంగా కలిసి ఉంటున్నాం అనేది కూడా మనం ఇక్కడ చూసుకోవాల్సిన విషయం. అది కూడా మనం ఈ పాఠంలో చర్చించుకుందాం. ఐక్యత, వైవిధ్యం మరియు దాని భావం యొక్క అర్థాలు. సాధారణంగా వైవిధ్యం అంటే భేదాలు. మనకు మామూలుగా ఏంటంటే యూనిటీ, డైవర్సిటీ అంటే ఏంటంటే వైవిధ్యం అని అంటారు, అంటే భేదాలు అని అంటాం. మా ప్రయోజనాల కోసం అయితే ఇది కేవలం తేడాల కంటే ఎక్కువ ఏదో అర్థం. దీనికి అర్థం సామూహిక భేదాలు, ఒక సమూహాన్ని మరొక సమూహం నుండి గుర్తించే తేడాలు. ఉదాహరణకి మనకు వైవిధ్యము అంటే ముస్లిమ్స్ ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. ముస్లిమ్స్ అంతా బుర్కా వేసుకుంటారు, ఆడవాళ్ళంతా. హిందూ స్త్రీలంతా బొట్టు పెట్టుకుంటారు. అది సామూహిక భేదాలు. ముస్లిమ్స్కున్న హిందూకున్నటువంటి సామూహిక భేదాలు. అదే క్రిస్టియన్స్ అనుకోండి, షిల్ వేసుకుంటారు. అదే మనకు మన పంజాబీ స్త్రీలు అనుకోండి, మన చుడీదార్ వేసుకుంటారు. అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకు ఒక వ్యక్తిగతమైనటువంటి తేడాలు కాదు. ఇవన్నీ కూడా మనకు సామూహిక తేడాలు. అంటే ఒక కమ్యూనిటీకి ఇంకో కమ్యూనిటీకి బలంగా ఉన్నటువంటి విభేదాలు అని చెప్పొచ్చు మనం. ఒక సమూహాన్ని మరొక సమూహాన్ని నుండి గుర్తించే తేడా. ఈ వ్యత్యాసం ఏ విధంగా కావచ్చు, జీవ సంబంధమైనది కావచ్చు, మతపరమైనది కావచ్చు, భాషాపరమైనది కావచ్చు, జీవ సంబంధాల భేదాల ఆధారంగా. ఉదాహరణకి మనకు జాతి వైవిధ్యం ఉంది, మత భేదాల ఆధారంగా అదేవిధంగా మనకు మతపరమైన వైవిధ్యం ఉంది. గమనించదగ్గ విషయం ఏంటంటే, వైవిధ్యం అనేది సామూహిక భేదాలను సూచిస్తుంది. ఇక్కడ యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ అంటే, డైవర్సిటీ అంటే ఏంటంటే ఒక సమూహానికి సంబంధించింది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఒక వ్యక్తికో ఒక ప్రాంతానికో సంబంధించింది కాదు, మొత్తం ఒక సమూహానికి. సిక్కుల సమూహం ఉందండి. ఉదాహరణకి సిక్కుల సమూహం అనే వాళ్ళకు గడ్డం పెట్టుకోవడము, కడా పెట్టుకోవడం, కంగా పెట్టుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా అది ఆ సిక్కు సమూహానికి ఉన్నటువంటి ఒక భేదం. అంటే అదొక తేడా. వేరే మతాలకు, ముస్లిమ్స్కును సిక్కులకు మనం కనుక మనం డిఫరెన్సెస్ చూసామనుకోండి, సిక్కులు అనే వాళ్ళకి ఒక సామూహికమైనటువంటి భేదాలు ఉంటాయి. అది సిక్కులకును ముస్లింలకి, హిందువులకి, క్రిస్టియన్లకి, ముస్లింలకి, ఇట్లా ఏ కమ్యూనిటీకి తీసుకున్నా కానీ ఏమైంది అంటే, ఒక సామూహికమైనటువంటి భేదాలు ఉండడం అనేది మనకు ఉంటుంది. దీన్ని మనము వైవిధ్యం అని చెప్పాలి. భేదాలు ఉండడం అంటే
రకరకాల భేదాలు వైవిధ్యాలు ఉన్నటువంటి సమాజంలో మనం మనం ఉన్నాం అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఏకత్వం అంటే ఏంటి అంటే ఇది సామాజిక మానసిక స్థితి. ఇది ఏకత్వం యొక్క భావాన్ని, మనసు యొక్క భావాన్ని సూచిస్తుంది. అంటే ఇక మనం అందరం డిఫరెన్స్ కదా, మనం ఎట్లా కలిసి ఉంటామంటే ఇది సైకిక్ యూనిటీ అండి. అంటే ఇప్పుడు మన పాటలలో మన పాటలలో ఏఆర్ రెహమాన్ పాటలలో కూడా ఇది ఇండియా, ఇది ఒక్కటే, ఇది ఒక్కటే అని ఒక పాట ఉంది. అంటే అది ఒక మానసికమైనటువంటి పరిస్థితి. ఇప్పుడు బెండిక్ట్ ఆండర్సన్ ఏం రాశాడు అంటే ఇమాజిన్ కమ్యూనిటీ అనేది రాశాడు. బెండిక్ట్ ఆండర్సన్స్ అనే దాని ప్రకారం ఏంటంటే నేషన్ స్టేట్ అనేది ఒక ఒక ఇమాజిన్డ్ కమ్యూనిటీ. అంటే మనం ఊహించుకుంటాం, కశ్మీర్లో ఎవరో ఒకరిని చంపేస్తే మనం ఇక్కడ బాధపడతాం, లేకుంటే మనకు శ్రీలంకలో ఎవరైనా మనకు తమిళనాడులో ఎవరైనా చంపేస్తే కశ్మీర్ వాడు బాధపడతాం. అంటే అక్కడికి ఇక్కడ సంబంధం లేకుండా మనమంతా ఒకటే అని ఒక మానసిక పరిస్థితి ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏకత్వం అని చెప్తాం. ఇప్పుడు మనం ఏఆర్ రెహమాన్ సాంగ్స్లో కానీ ఇప్పుడు వందే మాత్రం అని మనకి ఏఆర్ రెహమాన్ పాట రాశాడు, వందే మాతరం అనే పాటను కూడా మనకేంటంటే అది ఒక మానసిక స్థితి. అది ఆ మానసిక స్థితి మనకు అనేది అది ఏకత్వాన్ని సూచిస్తుంది. హిందూ అయినా, ముస్లిం అయినా, క్రిస్టియన్ అయినా. ఇప్పుడు మొన్న కశ్మీర్లో ఏం జరిగిందండి, ఆ ఉగ్రవాద దాడి జరిగినప్పుడు ఒక సాదాసీదా ముస్లింపై అయ్యో చంపుతున్నారని చెప్పేసి అతను తన ప్రాణాన్ని కోల్పోయాడు. అంటే అది ఒక రకమైన ఏకత్వం, వాళ్ళు కూడా మనోళ్ళే అనే ఒక ఒక సహజమైన సిద్ధాంతంతో, అంటే అది ఒక మానసిక పరిస్థితి. ఇక్కడ ఏకత్వం అంటే మనం అందరం ఒకే డ్రెస్ వేసుకుంటాం, మనందరం ఒకే 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 రకమైన డ్రెస్ వేసుకుంటాం, ఒకే ఒకే రకమైనటువంటి తిండి తింటామని కాదు. మనం ఎన్ని రకాలుగా విభేదాలు ఉన్నా మనంతా ఒక్కటే అని ఒక మానసిక స్థితి ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏకత్వం అని చెప్పొచ్చు. దాన్ని బెండిక్ట్ ఆండర్సన్ భాషలో చెప్పాలి అంటే ఇమాజిన్డ్ కమ్యూనిటీ, నేషన్ యాజ్ ఎ ఇమాజిన్డ్ కమ్యూనిటీ అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే ఇది మోడర్న్ అంటే ఆధునిక సమాజంలో ఏర్పడినటువంటి మానసిక స్థితి ఇదంతా. అంటే ఆధునిక సమాజం అనేది ఇమాజిన్డ్ కమ్యూనిటీస్తో ఏర్పడ్డది. ఇప్పుడు ఇమాజిన్డ్ వరల్డ్ ఉంటున్నది. ఇప్పుడు ఇమాజిన్డ్ కమ్యూనిటీస్ నేషన్ స్టేటే కాదు, వరల్డ్ అనే ఒక గ్లోబల్ ఒక చిన్న ప్లేస్గా మారి ఈరోజు మనకు ఈరోజు టెస్లా అంటే అందరికీ తెలుసు. లేకుంటే అంటే ఒక ఇమాజిన్ వరల్డ్ అనేది ఒక ఇమాజిన్ కమ్యూనిటీకి ఏర్పడి ఇది ఈ రకంగా ఉంది అనేది మనం ఇక్కడ అది మనకు మానసికమైనటువంటి స్థితి అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఇది ఏకత్వం యొక్క భావాన్ని, మనసు యొక్క భావం సూచిస్తుంది. అంటే ఇది ఒక మానసికమైనటువంటి స్థితి, మనమంతా ఒకటే అనే ఒక స్థితిని, మానసిక స్థితి. అది అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా మనకి ఏం చెప్తాయి, మనమంతా ఒకటే అనే ఒక భావనను కలిగించడానికి ప్రయత్నిస్తే కొన్ని పార్టీలు ఏం చేస్తాయి అంటే మనం వేరు అని ఒక మనమంతా ఒకటి కాదని ఒక భావన సృష్టించడానికి కొన్ని పార్టీలు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాయి. ఇది సమాజంలోని సభ్యులను కలిసి ఉంచే బంధాలను సూచిస్తుంది. ఇదేంటంటే ఈ యొక్క ఏకత్వం అనేది ఒక మనిషికి ఇంకో మనిషికి, ఒక సమూహానికి ఇంకో సమూహానికి కలిసి ఉంచే బంధాలను సూచిస్తుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఏకత్వం మరియు ఏకరూపత మధ్య వ్యత్యాసం ఉంది. అంటే యూనిటీకును యూనిఫార్మిటీకి తేడా ఉంది. ఏకరూపత సారూప్యతను సూచిస్తుంది. ఏకరూపత అంటే యూనిఫామ్ అంటే సారూప్యత, అంటే ఒకే రకమైన డ్రెస్. యూనిఫామ్ అంటారు మనకి, ఇప్పుడు పోలీస్ డ్రెస్ ఉంటుందండి, అది యూనిఫామ్, అది ఏకరూపత. ఐక్యత లేదు, అందువలన ఐక్యత ఏకరూపతపై ఆధారపడి ఉండవచ్చు లేదా ఉండకపోవచ్చు. ఇప్పుడు మనకేంటంటే ఐక్యత వేరు, ఏకత్వం వేరు, ఏకరూపత వేరు. సారూప్యతను సూచిస్తుంది కానీ రెండు ఒకటి కాదు. ఏకరూపతం అంటే యూనిఫార్మిటీని మనము మనం దాన్ని యూనిటీ అని అనుకోకూడదు, అది తప్పు అన్నట్టు. ఏకరూపత నుండి ఐక్యత పుట్టవచ్చు, అంటే యూనిఫామ్ నుండి మనం అనే ఒక భావన పుట్టవచ్చు, కానీ అదే అని మాత్రం మనం చెప్పడం కష్టం. దర్కేం ఈ రకమైన ఐక్యతను యాంత్రిక సంఘీభావం అని పిలుస్తాడు. అంటే అదేంటంటే మెకానికల్ సాలిడారిటీ. అంటే ఉదాహరణకి మనకు ట్రైబల్స్ ఉన్నారనుకోండి, గిరిజన సమూహాలలో, సాంప్రదాయాల సమాజాల్లో ఈ రకమైన ఐక్యత మనకు కనిపిస్తుంది. అంటే ఈ ఏకత్వం అనేది ఎట్లా ఉంటుందంటే కోయలంతా ఒక డ్రెస్ వేసుకొని ఉంటారండి. ఆ డ్రెస్ అంతా వాళ్ళంతా ఎట్లా ఉంటారంటే వాళ్ళకి యూనిఫామ్గా ఫీల్ అవుతారు. వాళ్ళు భారతదేశం కంటే వాళ్ళ గిరిజన భారతదేశం అనేది ఇంకా వాళ్ళ మనసులోకి రాలేదు. కోయల్లోకి, గుత్తి కోయల్లోకి, ఇంకా గిరిజన గ్రామాల్లోకి భారతదేశం అనేది ఇంకా చొచ్చుకపోలేదు. అంటే అది జాతీయత, అంటే మనం ఇమాజిన్ కమ్యూనిటీస్ గురించి చెప్పుకుంటే అది ఇంకా జరగలేదని మనం చెప్పచ్చు.
ఈ రకమైన ఐక్యత ఆధునిక సమాజాలను వర్ణిస్తుంది. దాని రేఖా చిత్రంలో మనం దీన్ని చూడొచ్చు. అంటే ఈ రకంగా మనకి ఒక ఐక్యత అనేది మనకు మెకానికల్ సాలిడారిటీ అనేది గిరిజన గ్రామాల్లో రావడం. ఇప్పుడు మనకు సిటీలలో ఏంటంటే ఆర్గానిక్ సాలిడారిటీ ఏంటంటే హైలీ మనకేంటంటే ఈ యొక్క ఆధునిక సమాజాలలో హైలీ స్పెషలైజ్డ్ పీపుల్ ఉంటారు. హైలీ స్పెషలైజ్డ్ పీపుల్ అంటే ఒకడు ఎనస్థిషియన్స్ ఉంటాడు, ఒకడు హార్ట్ సర్జన్ ఉంటాడు, ఇంకొకడు కిడ్నీ సర్జన్ ఉంటాడు, ఇంకొక సర్జన్ ఉంటాడు, లేదా షుగర్ ఉంటుంది, ఇంకొకటి మనకు ఇదేంటి క్యాన్సర్ స్పెషలిస్ట్ ఉంటాడు. మా అన్నయ్య క్యాన్సర్ వస్తే చూపించాం, క్యాన్సర్ స్పెషలిస్ట్ ఉంటాడు, ఒకడు గ్యాస్ట్రాంట్రాలజిస్ట్ ఉంటాడు. ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి స్పెషలిస్టులు అనేది దాన్ని మనం ఆర్గానిక్ సాలిడారిటీ అంటాం. అదేమో మనకి ఈ యొక్క సమాజం ఆధునిక సమాజంలో మనకు నగర జీవనంలో యాంత్రికీకరణ పారిశ్రామిక సమాజాలలో మనకు ఈ యొక్క ఆర్గానిక్ సాలిడారిటీ అనేది మనకు అవపడుతుంది. అంటే ఈ ఏకత్వం వేరు, ఏకరూపత అనేది మనం దాన్ని మనం ఏకత్వంగా అర్థం చేసుకోకూడదు అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. ఏకత్వం వేరు, ఏకరూపత వేరు. యూనిఫామిటీ, ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు డ్రెస్సులు వేసుకుంటారు, స్కూల్ డ్రెస్సులు, పోలీసులు ఒక డ్రెస్ వేసుకుంటారు, ఇక్కడ మన ఇగ్నో పక్కన ఉన్న కోట్లు నల్ల కోట్లు వేసుకుంటారు, అది యూనిఫామ్, అది వేరు. యూనిఫామ్ అంటే అది అది ఇది యూనిఫామిటీ కాదు. యూనిఫామ్ వేరు, యూనిఫామిటీ ఏకత్వం వేరు. అంటే యూనిటీ వేరు, మనకి ఏకరూపత వేరు. ఈ రెండింటి మధ్యలో తేడా ఉంది. యూనిటీ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది యూనిఫామ్. అది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. మీరు జాతి వైవిధ్యం, భారతదేశంలో వివిధ జాతుల ప్రజలను చూసి ఉండొచ్చు. మనం ప్రపంచంలో భిన్న రకాలైనటువంటి జాతి అనేది మనం చూస్తాం. జాతి అనేది చర్మం రంగు. అంటే మనకు ఒక రేస్ అనేది ఏంటి అంటే మన యొక్క కలర్ ఏంటి అనేది మనకు మన చర్మం రంగు అనే దాన్ని బట్టి ముక్కు రకం, వెంట్రుకల రూపం మొదలైన విలక్షణమైనటువంటి భౌతిక లక్షణాలతో కూడిన వ్యక్తుల సమూహాన్ని మనం రేస్ అనొచ్చు. అంటే చర్మం రంగు, ముక్కు రకం, ఎట్లాంటి మనం స్నబ్ నోస్ ఉన్నామా, లేకుంటే ఎట్లాంటి నోస్ ఉన్నాం, వెంట్రుకలు ఎట్లా ఉన్నాయి, మొదలైన విలక్షణమైన భౌతిక లక్షణాలు కూడిన వ్యక్తులని సమూహాన్ని మనం ఈ యొక్క జాతి అని చెప్పచ్చు. మనకు హెర్బర్ట్ భారతదేశ ప్రజలను 7 జాతులుగా వర్గీకరించాడు. టర్కో ఇరానియన్, ఇండో ఆర్యన్, స్కైతో ద్రవిడియన్, ఆర్యో ద్రవిడియన్, మంగోలాయిడ్ ద్రవిడియన్, మంగోలాయిడ్ ద్రవిడియన్, ఇట్లా 7 రకాలైనటువంటి హెర్బర్ట్ రైజ్లీ అనే ఒక సామాజిక శాస్త్రవేత్త బ్రిటిష్ కాలంలో 7 రకాలుగా భారతదేశం మనకు వర్గీకరించాడు. ఇండో ఆరియన్స్ అంటే ఆర్యుల నుంచి మనకు ఉత్తర భారతదేశం నుంచి వచ్చినటువంటి ఆర్యన్ని ఇండో ఆర్యన్ అని. స్కితో ద్రవిడియన్ అంటే మన సౌత్ ఇండియా. ఆర్యో ద్రావిడియన్ అంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో పుట్టిన వాళ్ళు. మంగోలాయిడ్ ద్రావిడియన్ అంటే మనకు మంగోలాయిడ్స్ మరియు ద్రావిడియన్. మంగోలాయిడ్స్ నార్త్ ఈస్ట్ వాళ్ళు, ఆ తర్వాత ద్రవిడియన్. ఈ 7 రకాల జాతులని మనకు రైజ్లీ ప్రాథమిక రకాలుగా ఆయన వర్ణించాడు. ఇండో ఆర్యన్, మంగోలాయిడ్ మరియు ద్రవిడ అతని ప్రకారం చివరి 2 రకాల గిరిజనులు భారతదేశం యొక్క జాతి కూర్పుకు కారణం అవుతాయి. ఇండో ఆర్యన్ మరియు మంగోలాయిడ్ మరియు ద్రవిడ, ఈ 3 రకాలైనటువంటి వాళ్ళు భారతదేశం మొత్తంగా అది జాతి కూర్పుకు దారితీస్తుంది అని మనకు రైజ్లీ చెప్పాడు. అతను 1891లో భారతదేశంలో జరిగిన జనాభా గణన కార్యకలాపాల పర్యవేక్షకుడు మరియు ఈ వర్గీకరణ ఆధారమైన జనాభా లెక్కల డేటా ఇది ప్రధాన భౌతిక లక్షణాలపై కాకుండా భాషా రకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. రిస్లే యొక్క వర్గీకరణ దాని లోపాల కోసం విమర్శించబడింది. అంటే ఈ యొక్క మనకు హెర్బర్ట్ రైజ్లీ యొక్క దీన్ని క్రిటిసైజ్ కూడా చేయడం అనేది జరిగింది. మొత్తానికి రైజ్లీ అనేవాడు 7 రకాలుగా దాన్ని మనకు భారతదేశంలోని జాతుల్ని అతను వర్గీకరించాడు అని మనం చెప్పొచ్చు. ఇది భౌతిక లక్షణాలపై భాషా రకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది చెప్పాడు. అంటే ఇది చాలా మంది భౌతిక లక్షణాలతో మనము రేషియల్ స్టాక్స్ని వివరించాలి. కానీ ఇక్కడ రైజ్లీ ఏం చేశాడట, భాషా ప్రకారము వర్గీకరణ చేశాడు అనేది కొంతమంది మనకు వీళ్ళు మనకు చెప్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఇది భౌతిక లక్షణాలు కాకుండా భాషాపరంగా ఇది స్టాక్ మనకు 7 రకాలుగా రైజ్లీ అభివర్ణించాడు అనేది మనకు చెప్తా ఉన్నారు. ఇది తప్పు అనేది కొంతమంది సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు అభిప్రాయం. ఈ రకంగా మనకు భారతదేశంలో జాతి వైవిధ్యం ఉంది. ఆ తర్వాత భాషా వైవిధ్యం. మనం జాతి వైవిధ్యం అంటే రేషియల్ డిఫరెన్సెస్ చూసాం. ఇప్పుడు మనకు లాంగ్వేజ్ డిఫరెన్సెస్ చూద్దాం. భారతదేశంలో ఎన్నో భాషలు ఉన్నాయో తెలుసా? ప్రముఖ భాషా శాస్త్రవేత్త
గ్రియాన్సన్స్ ప్రకారం 179 భాషలు మరియు 544 మాండలికాలు గుర్తించగా, మరోవైపు 1971 జనాభా లెక్కల ప్రకారం భారతదేశంలో మాతృభాష మాట్లాడగలిగే వాళ్ళు 1652 మంది భాషలు నివేదించబడ్డాయి. 1971లో జరిగిన జనాభా లెక్కల ప్రకారం భారతదేశంలో 1652 భాషలు ఉన్నాయి. అవి మాతృభాషను కలిగి ఉన్నాయని మనం చెప్పొచ్చు. వాటిలో చాలా వరకు గిరిజన ప్రసంగాలు ఉన్నాయి మరియు ఈ మొత్తం జనాభాలో 1% కంటే తక్కువ మంది మాట్లాడతారు. భారత రాజ్యాంగం షెడ్యూల్ 8లో కేవలం 18 మాత్రమే చేయబడ్డాయి. అది అస్సామీ, బెంగాలీ, గుజరాతీ, హిందీ, కన్నడ, కాశ్మీరీ, కొంకణి, మలయాళం, మణిపూరి, మరాఠీ, నేపాలీ, ఒరియా, పంజాబీ, సంస్కృతం, సింధీ, తమిళ్ మరియు తెలుగు మరియు ఉర్దూ. ఈ 18 భాషలను జనాభాలో 39.8% మంది మాట్లాడుతున్నారు. బెంగాలీ, తెలుగు మరియు మరాఠీ దాదాపు 8%, తమిళం, ఉర్దూ వరుసగా 6%, 5.2%, మిగిలిన 90 లెక్కల ప్రకారం 5% కంటే ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నారు. ఈ 18 భాషలు మాట్లాడే వాళ్ళు 40% మంది ఉన్నారు భారతదేశంలో అని చెప్పొచ్చు. ఏంటంటే అస్సామీ, బెంగాలీ, గుజరాతీ, హిందీ, కన్నడ, కాశ్మీరీ, కొంకణి, మలయాళం, మణిపూరి, మరాఠీ, నేపాలీ, ఒరియా, పంజాబీ, సంస్కృతం, సింధీ, తమిళ్, తెలుగు మరియు ఉర్దూ. ఈ భాషలు మాట్లాడే వాళ్ళు భారతదేశంలో 40% ఉన్నారు అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది కాకుండా మనకు తెలుగు, బెంగాల్ మాట్లాడే వాళ్ళు 8%, తమిళ్, ఉర్దూ మాట్లాడే వాళ్ళు 6% మరియు 5.2%, మిగిలిన జనాభా లెక్కల ప్రకారం 5% కంటే ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నారు. అంటే ఇక్కడ మనం భాషా వైవిధ్యాన్ని కనుక చూస్తే ఇంత భాషా వైవిధ్యం ఉన్న దేశం అనేది నాకు తెలిసి ప్రపంచంలో ఇక్కడ లేదే. ఎందుకంటే గిరిజనులకు కోయలకు ఒక భాష, గోండ్లకు ఒక భాష, లంబాడీలకు ఒక భాష, ఎరకలకు ఒక భాష, ప్రతి చిన్న కొన్ని భాషలు అయితే చిన్న కులాలకు, చిన్న మతాలకు కూడా వారి యొక్క భాష ఉంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అంటే భాషా వైవిధ్యం ఎక్కువగా ఉంది భారతదేశంలో. మత వైవిధ్యం మనం ముందుగా మాట్లాడుకున్నట్టు భారతదేశం బహుళ మతాల భూమి. ఇక్కడ వివిధ విశ్వాసాల అంశాలను కొనుక్కుంటాం. ముఖ్యంగా హిందూ మతము, ఇస్లాము, క్రైస్తవ మతము, సిక్కు మతము, బౌద్ధ మతము, జైన మతము, జొరాస్ట్రియన్ మొదలైన వాటిలో భారతదేశంలో హిందూ మతం ఆధిపత్యం అని మనకు తెలుసు. అంటే ఆధిపత్యం అని చెప్పడం కంటే అత్యధిక జనాభా కలిగింది హిందూ జనాభా అని మనం చెప్పచ్చు. ఈ యొక్క 82% ప్రజలు హిందువులుగాను, 11.35%, 83% హిందువులు అనుకుంటే 11% ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు ఈ దేశంలో. ఆ తర్వాత క్రైస్తవ మతం వాళ్ళు 2.43%, సిక్కు మతం వాళ్ళు 1.96%, బౌద్ధ మతం వాళ్ళు 0.7%, జైన మతం 0.48% అనుసరించారు. తక్కువగా ఫాలోయింగ్ ఉన్న మతాల్లో జుడాయిజం, జొరాస్ట్రియనిజం మరియు బహాయిజం ఉంది. జుడాయిజం అనేది, జుడాయిజం అంటే జూయిష్ పీపుల్ ఎక్కడో కేరళలో ఎక్కడో కొద్ది మంది ఉన్నారనేది నేను విన్నాను. అంటే ఇక్కడ మనకి చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క అన్ని భిన్న మతాలు భారతదేశంలో ఉన్నాయి. దాదాపు నాకు తెలిసి 10, 20, 30 సంఖ్యలో మనకు చెప్పడం ఇచ్చింది ఈ మతాలు చెప్పారు. కానీ ఇంకా మతం పాటించిన వాళ్ళు కూడా మనకు భారతదేశంలో చూశారు. ఇప్పుడు మన రేషనలిస్ట్ ఉన్నారు. రేషనలిస్టులు ఏ మతం కింద చెప్తారు? హేతువాదులు ఉన్నారండి. లేకుంటే వీళ్ళు ఏ మతాన్ని కూడా పాటించారు. హేతువాదులు ఏ మతాన్ని కూడా పాటించారు. మరి ఏ మతంలో వాళ్ళని వేస్తాము? ఆ మధ్యలో సీతారాం యేచూరి చనిపోక ముందు ఒక మాట చెప్తున్నారు, నేను ఏ మతానికి చెందినవాడిని. సిఏ తీసుకొచ్చారు, సిటిజన్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చారు. నన్ను ఏ మతం కింద వేస్తారు? నాకు హిందూ మతం కాదు, ఇస్లాం కాదు, క్రిస్టియానిటీ కాదు, జైన్ కాదు, ఏది కాదు. ఏ రిలీజియన్ ఉంది, నేను హేతువాదిని, నాకు మతం లేదు. అంటే అది ఏ మతం? అట్లా ఉన్న వాళ్ళు కూడా దేశంలో చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారని మనం చెప్పుకోవచ్చు. రోజు రోజుకి ఇప్పుడు యూరోప్ కనుక చూస్తే విన్నది ఏంటంటే యూరోప్లో చర్చికి పోయే వాళ్ళ సంఖ్య రోజు రోజు తగ్గుతుంది. అంత రిలీజియస్ అయిపోతున్నారు. వాళ్ళ ఇష్టం ఉన్నట్టు వాళ్ళు బతుకుతున్నారు. మతాన్ని ఎక్కువ ఎవరు ఫాలో కావట్లేదు. అదంతా ఏంటంటే పుస్తకాలను పెట్టి అట్లా ఆ శిలుగులలో చూపించుకోవడానికి పెట్టుకోవడం తప్ప మతాన్ని ఆచరించే వాళ్ళు ఈ రోజుల్లో మన రాజకీయాలకు ఉపయోగించుకుంటారేమో కానీ అది మతాన్ని ఆచరించే వాళ్ళు మాత్రం ఉంటారు. దాన్ని ఉపయోగించుకునే వాళ్ళు మాత్రం చాలా చాలా ఉంటారనేది మనకు లేటెస్ట్గా అందుతున్నటువంటి సమాచారం. ఆచరించడం తక్కువ, దాన్ని వినియోగించడం ఎక్కువ. ప్రతి వాళ్ళు దాని గురించి మాట్లాడతారు. అది అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఈ మధ్య కాలంలో మత రాజకీయాలు ఎక్కువ కావడం వల్ల మతాన్ని ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారు కానీ చాలా మంది దాన్ని పాటించే వాళ్ళే తక్కువ. ఎవరు కూడా టెంపుల్స్కి పోరు, మసీదులకు పోరు, చర్చిలకు సరిగా పోరు. కానీ దాని పేరు మీద దేవుని జీసస్ పేరు మీద, అల్లా పేరు మీద, రాముడు కృష్ణుడి పేరు మీద రాజకీయాలు ఎక్కువ చేస్తారు తప్ప నిజంగా మతాన్ని పాటిస్తారనేది నాకైతే నేనైతే నమ్మను. ఎందుకంటే మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం
ఈ మతాన్ని వాడుకోవడమే తప్ప దాన్ని పాటించడము, ఆ విలువలను పాటించడం అనేది ఏం లేదు. ఆధునిక విలువలు, డబ్బు, అధికారము, ఆ తర్వాత ఇవి ప్రధానమైనటువంటి అవిగా మారిపోయి ఆ యొక్క ఇదంతా మారిపోతుందని అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే మత వైవిధ్యం ఉంది అనేది మనం మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే హిందూ మతం, క్రిస్టియానిటీ, ఇస్లామే కాకుండా సిక్కు, జైనులు వీళ్ళే కాకుండా జొరాస్ట్రియనిజం, జుడాయిజం అంటే జూయిష్ పీపుల్, వీళ్ళు కూడా మన బహాయిజం అనేది కూడా ఇస్లాంలో ఒక భాగం అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఇంకా జైనిజం, బుద్ధిజం, ఆ తర్వాత సిక్కు మతం, ఇవన్నీ కూడా మన భారతదేశంలో ఉన్నాయి. జైనులు ఇప్పుడు జైన తీర్థాంకరు ఉన్నాడు. ఇప్పుడు మహా గోమటేశ్వర దగ్గర పెద్ద విగ్రహం ఉంటుంది, బాహుబలి విగ్రహం. అది జైన మతానికి సంబంధించింది. జైన మహావీర్ హాస్పిటల్ అని ఉంటుంది, అది జైన మతానికి సంబంధించింది. మనకు కొలనపాకాన్ని నల్గొండలో ఒక ప్లేస్ ఉంది, అక్కడ జైన తీర్థాంకరుడు ఉంటాడు. అంటే భారతదేశం బుద్ధ మతం కూడా తెలంగాణలో నల్గొండ అటు సైడ్ నాగార్జున సాగర్ ఇవన్నీ కూడా బౌద్ధ మతము విలసిన్న బుద్ధుడు నడయాడిన నేల అని పెడతారు ఆంధ్రప్రదేశ్. అది ఎంత గొప్ప విషయం అని అంటే బుద్ధుడు సిక్కు మతము, క్రైస్తవ మతము, ఇస్లాము, హిందూ మతం, ఇట్లా రకరకాల భిన్న మతాలు, కులాలు అనేవి భారతదేశంలో ఉన్నాయి, మతాలు ఉన్నాయనేది మనం కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. కుల వైవిధ్యం మనకందరికీ తెలుసు. భారతదేశం అనేది కులానికి కుల వ్యవస్థతో కూడుకున్నటువంటి సమాజం అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కులం మీకు తెలిసిన కులాల దేశం ఇది. భారతదేశం అనేది కులాల దేశం. చూడండి ఎంత బాగా రాశారు. ఇది భారతదేశం తెలిసినట్టుగా కులాల దేశం. ఇది క్యాస్ట్ నేషన్. క్యాస్ట్ అనేది భారతదేశంలో ప్రధానమైంది. కులం అనే పదాన్ని సాధారణంగా రెండు అర్థాల్లో ఉపయోగిస్తారు. కొన్నిసార్లు వర్ణార్థంలో, మరి కొన్నిసార్లు జాతి అనే అర్థంలో. కొన్నిసార్లు ఏమో వర్ణ దాంట్లో అంటే మనకు వర్ణం అంటే 4 రకాల హైరార్కీ, కొన్నిసార్లు ఏమో జాతి అని పడతాం, దాని యొక్క ఫిజికల్, రేషియల్ అనేది దాన్ని బట్టి వాడతారు. వర్ణ అనేది క్రియాత్మక ప్రమాణాల ఆధారంగా హిందూ సమాజంలో 4 రెట్ల విభజన యొక్క విభాగాన్ని సూచిస్తుంది. అంటే వర్ణాశ్రమ ధర్మ. వర్ణాశ్రమ అంటే ముందుగా చెప్పినట్టు అది మనకు గృహస్థ, మనకు విద్య, ఆ తర్వాత మ్యారేజ్, ఆ తర్వాత వనప్రస్థ, ఆ తర్వాత మన సన్యాసం ఏదైతే ఉందో అదైతే ఉందో, మోక్ష ఇవన్నీ ఏదైతే ఉందో అది వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని మనకు సూచిస్తుంది. వర్ణాశ్రమం అంటే 4 తన జీవుల స్టేజ్ ప్రమాణాల హిందూ సమాజం 4 రెట్ల విభజన యొక్క విభాగాన్ని సూచిస్తుంది. 4 వర్ణాలు: బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య మరియు శూద్ర. వారి ప్రత్యేక నిధుల అభ్యాసం, రక్షణ, వాణిజ్యం మరియు మానవీయ సేవావర్ణ సోపాన క్రమం భారతదేశం అంతటా ఆమోదించబడ్డది. అంటే ఇది మనకు ఈ 4 రకాలైనటువంటి యొక్క దాని విభజనను మనకు వర్ణాశ్రమ ధర్మం చూపిస్తుంది. ఆ తర్వాత జాతి అనే పదం కనుక చూస్తే నిర్దిష్ట సాంప్రదాయాల వృత్తిని అభ్యసిస్తున్న వంశపారంపర్య ఎండోగమస్ సమూహాన్ని సూచిస్తుంది. భారతదేశంలో 3000 కంటే ఎక్కువ జాతులు ఉన్నారని మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు. అంటే 3000 కంటే ఎక్కువ ఎండోగమస్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి అనేది ఆ జాతులు ఉన్నాయనేది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. వివిధ ప్రాంతాల్లో వివిధ మార్గాల్లో క్రమానుగతంగా ఇవి గ్రేడ్ చేయబడ్డాయి అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. భారతదేశంలో యొక్క ఐక్యత, బంధాలు. సరే, ఇవన్నీ మనం వివిధత గురించి చెప్తే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నది ఏంటంటే ఈ భారతదేశాన్ని ఏవి కట్టిపడి ఉంచుతున్నాయి అనేది మనం ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. మనం అశోకుని, అక్బర్ని, ఆ తర్వాత వీళ్ళని గొప్ప రాజులుగా ఎందుకు చెప్పుకుంటాము, చక్రవర్తులుగా ఎందుకు చెప్తాము అంటే వీళ్ళు భారతదేశంలో ఐక్యతకు దారితీశారు. అంటే వాళ్ళ మీద మార్క్సిస్ట్ క్రిటిక్ చేశారనుకోండి, మార్క్సిజం దృక్పథం చూస్తే అక్బర్ కానీ, అశోకుడు కానీ ఇంకెవరు కూడా వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళు కాదు. ఎందుకంటే మార్క్సిస్ట్ ఫిలాసఫీ అది కాకుండా మనం పాపులర్ పరిశోధన చూస్తే వీళ్ళిద్దరు కూడా భారతదేశాన్ని ఐక్యంగా ఉంచిన చక్రవర్తులు మనకు చెప్తారు. కానీ మనం మార్క్సిస్ట్ దృక్పథం చూస్తే ఏ సామాన్యుడు కూడా ఏ దేశ చరిత్ర చూస్తున్నా ఏమున్నది గర్వకారణం, మానవ జాతి చరిత్ర మొత్తం పరపీడన, పరాయణత్వం. శ్రీశ్రీ చెప్పినట్టు మనకు ఏ రాజు ఎవరు చేసినా ఏం చేశారు, ప్రజలకు ఏం చేశారు, ఏం చేయలేదు. అంతా వాళ్ళ స్వార్థాన్ని పెట్టిపోయారు. అది ప్రజలే మనకు ఉద్యమాలు చేసి వాళ్ళ యొక్క హక్కులు కొన్ని సాధించుకున్నారు, దాంతో వాళ్ళు బతుకుతున్నారు అనేది నాకు అర్థమైనటువంటి విషయం. సరే, ఇదంతా పక్కన పెడితే భారతదేశంలో ఐక్యత యొక్క బంధాలు ఏంటి అని మనం చూస్తే దాంట్లో ఈ ఐక్యత్య బంధాలలో నిర్దిష్ట అస్థిరణ, ఏకరూపత, అలాగే ఏకీకరణ యొక్క నిర్దిష్ట విధానాలు ఉండొచ్చు. 1911లో సెన్సస్ కమిషనర్ హెర్బర్ట్ రైస్లీ అతను గమనించినప్పుడు సరైనది. భౌతిక మరియు సామాజిక రకం, భాష, ఆచారం మరియు మతం యొక్క అనేక రకాల వైవిధ్యం క్రితం భారతదేశ పరిస్థితులు తాకడం ఇప్పటికీ గుర్తించబడవచ్చు.
అంటే రైజ్లీ మనకు 1911లో చేసినటువంటి దాన్ని బట్టి ఆచారాలు ఇప్పుడు ఒకే మతంలో భిన్న కులాలలో భిన్న ఆచారాలు ఉంటాయి, భిన్న భాషలు ఉంటాయి, భిన్న కట్టుబాట్లు ఉంటాయి, భిన్న విశ్వాసాలు ఉంటాయి. ఈ రకాల వైవిధ్యం కలిగి ఉందనేది మనకి హెర్బర్ట్ రైస్లీ చెప్పాడు. మన జీవితం యొక్క నిర్దిష్ట అంతర్లీకరణ ఏకీకృతం ఈ విభాగంలో భారతదేశం యొక్క ఐక్యత యొక్క బంధాలను వివరిస్తాయి. ఇది భౌగోళిక రాజకీయ ఐక్యత. ఇంకోటి ఏంటంటే ఫిజికల్గా కూడా మనకు భారతదేశాన్ని కనుక చూస్తే ఒక పక్కనేమో మనకి హిమాలయాలు ఉన్నాయి, ఇంకో పక్కనేమో హిందూ మహాసముద్రం ఉంది, ఇంకో పక్కనేమో అరేబియన్ మహాసముద్రం ఉంది. ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి సముద్రాలు, మన కొండలు, వీటన్నిటి మధ్యలో భారతదేశం ఉంది అని మాకు చిన్నప్పుడు సార్ చెప్తా ఉండేవాడు హిమాలయాల గొప్పతనం గురించి, హిమాలయాల ఉపయోగాల వల్ల. అవి భారతదేశానికి ఒక పెట్టని కోట కూడా వల్ల ఉన్నాయని, ఒక రక్షణ కవచాలుగా ఉన్నాయని. మనకి ఎవడు మన మీద దండయాత్ర చేయడానికి కుదరదు, ఎందుకంటే వాడు హిమాలయాన్ని దాటుకుంటూ రావాలి, హిమాలయాన్ని దాటుకుంటూ వచ్చాక ఆ చలిలోనే వాడు చచ్చిపోయే అవకాశం ఉంది. అంటే ఈ భారతదేశానికి హిమాలయాలన్నీ ఒక పెట్టని కోట గోడ ఎట్లయితే ఉంటుందో, కోట గోడ అయితే ఎట్లయితే ఉంటుందో ఆ రకంగా మనకు హిమాలయాలన్నింటినీ భారతదేశ రక్షణకి ఉపయోగపడుతున్నాయని చెప్పొచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే అవి మనకు విదేశీ మార్గ ద్రవ్యాన్ని చూడడానికి వచ్చినప్పుడు, హిమాలయాలను చూడడానికి వచ్చినప్పుడు చాలామంది వాటిని మనకి డబ్బులు వస్తూ ఉంటాయి. అంటే ఇది ఒక రకంగా మనకి ఇది ఐక్యతను దారితీస్తుంది భారతదేశానికి అని మనం చెప్పవచ్చు. అదే భౌగోళిక రాజకీయ ఐక్యత, తీర్థయాత్ర సంస్థ. ఉదాహరణకి మనకు తీర్థయాత్రలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకు తిరుపతి టెంపుల్ ఉందండి. ఎక్కడో గుజరాత్లో ఉన్న వాళ్ళు తిరుపతికి వస్తారు, ఎక్కడో కాశ్మీర్లో ఉన్నటువంటి హిందువులు కాశ్మీర్కి వస్తారు, ఎక్కడో ఉన్నటువంటి హిమాచల్ ప్రదేశ్, లేకపోతే ఎక్కడో వెస్ట్ బెంగాల్లో మూలకు పక్కన మన బంగ్లాదేశ్ దగ్గర ఉన్న హిందూ తిరుపతికి వచ్చి తన యొక్క మొక్కును తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంది. అదే రకంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం కానీ ఎక్కడో ఉన్నటువంటి హిందువులు ఇప్పుడు కాశీకి పోతే, మా ఊరిలో చెప్తుండేవాళ్ళు నా చిన్నప్పుడు, కాశీకి పోతే కాటికి పోయినట్టే బిడ్డ అని. అంటే అంత దూరంగా వాళ్ళు పోయి ప్రతి హిందూ ఏమని భావిస్తారంటే కాశీలో చనిపోతే తన యొక్క ఆత్మకు మనకు శాంతి దొరుకుతుంది, అది అంతరాత్మ జీవాత్మలో కలిసిపోతుంది అనేది ప్రతి హిందువుల యొక్క నమ్మకం. అంటే మనకు వారణాసిలో అది అది హిందూ పిలిగ్రిమేజ్ అని చెప్పచ్చు. మనకు ముస్లింలకు మక్కా, క్రిస్టియన్లకి ఇది ఎట్లనో మనకు వారణాసి అనేది హిందువులకి ఒక పిలిగ్రిమేజ్ సెంటర్ అనేది మనం చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు ఉదాహరణ మనం కుంభమేళా కనుక చూస్తే, కుంభమేళా అనేది దేశంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని 60 కోట్ల మంది, అంటే సగం మంది, నాకు తెలిసి 50 కోట్ల మంది 60 కోట్ల మందో అక్కడ స్నానాలు చేశారని చెప్తున్నారు. అంటే సగం భారతదేశము మన త్రివేణి సంగమం అలహాబాద్లో స్నానం చేస్తున్నట్టు చెప్తున్నారు. అంటే ఇది ఒక భారతదేశానికి ఐక్యతకు దారితీస్తుంది అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదే రకంగా మనం కనుక అజ్మీర్ షరీఫ్ దర్గా చూస్తే, అజ్మీర్ షరీఫ్ దర్గాకి పాకిస్తాన్ నుండి ఇక్కడికి ఎంతోమంది ప్రధానమంత్రులు వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారు, ఇండియా నుంచి కూడా పోతూ ఉంటారు. పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ టైంలో అజ్మీర్ షరీఫ్ దర్గా అనేది ఆ టైంలో ఏర్పాటు చేయబడింది. అంటే మనకి ఇది ఏం చెప్తుందంటే ఇది ఒక ఐక్యతకు దారితీస్తుంది, మానవాళి ఐక్యతకు దారితీస్తుంది. అంటే మనకు ఈ తీర్థయాత్రలు కానివ్వండి, వసతి సంప్రదాయాలు, మరి పరస్పరం ఆధారపడే సాంప్రదాయం. నేను విన్నది ఏంటంటే మనకు కాశ్మీర్లో జరిగేటువంటి మనకు అమర్నాథ్ యాత్రకి చాలామంది ముస్లిం పిల్లలు మా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో చదువుతున్నప్పుడు ఒక మంగళైనట్టు హెయిర్ కట్ చేశారని ఆయన అమర్నాథ్ యాత్రకు పోయాడు. అమర్నాథ్ యాత్రకు పోతే అతను ఏం చెప్పాడంటే, అబ్బాస్ అక్కడ అంతా ముస్లిం పిల్లలు ఉంటారు, వాళ్ళు మనకు గుర్రం మీద కూర్చుని పెట్టి తీసుకెళ్తారు, చాలా పేద ముస్లిం పిల్లలు అని చెప్పాడు. అంటే పరస్పరం ఆధారపడి అక్కడ పోయేది హిందువులు, కానీ మొత్తం ఆ ప్రోగ్రామ్ మొత్తం సక్సెస్ చేసేది ముస్లింలు. ఈ రకంగా అంటే ఒకరికొకరు ఆధారపడే సంస్కృతి అనేది మన కాశ్మీర్లో ఉంది. కాశ్మీర్లోనే కాదు, భారతదేశం మొత్తంగా ఉంది. చాలా చోట్ల హిందువులు పండుగ చేసుకుంటూ ముస్లింలు హెల్ప్ చేస్తారు, ముస్లింలు పండుగ చేస్తే హిందువులు హెల్ప్ చేస్తారు. నిన్న మా ప్రొఫెసర్ గారి వల్ల బంధువు ఆయన టీచర్ చనిపోతే నేను పోయాను, అక్కడ కొంచెం ఆ శివాన్ని కొంచెం అటు సరిగ్గా ఉందా లేదా అక్కడ పెట్టి అందరం కలిసి పెట్టాను. అంటే ఏంటి ముస్లిం అయినా కానీ అది చేశాను. అంటే అట్లా ఏంటంటే మేము అట్లా పెరగలేదు పల్లెటూరు నుంచి. కానీ ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే పరస్పరంగా ఒకరికొకరు ఒకరి మీద ఒకరు ఆధారపడే సంస్కృతిలో మనం పెరిగాము అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం.
భౌగోళిక రాజకీయ ఐక్యత. భారతదేశం ఐక్యతకు మొదటి బంధం దాని భౌగోళిక రాజకీయ ఏకీకరణలో కనుగొనబడింది. భారతదేశం తన భౌగోళిక ఐక్యతను ఉత్తరాన హిమాలయాలు, ఇరువైపులా మహాసముద్రాలు గుర్తించబడ్డాయి. మనకు భారతదేశం చుట్టూ కూడా మనకు ఇటు పక్కన హిమాలయాలు, ఇటు పక్కన సముద్రాలు. తమిళనాడు వద్ద సముద్రం ఉంటుంది, ఆంధ్రప్రదేశ్ వద్ద సముద్రం ఉంటుంది, కర్ణాటక వద్ద సముద్రం ఉంటుంది, మహారాష్ట్ర వద్ద సముద్రం ఉంటుంది. మీరు ఎక్కడ పోయిన సముద్రం చుట్టూ ఉంటుంది. ఒక పక్కన హిమాలయాలు ఉంటాయి. ఇట్లా మనకి హిమాలయాలు ఒక పక్కన ఇంకో పక్క సముద్రాలు అనేటివి భౌగోళిక ఐక్యత అనేది మన భారతదేశంలో అది సాధ్యమైంది ఈ యొక్క భౌగోళిక విషయాల పట్ల అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. రెండోది రాజకీయ ఐక్యత. రాజకీయంగా భారతదేశం ఇప్పుడు సార్వభౌమ రాజ్యంగా ఉంది. ఒకే రాజ్యాంగం మరియు పార్లమెంట్ దానిలో ప్రతి భాగాన్ని శాసిస్తాయి. మనం ఇన్ని కోట్ల మంది ఇన్ని రకాల మతాలు ఉన్నా కానీ మనకున్నది ఒకటే ఒక పార్లమెంటు. కులానికి ఒక పార్లమెంటు, మతానికి ఒక పార్లమెంటు, ప్రాంతానికి ఒక పార్లమెంటు, అసెంబ్లీ అనేది ఏం లేదు. అన్ని ప్రాంతాలకి, అన్ని కులాలకి, అన్ని మతాలకి ఏమున్నదయ్యా? ఒకటే ఒకటి ఉంది, అది పార్లమెంట్. ఆ ఒక్క పార్లమెంట్లోనే మనం ఏదైనా చేయాలి. అంతేగాని మనకు ఒక్కొక్క కులానికి, ఒక్కొక్క మతానికి, ఒక్కొక్క భాషకి, ఒక్కొక్క దానికి, ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి ఇవన్నీ అట్లా పార్లమెంట్ లేవు. అందరి కలిపి ఒకే పార్లమెంట్ ఉన్నది. మనకు ఒక్కొక్క కులానికి, ఒక్కొక్క మతానికి వేరే వేరే రాజ్యాంగాలు కానీ వేరే వేరే అవి కానీ లేవు. అందరికీ, అన్ని కులాలకు, అన్ని మతాలకు, అన్ని ప్రాంతాలకి, అన్ని భాషలకి అందరికీ ఒకటే ఒక రాజ్యాంగం ఉంది. అది మనం సర్వభౌమంగా ఉంది అని అంటే మనకు రాజ్యాంగం కానివ్వండి, పార్లమెంట్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ ఒక్కొక్కటే ఉన్నాయి. అంటే ఏ కులమైనా ఏ మతమైనా అదే రాజ్యాంగం ఫాలో అవ్వాలి, అదే పార్లమెంట్లో మనం పోవాలంటే పోటీ చేయాలి. అసెంబ్లీ కూడా ఒకటే ఉంటుంది. ఇట్లా మనం అందరికి ఒకటే ఉంటుంది. ప్రజాస్వామ్యం, లౌకికవాదం మరియు సామ్యవాద నిబంధనల ద్వారా గుర్తించబడిన అదే రాజకీయ సంస్కృతిని మనం పంచుకుంటున్నాం. అంటే ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రజాస్వామ్యంలో పోటీ చేసుకున్న చెయ్యి, ప్రజాస్వామ్యం ఉంది. సెక్యులరిజం ఉంది. లౌకికవాదం అంటే మనం ఒక కులం పేరు మీద కానీ, మతం పేరు మీద కానీ, ప్రాంతం పేరు మీద కానీ రాజ్యము నిన్ను ఎటువంటి వివక్షత గురి చేయదు అనేది ఆ లౌకికవాదం. సౌమ్యవాదం అంటే సోషలిజం. సోషలిజం అంటే మనకు ఇందిరాగాంధీ గారు ఏం చెప్పారంటే ఆర్థిక అసమానతలు లేనటువంటి ఒక సమాజం. అది మనకు ఉద్యోగ పరంగా కానివ్వండి, ఆర్థికంగా పరంగా కానివ్వండి, మనకు డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్లో కూడా ఏంటి అంటే స్టేట్ షెల్ ఎన్ష్యూర్ ది సోషల్ ఎకనామికల్ ఈక్వాలిటీస్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఆర్థిక అసమానతలు లేకుండా చూడాలి. ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వం ఉందనుకోండి, ఒక పక్క అదాని అంబానీలు వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ఎదుగుతూ ఉంటారు, కానీ ఒక పక్క మనకు అశాంతులు ఇవన్నీ మత గొడవలు ఇవన్నీ పెట్టేసి చేస్తూ ఉన్నారు. ఒక అదాని అంబానీ పోషించడానికి ఈరోజు సౌమ్యవాద సోషలిజం అనే ఒక దాన్ని తుంగలో తిప్పుతున్నారు చాలా మంది పాలకపక్షం వాళ్ళు. ఇప్పుడు దీన్ని సామ్యవాదం అనే పదాన్ని తీసేయాలి, సెక్యులర్ మనకు సోషలిజం అనే పదాన్ని లెక్కేస్తారు, లౌకికవాదం సెక్యులరిజం అనే పదాన్ని తీసేయాలనే అది కూడా మనకు వినబడుతూ ఉంటుంది. ఈ మధ్యలో మనకు వక్ అమెండ్మెంట్ బిల్లు వచ్చినటువంటి దాంట్లో సుప్రీంకోర్టు కూడా తప్పుపట్టే ప్రోగ్రామ్ అనేది కూడా జరుగుతుంది. ఇది కొత్త ట్రెండ్. ఇంతకుముందు అది ఏ కులమైన ఏ మతమైనా కానీ సుప్రీంకోర్టుకి అంత ఆపాదించే పరిస్థితి లేకుండే. కానీ ఈరోజు మత పిచ్చి ఫ్రింజ్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు వాటిని. ఇవి ఈరోజు ప్రజాస్వామ్యాన్ని, లౌకికవాదాన్ని, సౌమ్యవాదాన్ని అపహాస్యం పాలు చేస్తున్నాయి. ఒక విష సంస్కృతి అనేది భారతదేశంలో పుట్టుకొచ్చింది అని మనం చెప్పొచ్చు. దానికి గల కారణం అంతకుముందు రాజకీయ పార్టీలు కావచ్చు, కొత్తగా వస్తున్నటువంటి యువతను అర్థం చేసిన రాజకీయ నాయకులు కావచ్చు, యాస్పిరేషనల్ జనరేషన్స్ అంటున్నారు వీటన్నిటిని. యాస్పిరేషన్ అంటే వాళ్ళు కోరికలు, పెద్ద పెద్ద స్వప్నాలు ఉన్నటువంటి ఈ తరాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో రాజకీయ నాయకులు, విద్యావేత్తలు, రోహిత్ వేముల చనిపోయాడు మా యూనివర్సిటీలో. అబ్బాయిని అర్థం చేసుకునే ప్రొఫెసర్ లేకపోవడం, యూనివర్సిటీ వాతావరణం లేకపోవడమే ఒక ప్రధాన కారణం అయి ఉండొచ్చు. దానివల్లనే అబ్బాయి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. అంటే ఇట్లా రకరకాలటువంటి ఇవి ఉన్నాయి అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యం, లౌకికవాదం, సౌమ్యవాదం అనే వాటి పట్ల ఇది మన ఈ సంస్కృతిని కలిగి ఉంది అనేది మన భౌగోళిక రాజకీయ ఐక్యత అనేది కలిగి ఉంది అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. రెండో విషయం ఏంటంటే తీర్థయాత్ర యొక్క సంస్థ. ఇప్పుడు మనం ఎన్నో బస్సు ట్రావెల్స్లో చూస్తూ ఉంటాం. వాడు అమర్నాథ్ యాత్ర 15 రోజులు అంటాడు, బద్రీనాథ్ యాత్ర అంటాడు, రామేశ్వరం యాత్ర అంటాడు, కాశ్మీర్ యాత్ర అంటాడు. ఇట్లా కేదార్నాథ్ నుండి దక్షిణ రామేశ్వరం వరకు, రామేశ్వరం అంటే అబ్దుల్ కలాం పుట్టినది. ఇట్లా రకరకాల ప్రాంతాలలో మీకు బస్సులు, ట్రైన్లు, అన్ని రకరకాలైనటువంటి యాత్రలకు ఈ యొక్క ఆర్టీసీ కానీ ట్రైన్ కానీ రెడీగా ఉంటుంది.
అంటే చెప్పాల్సింది ఏంటంటే చాలా మందికి ఏంటంటే డబ్బు ఉంటుంది, వాళ్ళు అన్ని అన్ని దేవుళ్ళను ఆ, మనకు విజిట్ చేసి చనిపోయే ముందు మోక్షం పొందాలనుకుంటారు. ముస్లిమ్స్ అంటే అంటే రకరకాల దర్గాలకి, రకరకాల పీర్ల దగ్గరికి మన దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటారు. అంటే ఇట్లా మనకి ఈ యొక్క తీర్థయాత్రలు అనేటివి మనం కలిపి ఉంచుతున్నాయని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు హిందువులైనా, ముస్లింలైనా, క్రిస్టియన్లు ఉన్నాం అనుకోండి, రకరకాల చర్చెస్ ఉన్నాయి. మెదక్లో చర్చ్ ఉంది, పాండిచేరిలో చర్చ్ ఉంది, సౌత్ ఇండియాలో చాలా చర్చిలు ఉంటాయి. మేరీమాత చర్చి ఉంటాయి, క్రిస్టియన్స్ ఉంటాయి, బ్యాప్టిస్ట్ చర్చిలు ఉంటాయి, ఆ తర్వాత ఇంకో చర్చిలు ఉంటాయి. రకరకాల చర్చిలు అనేటివి మనం ఈ యొక్క తీర్థయాత్రలు, ఇప్పుడు మనం చాలా మంది క్రిస్టియన్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు జెరూసలేం అంటే జీసస్ క్రైస్ట్ పుట్టిన ప్లేస్కి వెళ్తారు. అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు తమ యొక్క ఒక్కసారి కానీ దాన్ని చూసి రావాలని చాలా మంది క్రిస్టియన్లు కోరుకుంటారు. ఇది ఈ రకంగా మనకేంటంటే ఒక తీర్థయాత్ర యొక్క మనకి పుణ్యక్షేత్రాలను చూడడం, పవిత్ర స్థలాలను చూడడం అనేది బద్రీనాథ్ కానివ్వండి, కేదార్నాథ్ కానివ్వండి, రామేశ్వరం కానివ్వండి, పూరి జగన్నాథ్ కానీ, ఒరిస్సాలో ఇవన్నీ కూడా పుణ్యక్షేత్రాలని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. పవిత్ర నదుల దేశం, పవిత్ర నదులు అంటాం కానీ మనది భారతదేశం ఏంటంటే మనం నదుల్ని పవిత్రంగా ఉంచు, వాటిని అపవిత్రం చేయడమే, వాటిని పొల్యూషన్ చేయడం. నా ఫ్రెండ్ ఒక అతను యూరోప్ పోయించినట్టు చెప్తున్నాడు, సింగపూర్ పోయించినట్టు, మొత్తం చాలా చాలా క్లీన్గా అండ్ గ్రీన్గా ఉంటాయని నేను విన్నాను. అంటే ఈ రకంగా మనం వాటిని ఉంచుకోలేకపోతున్నాం అనేది మనం ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. తీర్థయాత్రలు అనేటివి భారతదేశాన్ని యూనిఫైడ్గా ఉంచడంలో చాలా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తున్నాయి. వసతి సాంప్రదాయం, వసతి సాంప్రదాయం అంటే మీరు భారతీయ సంస్కృతి యొక్క సీక్రెట్ తెలుసుకోవాలంటే దాని అద్భుతమైన వసతి మరియు సహనం గురించి వినాలి. దానికి తగినంత ఆధారాలు ఉన్నాయి. దాని మొదటి సాక్ష్యం భారతదేశంలోని మెజారిటీ మతమైన హిందూ మతం యొక్క సాగే లక్షణం అంటే ఎలాస్టిసిటీ. హిందూ మతానికి వ్యాకోచం చెందే ఒక లక్షణం ఉందనేది మనకు తెలుస్తూ ఉంది. హిందూ మతం సజాతీయం మతం కాదని, ఒకే దేవుడు, ఒకే గ్రంథం మరియు ఒకే దేవాలయం ఉన్న మతం అని అందరికీ తెలిసిందే. అంటే హిందూ మతం ఏంటంటే మన ఒకే దేవుడు, ఒకే గ్రంథం అనేది హిందూ మతంలో లేదు. దీనికి ఎలాస్టిసిటీ ఉంది, అంటే దీన్ని ఇట్లా వ్యాకోచం చెందే అవకాశం ఉంది అనేది మనకు హిందూ మతానికి మనకు ఎలాస్టిసిటీ ఉందని, నిజానికి దీని విశ్వాసాల సమైక్య ఉత్తమంగా వర్ణించవచ్చు. బహుదేవతారాధన, బహుళ దేవతలను కలిగి ఉంటుంది. ఇది గ్రామస్థాయి దేవతలు మరియు గిరిజన విశ్వాసాలకు అనుగుణంగా ఉంటుందనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే గ్రామస్థాయి దేవతలు మా ఊళ్ళో మైసమ్మ, ఎల్లమ్మ, తర్వాత చాలా చాలా గిరిజన గ్రామం. ఇప్పుడు ఉప్పలమ్మ మా ఇంటి పక్క ఆమె లక్ష్యం ఉంది, ఆమె ఉప్పలమ్మ దేవుడు చేస్తారు. ఉప్పలమ్మ అనేది చాలా పాపులర్ దేవత గ్రామాలలో. ఆ తర్వాత మైసమ్మ, గండి మైసమ్మ, ఇట్లా ఎన్నో, బంగారు మైసమ్మ, ఇట్లా ఎన్నో మనకు పోతా ఉంటే హైదరాబాద్ రోడ్ల పక్కన చూడండి మీకు పోచమ్మ, నల్ల పోచమ్మ, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే గ్రామస్థాయి దేవతలు. ఇదంతా ఇప్పుడు కృష్ణుడు, రాముడు ఇదంతా పెద్ద పెద్ద దేవుడు అయితే, వీళ్ళు చిన్న చిన్న దేవుడు దేవతలు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే హిందూ మతము ఒకే గ్రంథము, ఒకే దేవుడు కలిగి భిన్న దేవుళ్ళని, భిన్న విశ్వాసాలను కలిగి ఉంది కాబట్టి దీనికి వ్యాకోచం చెందే లక్ష్యం ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అందరిని కలుపుకోబోతుంది అనేది మనం ఇక్కడ మనం కొన్ని మనకు సాక్ష్యాలు కూడా ఉన్నాయని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. పరస్పరం ఆధారపడడం ఒక సాంప్రదాయం. శతాబ్దాలుగా మనల్ని కలిసించిన పరస్పరం ఆధారపడడం గొప్ప సాంప్రదాయాన్ని మనం కలిగి ఉన్నాం. దాని యొక్క వ్యక్తి యొక్క జన్య వ్యవస్థ రూపం కనుగొనడం అనగా కులాల యొక్క క్రియాత్మక పరస్పర ఆధారిత వ్యవస్థ జడ్మాన్ అంటున్నాం. సాధారణంగా ప్రత్యేక సేవల పోషకుడు లేదా గ్రహీతను సూచిస్తుంది. భారతదేశం అనేది మీరు ఊర్లో చూస్తే ఒక వ్యవసాయదారుడు ఉంటే అతను బట్టలు ఉతికేవాడు కానివ్వండి, అతనికి గడ్డలు చేసేవాడు, కటింగ్ చేసేవాడు కానివ్వండి, అప్పుడే డబ్బులు అడగాడు. దాన్ని జడ్మాన్ సిస్టమ్ అంటారు. అతను పంట పండినప్పుడు ఏంటంటే అతను సేవ చేయడం. మిగతా కమ్మరోళ్ళు, గౌన్లోళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఆ వ్యవసాయదారునికి వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు, వాళ్ళకి సేవలు అందిస్తారు. దానికి అతను ప్రతిగా తనకు పంటలు పండినప్పుడు వారికి ఏంటంటే వడ్లు కానీ, రాగులు కానీ, జొన్నలు కానీ తను పంట పండినప్పుడు అవన్నీ కూడా వాటికి ఇస్తూ ఉంటాడు. ఇది జడ్మాన్ సిస్టమ్. భారతదేశం అనేది జడ్మాన్, మా దీక్షగుంటలో కూడా ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది, జడ్మాన్ సిస్టమ్. కళ్ళు తాగే వాళ్ళు, మా వ్యవసాయదారులు వాళ్ళు అప్పటికప్పుడు డబ్బులు ఇవ్వరు. అది ఏంటంటే ఒక సంవత్సరానికి దాన్ని ఏమంటారంటే బాడిక పెట్టడం అంటారు. ఈ జడ్మాన్ అనేది నథింగ్ బట్ బాడిక పెట్టడం లాంటిది అని చెప్పొచ్చు. సంగ్రహించండి. యూనిట్లో వైవిధ్యాన్ని సూచించే విషయాన్ని, సామూహిక వ్యత్యాసాన్ని, సామాజిక సంస్కృతి రకాన్ని, ఏకరూపతను, ఐక్యతను ఎట్లాంటి విషయాలు కలిగి ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ పాఠం తెలుసుకుందాం. ఇండియా యూనిటీ డైవర్సిటీ అని చెప్తూ ఈ పాఠాన్ని ఇక్కడితో ముగిస్తూ మరొక పాఠం మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం.
গুড আফটাৰনুন, নমস্কাৰ। আজি আমি BPYC 132 ইউনিট 3 ভাৰ্চুজ এণ্ড ভাইচেছ এইটো চেপ্টাৰ আলোচনা কৰিম। চ' এইটোৰ মাজতে মেইনলি তাৰ অবজেক্টিভছ, ইন্ট্ৰডাকশ্যন, তাৰপিছত মিনিং, ভাৰ্চুজৰ মিনিং এণ্ড একৰ্ডিং টু ভাৰ্চুজ আকৌ চক্ৰেটিছ, প্লেটো এণ্ড এৰিষ্টটল, এই তিনিজন ফিলচফাৰৰ আণ্ডাৰতে ভাৰ্চু তেওঁলোকে ডিছকাছ কৰিছিলে। চ' এই মিনিং অফ ভাৰ্চুৰ মাজত আমি চক্ৰেটিছৰ যি এবাউট ভাৰ্চু মানে কি, তাৰপিছত প্লেটৰ ভাৰ্চুজ মিনিং এণ্ড এৰিষ্টটলৰ কনচেপশ্যন অফ ভাৰ্চুজ, এইখিনিও লগতে আলোচনা কৰিম। তাৰপিছত ইন হিন্দুইজমত হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ভাৰ্চুজ এণ্ড ইন ইছলামত অলছ' ইছলাম ধৰ্মতো হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ ভাৰ্চুজ, এইখিনিও আলোচনা কৰিম। চ' মেইনলি ভাৰ্চুজটো আহিলে ক'ৰ পৰা? নীতি বিজ্ঞানৰ পৰাই আহিছে মেইনলি ইন ইথিক্সত। চ' নীতি বিজ্ঞান আমি অলৰেডি ক্লাছ কৰিলোঁ ইন্ট্ৰডাকশ্যনত এইদিনাখন, যে নীতিবিদ্যাটো হ'ল কি সামাজিক বিজ্ঞান। মানে কি হ'ল, এইটো সমাজৰ লগত ৰিলেটেড এণ্ড ইয়াৰ ধাৰণা, প্ৰত্যয় আৰু নিৰ্ণয়বিলাকৰ ওপৰতে সামাজিক যি পৰম্পৰা, ৰীতি নীতি, আচাৰ ব্যৱহাৰ যথেষ্ট এইবোৰৰ প্ৰভাৱ পৰিছিলে। আৰু নীতিশাস্ত্ৰত সততে ব্যৱহাৰ কৰা শব্দবোৰ হৈছে কি? ভাল, বেয়া, উচিত, অনুচিত, মংগল, অমংগল, ন্যায়, অন্যায় আদি এইবোৰো। চ' বৰ্তমান কালৰ ভাষা বিশ্লেষক যিসকলে এই নৈতিক ধাৰণাসমূহৰ সুস্পষ্ট অৰ্থ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, তাকেই অধি নীতিবিদ্যা বুলি কোৱা হয়। সেয়েহে নীতিবিদ্যাৰ প্ৰধান কাম হ'ল এই নৈতিক প্ৰত্যয়সমূহৰ অস্পষ্ট অৰ্থক সুস্পষ্ট কৰা। চ' ইয়াৰ নীতিবিজ্ঞানৰ মাজত কি আছে? নৈতিক গুণ অনুসৰি মানুহৰ আচাৰ কামবোৰকো দুটা ভাগত ভগাব পাৰি, যেনে নৈতিক কৰ্ম, অনৈতিক কৰ্ম এইবোৰ। তাৰপিছত যি ক্ৰিয়াৰ নৈতিক গুণ আছে, অৰ্থাৎ যি ক্ৰিয়া শুদ্ধতা, অশুদ্ধতা, উচিত, অনুচিত আদিৰ লগত জড়িত থাকে, তাকে কি বুলি কয়? নৈতিক কৰ্ম বুলি কয়। চ' এইটো চেপ্টাৰতে মেইনলি আমাৰ উদ্দেশ্যসমূহ আছে। তাৰপিছত পৰিচয়, দেন গুণৰ অৰ্থ, তাৰপিছত সক্ৰেটিছৰ গুণ হৈছে জ্ঞান, প্লেটৰ 4টা কাৰ্ডিনেল গুণ, এৰিষ্টটলৰ গুণৰ ধাৰণা, তাৰপিছত হিন্দু ধৰ্মতৰ গুণাগুণ কি আৰু ইছলাম ধৰ্মতৰ গুণাগুণ কি, তাৰপিছত ইয়াৰ যি ডিমেৰিটছ এইখিনি কি, তাৰপিছত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মত ইয়াৰ দুখসমূহ কি কি, আৰু কনক্লুজন। এইখিনি হ'ল আমাৰ ভাৰ্চুজৰ চেপ্টাৰতে মেইনলি আছে। তাৰপিছতো ইয়াতে মেইনলি উদ্দেশ্যসমূহ কি হয়, অবজেক্টিভছ। এই গোটটোতে আমি নৈতিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা গুণ আৰু দোষাবোৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। চ' গুণৰ অৰ্থ বুজি পোৱাৰ পিছত আমি চক্ৰেটিক, প্লেটনিক আৰু এৰিষ্টটলিয়ানৰ গুণৰ ধাৰণা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। চ' তেতিয়া আমি হিন্দু আৰু ইছলামৰ গুণাগুণ চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই এককৰ শেষলৈ আপুনি এইবোৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব লাগিব। চ' গুণৰ অৰ্থ বুজি লওক। চক্ৰেটিছ, প্লেটো আৰু এৰিষ্টটলৰ মতে তিনিজন মুখ্য গ্ৰীক দাৰ্শনিকৰ মতে কি গুণবোৰ বুজিব লাগিব, আৰু এইটোতে আকৌ হিন্দু আৰু ইছলাম ধৰ্মৰ গুণাগুণৰ প্ৰশংসা কৰিব লাগিব, যিবোৰ ভাৰ্চুজ আছে, গুণবিলাক। চ' ইয়াৰ মাজতে ব্যক্তি আৰু গোট হিচাপে মানুহে কি বিচাৰে? সুখ বিচাৰে। কিন্তু এই লক্ষ্য প্ৰাপ্ত কৰাৰ উপায় গ্ৰীকসকলে পুণ্যৰ খেতিত থকাৰ বাবে আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে, আৰু ভাৰতীয় দৰ্শনতো যি ইণ্ডিয়ান ফিলচফি আছিলে, এইটো ইণ্ডিয়ান ফিলচফিত মানুহৰ যি পৰম শ্ৰেয় বা কল্যাণ বুলি আছিলে, এইটোকো কি কৰিছিলে? অৰিহণা যোগোৱাৰ গুণ আছে। অৱশ্যে প্ৰায় মানুহৰ সুখৰ ওপৰত কি আছে? গুৰুত্ব দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰতীয় গুণৰ ধাৰণাবোৰ পৰিত্ৰাণ আৰু পৰৱৰ্তী জীৱনৰ ধাৰণাৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে। চ' গ্ৰীক দৰ্শনে খ্ৰীষ্টান প্ৰকাশিত বাক্যক লগ পোৱাৰ পিছত পাশ্চাত্য যি ৱেষ্টাৰ্ণ ফিলচফি আছিলে, এইখিনিতেও একেধৰণৰ ঘটনা ঘটিছিলে। চ' ব্যক্তি আৰু গোট হিচাপে ইয়াতে গোটেই মানুহবোৰে কি বিচাৰে? সুখ বিচাৰে। তাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন যিবিলাক, চ' ইয়াতে যি মানুহৰ এটা গ্ৰীক দৰ্শনে যি খ্ৰীষ্টান প্ৰকাশিত বাক্যক লগ পোৱাৰ পিছতো পাশ্চাত্য চিন্তাত একেধৰণে ঘটনা ঘটিছিলে। তাৰপিছত গুণৰ যি অৰ্থ হ'ল, এইটো ভাৰ্চুৰ মিনিংটো কি হয়? এইটো ভাৰ্চুটো আহিলে কি শব্দৰ পৰা, বা তাৰ মিনিংটো কি আছিলে? চ' গুণৰ বাবে গ্ৰীক শব্দটো এৰিটে, যিটো যিকোনো ধৰণৰ উৎকৃষ্টতাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে,
কিন্তু সাধাৰণতে উল্লেখ কৰা উৎকৃষ্টতা হৈছে কি এজন মানুহৰ উৎকৃষ্টতা যাতে গুণবোৰক মানৱ উৎকৰ্ষতাৰ ৰূপ বুলি বৰ্ণনা কৰিব পাৰে। চ' লেটিন ভিৰটাছৰ পৰা অহা গুণৰ অৰ্থ হৈছে নৈতিক উৎকৰ্ষতা, আৰু এটা গুণ হৈছে যে এটা চৰিত্ৰৰ বৈশিষ্ট্য বা গুণাগুণ যাক ভাল বুলি মূল্য দিয়া হয়। ব্যক্তিগত গুণবোৰ হৈছে ব্যক্তিগত আৰু সামূহিক কল্যাণৰ প্ৰচাৰ হিচাপে মূল্যৱান বিশেষত্ব আৰু এনেদৰে সংজ্ঞাৰ দ্বাৰাও ভাল। চ' গুণৰ বাবে কি হ'ল, গ্ৰীক শব্দটো হ'ল হেৰিতে যিটো উৎকৃষ্টতাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে, কিন্তু উৎকৃষ্টতাৰ মানে কি হ'ল ইণ্ডিভিজুৱেল কালেক্টিভ ৱেল বিংছ বা গুড ভেলুড বাই প্ৰমোটিং ইণ্ডিভিজুৱেলছ এণ্ড কালেক্টিভ ৱেল বিং। চ' এইটোৰ মাজত যে অপজিট ভাৰ্চুৰ এণ্ড ভাৰ্চু ইজ কি ভাইচ হয়। চ' ভাৰ্চু ইজ ইউজড উইথ টু চাম হোৱাট ডিফাৰেণ্ট মিনিংছ। এটা হ'ল কি ভাৰ্চু ইজ এ কোৱালিটি কেৰেক্টাৰ, আৰু এটা হ'ল কি এ ভাৰ্চু ইজ অলছ' এ হেবিট অফ একশ্যন কৰেছপণ্ডিং টু দ্য কোৱালিটি কেৰেক্টাৰ। চ' এইটো ক্ষেত্ৰত ভাৰ্চুৰ দুটা মিনিং হয়। তাৰপিছতো ভাৰ্চু কেন বি প্লেচড ইনটু এ বৰ্ডাৰ কনষ্টেক্ট। চ' লায়াৰ্ডেৰ মতে কি হয়, ভাৰ্চুজৰ তিনিটা ক্লাছ বুলি। তেওঁ একৰ্ডিং টু লায়াৰ্ড দেয়াৰ আৰ 3 ক্লাছেছ ইন ভাৰ্চুজ। চ' ভাৰ্চুজ মেইনলিটো আহিছে ক'ৰ পৰা, মেইনলি ভেলুৰ পৰা আহিছে। ক'ৰ পৰা? ফ্ৰম ভেলু। দেট মিনছ অট'মেটিকলি ৰিফ্লেক্ট অন কেৰেক্টাৰ। এইটো ডাইৰেক্টলি নহয়, অট'মেটিকেলি কি হয় মানে পুৰা আৰু নেক্সট টু নেক্সট। চ' আমি সেইদিনাখন ডিএনটলজি টেলিঅলজিকেল এইবোৰ আলোচনা কৰিছিলোঁ। চ' ছেইম তেনেকাই ভাৰ্চুটোও তাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ আছিলে ডিএনটলজি, তাৰ টেলিঅলজি, দেন আছিলে ডিএনটলজি, আৰু নেক্সটটো হ'ল কি ভাৰ্চুজ। আৰু এই ভাৰ্চুজটো ক'ৰ পৰা আহিলে? ভেলুৰ পৰা। চ' ইয়াতেও আকৌ ভাৰ্চুজ ভাইচ মিনছ হোৱাট গুড বেড, মৰেল ইমৰেল, তাৰপিছত ৰাইট ৰং, পাৰ্মিছেবল ইম্পাৰ্চিনেবল, এস্থেটিক বিউটিফুল আগলি, এনবেলেঞ্চ প্লিজিং এণ্ড ডক্টৰিন পলিটিকেল আইডিঅলজিকেল, এইবোৰো কি আছিলে? এইবোৰ ভাৰ্চুৰ মিনিঙৰ আণ্ডাৰতে। চ' ইচ ইণ্ডিভিজুৱেল হেজ এ কোৰ অফ আণ্ডাৰলাইং ভেলুজ এণ্ড কণ্ট্ৰিবিউট টু আৱাৰ ছিষ্টেম অফ বিলিভ। আমি যিটো বিশ্বাস কৰোঁ, এইটো বিশ্বাসৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, ইচ ভেলুজটো মূল্যটো কি হয় আমি আণ্ডাৰলাইন কৰিব পাৰোঁ। That ideas are options. So integrity is the application of value engineering is to continuity, and this continuity, truth or equality is the core from which we operate or react. So ছ'চাইটিজৰ মাজত কি হয়, ভেলুজ যিবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে এমং মেনি অফ দ্য পাৰ্টিচিপেণ্টছ ইন দ্য কালচাৰ, যিবিলাক আমাৰ কালচাৰ আছে এইবিলাকৰ মাজত কি হয় ভেলুজটো মেক্সিমাম শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে এমং বিভিন্ন পাৰ্টিচিপেণ্টছৰ মাজত। চ' ডেট কি হয় তাৰ মাজত বস্তুখিনি কমপ্লিটলি যি কেৰেক্টাৰবোৰ হয় এইটো এটা কাইণ্ড অফ একশ্যনত লিড কৰিব পাৰে। চ' এ ভাৰ্চু অফ দিছ কাইণ্ড অফ কনচিষ্ট ইন হেবিট পাৰফৰ্মিং ডিউটি। এইটো কি বুলি কয়, এটা হেবিট পাৰফৰ্মিং ডিউটি বুলি। এইটো যি লেয়াৰ্ডৰ মতে যি ভাৰ্চুৰ তিনিটা ক্লাছ হয় তাৰ মাজত এটা ক্লাছ হ'ল এইটো। তাৰপিছত তেওঁৰ মতে ছেকেণ্ড ক্লাছটো হ'ল কি দেয়াৰ আৰ ভাৰ্চুজ অফ দ্য ৰিকুইজিট কোৱালিটি, মানে কি হ'ল নেচেচাৰী টু ভাৰ্চুৱাছ কেৰেক্টাৰ। এইটো কি হ'ল ভাৰ্চুৱাছ কেৰেক্টাৰৰ নেচেচাৰী, বাট আৰ অলছ' ফাউণ্ড ইন বেড কেৰেক্টাৰ, and indeed many tend to increase the villain who is persevering in his villainy in a worse man than the villain who is hesitant. কোনটো হয় সেইটো এটা যিবিলাক উইকনেছেছ অফ দ্য বেড, যিটো ৰং হয় যিবোৰ, এইবোৰৰ মাজত যিকোনো এটা উইকনেছৰ ওপৰত আহি পৰে, এই বস্তুটোৰ ওপৰতো এইটো ৰিলেটেড হৈ আছে। গুণবোৰ মূল্যৰ এক বহল প্ৰেক্ষাপটত আমি ৰাখিব পাৰোঁ। চ' প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ অন্তৰ্নিহিত মূল্যবোধৰ এটা মূল আছে, যি হ'ল কি আমাৰ বিশ্বাস, ধাৰণা আৰু বা মতামতৰ প্ৰণালীত অৰিহণা যোগায়। চ' মূল্য এটা প্ৰয়োগ কৰাত অখণ্ডতাই ইয়াৰ ধাৰাবাহিকতা নিশ্চিত কৰে, আৰু এই ধাৰাবাহিকতাই হ'ল কি বিশ্বাস, মতামত আৰু ধাৰণাবোৰৰ পৰা মূল্য এটা পৃথক কৰে। চ' এই সন্দৰ্ভত এটা মূল্য যেনে সত্য বা সমতা বা ধৰ্ম হৈছে এক মূল যাৰ পৰা আমি কাম কৰোঁ বা প্ৰতিক্ৰিয়া কৰোঁ। চ' সমাজবোৰত
মূল্যবোধ আছে যিবোৰ সেই সংস্কৃতিৰ বহুতো অংশগ্ৰহণকাৰীৰ মাজত ভাগ বতৰা কৰা হয়। চ' এজন ব্যক্তিৰ যি মূল্যবোধ সাধাৰণতে মুখ্যত হয় কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে নহয়, তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিৰ মূল্যবোধৰ সৈতে একমত হয়। চ' ইয়াতে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, যি গুণবোৰৰ মাজত যি প্লেচড কৰা হয় সেইটোতে আমি এইখিনিৰ আলোচনা যি এজন ব্যক্তিৰ যি মূল্যবোধ মানে ভেলু, সাধাৰণতে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু সেই সম্পূৰ্ণৰূপে নহয় বা তেওঁলোকৰ সংস্কৃতিৰ কালচাৰৰ সেইটোৰ মূল্যবোধৰ সৈতে একমত হ'ব লাগিব। তাৰপিছত লেয়াৰ্ডৰ যিটো থাৰ্ড ক্লাছ হ'ল, সেইটো কি হ'ল, দেয়াৰ আৰ ভাৰ্চিউজ অফ দ্য generous quality. So these are chiefly emotional kind হয় আৰু something to strictly definable. চ' ইভেন এইটো ষ্ট্ৰেঞ্জ কোৱালিটিৰ নবিলিটি বা কণ্ডাক্ট হয়, যি মৰেলিটি যদি কেতিয়াবা কিবা মৰেলিটি যদি ৰং হৈ যায়, তেনেহ'লে কি হ'ব, এইটো অট'মেটিকেলি ভাৰ্চুজৰ ওপৰত গৈ এটা এফেক্ট হ'ব, এটা ইন্ট্ৰিনচিক ভেলু হ'ব। চ' এইটোৰ ক্ষেত্ৰত ভেলুৰ যিবিলাক লিষ্ট ছাজেষ্টেড হয়, এইখিনি গোটেইখিনি ভাৰ্চুজৰ কেৰেক্টাৰৰ পিপুলৰ বা কোনো গুড ৰিজাল্ট, ভাৰ্চুৰ যি একশ্যন হয়, এইটো একশ্যনৰ লগত যিবা এটা গুড ৰিজাল্ট হয়, এইটো ৰিজাল্টৰ ওপৰত মেইনলি নিৰ্ভৰশীল। তো চক্ৰেটিছৰ মতে কি হৈছে, গুণ হৈছে কি এটা, একৰ্ডিং টু চক্ৰেটছ, লেয়াৰ্ডৰ এইটো 3টা ক্লাছেছ আছিলে। তাৰপিছত চক্ৰেটিছৰ মতে তাতে এই ভাৰ্চুজৰ 3টা ক্লাছৰ পিছতো কি আছে, ৰাইটুৱাছ কোৱালিটি এটা আছিলে, যেটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু যিটো মৰেল লাইফৰ লগত ৰিলেটেড আছিলে। So were there values only when they are accompany endowments, then the two classes এইখিনি গোটেই কি হ'ল acquired হয় by their conscientious doing also one duty. So গোটেইখিনি কি হ'ব, এটা adventurous atmosphere হ'ব, which is sometimes sadly lacking in those whose virtues are merely of the righteous quality. হয়, তাৰপিছত চক্ৰেটিছ এইটো ভাৰ্চুৰ মাজত প্লেটো, এৰিষ্টটল, তাৰপিছত চক্ৰেটছ, তেওঁলোকৰ কি আছিলে, বিভিন্ন মত আছিলে বেলেগ বেলেগকে। চ' একৰ্ডিং টু চক্ৰেটছ এইটো এটা গুণ হৈছে কি, জ্ঞান। চক্ৰেটিছৰ মতে কি হৈছে, ভাৰ্চুজ ইজ এ নলেজ মিনছ হোৱাট, লাভ অফ উইজডম, মানে এটা জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ যি। চ' গুণ হৈছে কি, এটা জ্ঞান, আৰু চক্ৰেটিছৰ নৈতিকতাৰ মূল বিষয় হৈছে গুণৰ ধাৰণা। চ' চক্ৰেটিছৰ মতে গুণ হৈছে মানুহৰ আটাইতকৈ গভীৰ আৰু আটাইতকৈ মৌলিক সম্পত্তি। চ' এই গুণটো হৈছে জ্ঞান, আনহাতে যদি জ্ঞানে ভাল সকলোবোৰ আকৰ্ষণ কৰে, তেন্তে আমি সন্দেহ কৰা উচিত হ'ব যে গুণ হৈছে জ্ঞান। চ' যদি গুণ জ্ঞান হয়, ইয়াক জনা যায়, তাৰ ফলস্বৰূপে শিকোৱা হ'ব পাৰে, এইটো আৱশ্যকীয় নিজকে জনাৰ অৰ্থ। চ' নিজকে জানো মানে আপোনাৰ ভিতৰৰ আত্মাক পোহৰলৈ অনা। জ্ঞানৰ জৰিয়তে মানুহে নিজৰ অধিকাৰ লাভ কৰে, যাৰ দ্বাৰা এজন নিজৰ মালিক হয়। চ' চক্ৰেটিছৰ মতে এইটো আছিলে তেওঁৰ নৈতিকতাৰ মূল বিষয়। তেওঁ ডিপেণ্ডিং ক'ত কৰিছিলে, ভাৰ্চুজৰ ওপৰত। আৰু চক্ৰেটিছৰ মতে হৈছিলে কি, মানুহে হৈছে কি চবতকৈ গভীৰ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট মৌলিক সম্পত্তি, আৰু এই গুণটো হৈছে কি, জ্ঞান। এই বস্তুটো ক'ৰ পৰা আহিছে, যি আটাইতকৈ মৌলিক সম্পত্তিটো জ্ঞানৰ পৰা। চ' আনহাতে যদি জ্ঞানে ভাল সকলোবোৰ আকৰ্ষণ কৰে, তেন্তে আমি সন্দেহ কৰা উচিত যে গুণ হৈছে কি, জ্ঞান। চ' যদি গুণ জ্ঞান হয়, ইয়াক জনা যায় আৰু ফলস্বৰূপেও শিকোৱা হ'ব পাৰে। চ' চক্ৰেটিছৰ মতে কি আছিলে, ইথিক্স একৰ্ডিং টু চক্ৰেটছ হেজ য়েট এনাডাৰ ডাইমেনশ্যন আছিলে, আৰু ইট ডাজ নট ষ্টপ এট মোৰ একুইজিশ্যন অফ দ্য নলেজ। তেওঁ মানে কি কৰিছিলে, এইটোত বহুত আৰু ৰিচাৰ্চ কৰিব বিচাৰিছিলে ইন ভাৰ্চুজত। চক্ৰেটিছৰ মতে কি আছিলে, ভাৰ্চুজ ইজ গুডনেছ ইজ ওৱান, অলদো প্ৰেক্টিচেছ ডাইৰেক্টলি ইন ডিফাৰেণ্ট ফৰ্ম অফ গুড। ইন প্লেটছ প্ৰটগৰাছ, চক্ৰেটছ say that although wisdom, temperance, courage, justice, and holiness are the principal form of virtue, so
there is one single reality which underlies them all. Yet on another equation in Plato's meno we find Socrates. Socrates কি হয় ভাৰ্চুৰ মাজত যি পাৰমেটছ আছিলে অল তেওঁৰ মাজতে গোটেই পাৰমেটছ কৰিছিলে বাকী আদাৰ ভাৰ্চুছবিলাক চ' চক্ৰেটছে এক্সপ্লেইন কৰিছিলে যে এটা এক্সাম্পল দি হেল্ডি বডিৰ যে একৰ্ডিং টু হিম all kinds of bodily excellence follows from one single health of the body. তেওঁ মানে গোটেইখিনি বডিলি যি এক্সপেৰিয়েন্স এইটো এটা বডিৰ ওপৰত দি এক্সপ্লেইন কৰিছিল বিচাৰিছিলে Similarly, all kinds of virtue follow from the health of soul. So, গোটেই বাকীবোৰো কি হয় health of soul যি আত্মাৰ লগত related হয় গুণবিলাক So the health of the soul follows from orderly arrangement of these different functions. So in Plato's Gorgias, we see Socrates saying that the function of the soul or reasoning, temper and desire. So গোটেইখিনি আমাৰ মাইণ্ডৰ লগত ৰিলেটেড ইচ্ছাৰ স্বাধীনতা আছে বাবেই আমি নিজৰ ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ বাবে দায়ী কিন্তু ইয়াৰ ফলত ভাল কামৰ বাবে পুৰস্কাৰ আৰু বেয়া কামৰ বাবে শাস্তিৰ ব্যৱস্থা আমাৰ সমাজত আছে সেয়েহে কি পুৰস্কাৰ আৰু শাস্তিৰ নৈতিক আধাৰ নীতিশাস্ত্ৰৰ আলোচ্য বিষয় আছিলে এইটো ইথিক্সৰ মাজত So Socrates' notion of virtue এইটো কি আছিলে one leads us finally to conclude that there is an এইটোৰ মাজত idea আছিলে কিহৰ goodৰ which underlies all the critical যিমান ethical activities আছিলে মানুহৰ গোটেইখিনি intrinsically ভাল হৈ আছিলে নৈতিকলি and Socrates speaks in the Republic of Plato and the region of this is indeed the এইটো গোটেইখিনি তেওঁ ৰাইট বা অধিকাৰ আৰু সুন্দৰ এণ্ড গিভিং ভিজিবল ৱৰ্ল্ড টু লাইট এইখিনি গোটেইৰ মাজত কি আছিলে অথৰ অফ লাইট আৰু ইণ্টেলিজেবল ৱৰ্ল্ড এটা অথেণ্টিক চ'ৰ্চ অফ ট্ৰুথ এণ্ড ৰিজন এই গোটেইখিনি তেওঁৰ ষ্টাডিখিনিত লিখি থৈ গৈছিলে যে দিজ আৰ হাউ মাছ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ দ্য টু ছাপৰ্ট দ্য ভাৰ্চুজ So ইয়াতে প্ৰাইভেট আৰু পাব্লিক যি হওক গোটেইখিনি কৰ্টছ এইটো কি হ'ল এক্ট ৱাইজলি ইন ট্ৰুথ এণ্ড ৰিজনত কি কৰিব লাগিব এক্ট এণ্ড ৱাইজ কৰিব লাগিব একৰ্ডিং টু দ্য চক্ৰেটছ ভাৰ্চুজ চ' এইখিনি আছিলে চক্ৰেটিছৰ ভাৰ্চুজ দেন চক্ৰেটিছৰ মতে গুণ হৈছে কি সৰ্বোচ্চ লক্ষ্য আৰু জীৱনত আটাইতকৈ ডাঙৰ ভাল বিচাৰিব লাগিব মানে চবতকৈ ভাল মানে হায়েষ্ট গুড হুইচ ইজ দ্য হায়েষ্ট গুড যিকোনো বস্তু হায়েষ্ট গুড মিনছ হোৱাট এইটোতকৈ ভাল আৰু একো নাই যে চবতকৈ ভাল মানে দ্য মষ্ট টপ মষ্ট গুড বুলি চ' চক্ৰেটিছৰ মতে কি আছিলে গুণ হৈছে সৰ্বোচ্চ লক্ষ্য আৰু জীৱনত আটাইতকৈ ডাঙৰ ভাল বিচাৰিব লাগিব তেওঁ এইটো জোৰ দিছিলে যে যদি এইটো সৰ্বোচ্চ লক্ষ্য আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ ভাল হ'ব লাগে তেন্তে কি হ'ব ইয়াৰ সাৰ্বজনীন স্থিৰতা থাকিব লাগিব আৰু সকলোৰে বাবে একে হ'ব লাগিব এতিয়া যিটো সাৰ্বজনীনভাৱে সামঞ্জস্যপূৰ্ণ আৰু সকলোৰে বাবে একে হৈছে জ্ঞান যিটো সকলোতে সচৰাচৰ যুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা ধাৰণাটোৰ জৰিয়তে প্ৰাপ্ত কৰা হয় গুণ আৰু জ্ঞানৰ মাজত যি সম্পৰ্ক সেইটো হ'ল কি অবিচ্ছেদ্য কিয়নো চক্ৰেটিছে কিভাৱে এইটো প্ৰথাগতভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাল বুলি গণ্য কৰা হয় কেৱল সেই তেতিয়াহে ভাল হয় যদি সেইবোৰ জ্ঞানৰ দ্বাৰা নিৰ্দেশিত হয় চ' যদি মূৰ্খতাৰ দ্বাৰা নিৰ্দেশিত হয় তেন্তে তেওঁলোকে অশুভৰ প্ৰকাৰ বুলিও গণ্য কৰিব পাৰে চ' চক্ৰেটিছৰ মতে কি আছিলে গুণ হৈছে এইটো সৰ্বোচ্চ লক্ষ্য আছিলে আৰু এতিয়া যিটো সাৰ্বজনীনভাৱে সামঞ্জস্যপূৰ্ণভাৱে সকলোৰে বাবে একে হৈছে জ্ঞান যিটো সকলোতে সচৰাচৰ যুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ দ্বাৰা ধাৰণাটোৰ জৰিয়তে প্ৰাপ্ত কৰা হয়
চ' তেওঁ এইটোৰে জোৰ দিছিল যে যদি এইটোৱে সৰ্বোচ্চ লক্ষ্য আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ ভাল হ'ব লাগে তেন্তে ইয়াৰ সাৰ্বজনীন স্থিৰতা থাকিব লাগিব আৰু সকলোৰে ভাৰে একে হ'ব লাগিব। এতিয়া যিটো সাৰ্বজনীন ভাৱ সামঞ্জস্যপূৰ্ণ আৰু সকলোৰে বাবে একে হৈছে জ্ঞান, যিটো সকলোতে সচৰাচৰ যুক্তিৰ সামঞ্জস্যৰ কাৰণে যি গুণ আৰু জ্ঞানৰ মাজৰ সম্পৰ্ক ই একৰ্ডিং টু চক্ৰেটিছ এইটো হ'ল অবিচ্ছেদ্য। কিয়নো চক্ৰেটিছে যিটো ভাবে যি স্বাস্থ্য, সম্পদ, সৌন্দৰ্য, সাহস, টেম্পাৰেঞ্চ এই গোটেই বস্তুৰ প্ৰথাগতভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাল বুলি গণ্য কৰা হয় সেইটো। চ' কেৱল তেতিয়াহে ভাল বুলি যদি সেইবোৰ জ্ঞানৰ দ্বাৰা নিৰ্দেশিত হয়, যদি মূৰ্খতাৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত হয়, তেনেও তেওঁলোকক অশুভৰ প্ৰকাশ বুলি গণ্য কৰিব পাৰে। চ' এইখিনি আছিলে চক্ৰেটিছৰ ভাৰ্চুজ। তাৰপিছত প্লেটৰ যি 4টা গুণ আছিলে ইন ভাৰ্চুজ, সেইটোত আমি কি পাওঁ? চ' প্লেটৰ 4টা মুখ্য গুণ হ'ল প্লেটৰে গণৰাজ্য বৰ্ণনা কৰি 4টা গুণক পিছলৈ মুখ্য গুণ বুলি কোৱা হৈছিলে। চ' কাৰ্ডিনেল শব্দটো লেটিন শব্দ কাৰ্ডুৰ এক উদ্ভৱ, যাৰ অৰ্থ হৈছে কি এক কব্জা, আৰু মুখ্য গুণবোৰ হৈছে সেই গুণবোৰৰ যাৰ দ্বাৰা নৈতিক জীৱনক সমৰ্থন কৰা হয়, কিয়নো দুৱাৰ এখন ইয়াৰ কব্জাৰ দ্বাৰাহে সমৰ্থিত হয়। চ' প্লেট'য়ে গণৰাজ্যৰ 4টা মুখ্য গণনা কৰিবলৈ তেওঁ এই অনুমতি দিয়াৰ পৰা সংযম, কেতিয়াবা টেম্পাৰেন্স আৰু এই ন্যায়ৰ পৰা এক ৰাজ্য য'ত মনৰ পৰা সকলো উপাদান ইজনে সিজনৰ সৈতে একত্ৰিত হৈ আছে। চ' ন্যায়ক প্লেট'য়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰা সংৰক্ষণো ৰক্ষা কৰা হয়। চ' গুণ বুলি বৰ্ণনা কৰিছে, কিয়নো কেৱল এবাৰ কোনোবাই ন্যায় বুজি পালে আৰু তেওঁ বা এই আন 3টা গুণ লাভ কৰিব পাৰে। চ' আৰু এবাৰ কাৰোবাৰ 4টা গুণ থাকে, কিন্তু এইটো ন্যায় যি সকলোবোৰে একেলগ থাকে। চ' এইকেইটাৰ প্লেটৰ 4টা গুণৰ মাজত এইখিনিকে মুখ্য গুণ বুলি কোৱা হৈছিলে। তেওঁৰ যি প্লেটৰ 4 কাৰ্ডিনেল ভাৰ্চু, উইজডম, তাৰপিছত কাৰেজ, দেন জাষ্টিচ, তাৰপিছত প্ৰিজাৰ্ভিং ভাৰ্চুজ। চ' প্লেটৰ এইখিনি ডিফাইন কৰিলে হাউ এন ইণ্ডিভিজুৱেল কেন এটেইন these virtues. Wisdom comes from exercise of reason, courage from exercising emotions of spirit. So এই 4টা প্লেটৰ গুণ আছিলে মুখ্য গুণ। চ' এৰিষ্টটলৰ গুণৰ আকৌ ধাৰণা, ত' আমি চক্ৰেটিছৰ গুণৰ ক্ষেত্ৰত পালো আৰু প্লেটৰ গুণৰ ক্ষেত্ৰতো পালো। এতিয়া আমি এৰিষ্টটলৰ গুণৰ ধাৰণাটো চাওঁ। এৰিষ্টটলে কি কৈছিলে? এৰিষ্টটলে কৈছিলে যে নৈতিক সম্পত্তি হৈছে কি? ইউডাইমনিয়া। নৈতিক সম্পত্তিৰ হৈছে ইউডাইনামিয়া। ডেট মিনছ হোৱাট? যাক সুখ বুলিয়ে অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু আৰু তেওঁ কৈছিলে যে ইউডাইমনিয়া হৈছে কি? সদন অনুসৰি এজন ব্যক্তিৰ আত্মাৰ অনুশীলন, যি সুগুণ অনুসৰি বাক্তাৰ অনুশীলন। চ' ইয়াক এৰিষ্টটলৰ নিজা পৰিভাষাত ক'বলৈ গ'লে ইউডাইমনিয়া হৈছে শেষ, বা যাক পিছলৈ নৈতিক জীৱনৰ অন্তিম ৰূপত ধাৰণা কৰে। চ' আনহাতে পুণ্যক পিছলৈ নৈতিক জীৱনৰ ৰূপ বা আনুষ্ঠানিক কাৰণ বুলি কোৱা হৈছিলে। চ' প্ৰপত্ৰখন এজন শিল্পীৰ মনত তেওঁৰ ছবিৰ ধাৰণাৰ সৈতে সাদৃশ্যপূৰ্ণ, যি এজনে কাম কৰাৰ দৰে নিজৰ কাৰ্যকলাপদি নিৰ্দেশনা আৰু সীমিত কৰে।
সীমিত কৰে আৰু যি এজনৰ সৃষ্টিক ৰূপ দিয়ে। চ' এৰিষ্টটলে গুণক পচন্দৰ অভ্যাস হিচাপে সংজ্ঞায়িত কৰিছিলে আৰু যাৰ বিশেষত্ব হৈছে কি গড় বা সংযমৰ পৰ্যবেক্ষণ। চ' যিহেতু ই যুক্তিৰ এটা এৰিষ্টটলৰ গুণক পচন্দৰ অভ্যাস যিটো, এই পচন্দৰ অভ্যাসটোকে এৰিষ্টটলৰ মতে মেইনলি তেওঁ ভাৰ্চুৰ যি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এইটো ভাৰ্চুৰ লগত তেওঁ মিলাব পাৰিছিলে। চ' এৰিষ্টটলৰ ভাৰ্চুটো হ'ল কমপ্লিটলি এটা কাৰ্যকলাপ নিৰ্দেশনা আৰু সীমিত কৰে আৰু যি এজনক সৃষ্টিৰ ৰূপ কৰে। চ' এৰিষ্টটলৰ গুণক পচন্দৰ অভ্যাস হিচাপে সংজ্ঞায়িত কৰিছিলে আৰু যাৰ বিশেষত্ব হৈছে কি গড় বা সংযমৰ পৰ্যবেক্ষণ। চ' যিহেতু ই যুক্তিৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় বা ব্যৱহাৰিক বিচক্ষণ দিয়া হয়, চ' এইটোৰ ব্যৱহাৰিক বিচক্ষণ ব্যক্তিয়ে ইয়াক নিৰ্দেশনা কৰিব পাৰে। চ' এইটো আছিলে এৰিষ্টটলৰ ভাৰ্চু। তাৰপিছত প্ৰপত্ৰখন যিটো নিজৰ শিল্পীৰ মনত তেওঁৰ ছবিৰ ধাৰণাৰ সৈতে সাদৃশ্যপূৰ্ণ কৰি যিয়ে এজনে কাম কৰাৰ দৰে নিজৰ কাৰ্যকলাপৰ মতে নিকৃষ্ট আৰু সীমিত কৰে আৰু যি এজনৰ সৃষ্টিক সীমিত কৰে আৰু যি এজনৰ সৃষ্টিক সীমিত দিয়ে। এৰিষ্টটলে গুণক পচন্দৰ অভ্যাস হিচাপে সংজ্ঞায়িত কৰিছিলে যাৰ বিশেষত্ব হৈছে কি গড় বা সংযমৰ পৰ্যবেক্ষণ। যিহেতু ই যুক্তিৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় বা ব্যৱহাৰিক বিচক্ষণ ব্যক্তিয়ে ইয়াক নিৰ্দেশ নকৰে। তাৰপিছৰটো হ'ল এৰিষ্টটলে আকৌ এৰিষ্টটলৰ কনচেপশ্যনৰ মাজত কি আছিলে, এৰিষ্টটলে পুণ্যক প্ৰাথমিকভাৱে খাদ্যৰ আৱৰ্জনা এৰিষ্টটলে পুণ্যক কি কৰিছিলে প্ৰাথমিকভাৱে কাৰ্যৰ অভ্যাস বুলি গণ্য কৰিছিলে আৰু সেয়েহে এইটো তেওঁৰ সৈতে কেৱল দ্বিতীয়তে চৰিত্ৰৰ এটা ঘটনা বুলিও অভ্যাস নহয়, কিন্তু পচন্দৰ অভ্যাস মানে যি হবি হয় এই হবিটোৰ তেওঁৰ হেবিট থকা। তাৰপিছত এৰিষ্টটলে বুদ্ধিৰ দ্বাৰা বিবেচনা কৰাৰ পিছত আমাৰ ক্ষমতাক থকা বস্তুবোৰৰ ইচ্ছাকৃত আকাংক্ষা হিচাপে পচন্দক সংজ্ঞায়িত কৰিছিলে আৰু সেই অনুসৰি পচন্দ কিছু অৰ্থক বিনামূলীয়া কিয়নো ই আমাৰ নিজৰ ক্ষমতাৰ বস্তুবোৰৰ সৈতে সম্পৰ্কিত আৰু যেতিয়া এনে ইচ্ছাকৃত বাছনিৰ যি পুনৰাবৃত্তি কৰা হয় তেতিয়াই ই কাৰ্যৰ অভ্যাস হৈ পৰে, যাক আমি এক গুণ বুলি কওঁ। উদাহৰণস্বৰূপে যেনেকা বেদনাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সময়ত যি আমি সঠিক সেয়া কৰাৰ বাছনি যেতিয়া অভ্যাসগত হয় তেতিয়া সাহসৰ গুণ হৈ পৰে। চ' কেৱল একক ভাল কাম কৰাটো আকস্মিক বা কেৱল আৱেগিক হ'ব পাৰে। এইটো অভ্যাসগত পচন্দক যিটো গুণ হিচাপে গণ্য কৰা হয়। চ' এইখিনি আছিলে এৰিষ্টটলৰ যি পৃথক যি প্ৰাথমিকভাৱে কাৰ্যৰ অভ্যাস বুলি গণ্য কৰিছিলে, সেয়েহে এইটো তেওঁৰ যি দ্বিতীয়তে চৰিত্ৰৰ এক গুণ আছিলে সেইটোৱেই। চ' পুণ্য কেৱল অভ্যাস নহয়, পুণ্য কি হয় নট অনলি এইটো এটা হেবিট বাট সেইটো এটা কি হয় পচন্দৰ অভ্যাস, মানে যিটো আমাৰ অভ্যাস আছে অভ্যাসৰ মাজতো বহুত কেইটা ভাগ আছে। যেনেকা কিবা এটা বেদনাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছত যি সঠিকভাৱে সেয়া কৰা যায় এইটো এটা অভ্যাস হয়। তাৰপিছত আৰু এটা অভ্যাস চবক দি কিনি বেলেগক হেপি কৰাটো এটা অভ্যাস হয়। এইবোৰ তাৰপিছত কিবা এজনক গুড হেবিটখিনি তেওঁৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা বা হেল্প কৰা এইটোও কি হয় এটা ভাল অভ্যাস হয়। চ' আৰু এইটো এটা সাহসৰ গুণো হৈ পৰে, মানে ভাৰ্চু হৈ পৰে। চ' কেৱল একক ভাল কাম কৰাটোৱেই
আকস্মিক বা কেৱল আৱেগিক হ'ব পাৰে। এইটো অভ্যাসগত যি পছন্দ হয়, যিটো গুণ হিচাপেও গণ্য কৰা হয়। চ' এইখিনি আছিলে এৰিষ্টটলৰ কনচেপ্ট অফ ভাৰ্চু। দ্য পইণ্ট ইন এৰিষ্টটল ডেফিনেশ্যন, এইটো এটা হ'ল ডিছকাছ হিজ নচনছ ইন দ্য মেইনছ এণ্ড হোৱাইল। তাৰপিছত এৰিষ্টটলৰ ডেফিনেশ্যনটো আছিলে কি, ডিছকাছড ইন হিজ যিবোৰ পজিশ্যন হয় এইবোৰত এই বস্তুবোৰ নাই। চ' এৰিষ্টটল ৰিগাৰ্ডেড দ্য ভাৰ্চু এজ প্লেইন with his and Aristotle regarded virtue as a primarily habit of action, and so it was with him only secondarily a quality of character. So virtue কি কৰে, এটা not mere habit but a habit of choice. এইটো এটা habit of choice আছিলে, মানে চয়েছৰ এটা habit হয়। বুদ্ধিৰ দ্বাৰা বিবেচনা কৰাৰ পিছতো এইটো কি হয়, এটা তাৰপিছত ভাৰ্চুজ ইন মেনিজ ভাৰ্চুজ, গুণ, যে গুণৰ আৰু কিছুমান বস্তু আছিলে যিবোৰ নীতি বিজ্ঞানৰ লগত ৰিলেটেড আছিলে। এতিয়া যেনে ঐচ্ছিক ক্ৰিয়া এটা আছিলে যি মৰেল একশ্যনৰ লগত বা ভাৰ্চুৰ লগত চিমিলাৰিটিত পৰে। চ' ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ অভ্যাসজনিত ক্ৰিয়াই কি হয়, যিটো হেবিচুৱেল একশ্যন, এইটো হয় এটা কি নৈতিক ক্ৰিয়া। আৰু এই নৈতিক ক্ৰিয়া আনহাতে যিকোনো অভ্যাসৰে এইটো কি কৰিব পাৰে, সম্পাদন কৰিবলৈ ইচ্ছাকৃতভাৱে তেনেবোৰ ক্ৰিয়াকে তেওঁ ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰে। বাট অনৈতিক যিটো ক্ৰিয়া হয়, এইবোৰত আকৌ কৰ্মৰ নৈতিক গুণ আৰোপ কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু যি ক্ৰিয়াৰ শুদ্ধ আৰু অনৈতিক ক্ৰিয়া, গতিকে এই দুয়ো প্ৰকাশৰ যিহেতু নৈতিক ক্ৰিয়া, গতিকে এই দুয়ো প্ৰকাৰৰ নৈতিক বিচাৰৰ বিষয়বস্তু। চ' ইয়াৰ মাজতে আকৌ অনৈতিক ক্ৰিয়া যিবোৰ আছে, অনৈতিক ক্ৰিয়াৰ মাজত হ'ল কি, যিবোৰ কৰ্মত নৈতিক গুণ আৰোপ কৰিব নোৱাৰে, অৰ্থাৎ যিবোৰ ক্ৰিয়াৰ মাজত কৰ্মত নৈতিক জ্ঞান আৰোপ কৰিব লাগে, কিন্তু যিবোৰ নৈতিক জ্ঞান আৰোপ কৰিব লাগে, অৰ্থাৎ যি ক্ৰিয়াৰ নৈতিক শুদ্ধ অশুদ্ধ, উচিত অনুচিত আদি বিচাৰ কৰিব নোৱাৰি, তাকে কি বোলে, অনৈতিক ক্ৰিয়া বোলে, যিটো ক্ৰিয়া। কিন্তু ছেইম তেনেকুৱা যদি আমি ইয়াতে অপজিটটো পাই গ'লে হয়, দেন উই কেন attach it in the PPT also. চ' বেদনাৰ এৰিষ্টটলে পৃথক প্ৰাথমিকভাৱে কাৰ্যত অভ্যাস বুলি দি গণ্য কৰি গৈছিলে, আৰু সেয়েহে এইটো তেওঁৰ সৈতে কেৱল দ্বিতীয়তে চৰিত্ৰৰ বাবে ইচ্ছাকৃতভাৱে আকাংক্ষা হিচাপে পছন্দ সংজ্ঞায়িত কৰিছিলে। আৰু ই অনুসৰি পছন্দ কিছু অৰ্থত বিনামূলীয়াকে, কিয়নো যিবিলাক বিনামূলীয়াকে আছিলে, কিয়নো ই বাছনিৰ পুনৰাবৃত্তি হয়, তেতিয়াই তেওঁৰ পৰা সাহসৰ গুণ হৈ পৰে। চ' কেৱল একক ভাল কামত কৰাটোৱেই আকস্মিক বা লেখক বা আৱেগিক হ'ব পাৰে। এই অভ্যাসগত পছন্দ তিনিটা হ'ল কি, আকস্মিক বা কেৱল আৱেগিক হ'ব পাৰে। চ' এইটো অভ্যাসগত পছন্দ যিটো গুণ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। চ' এইখিনি আছিলে এৰিষ্টটলৰ ভাৰ্চুজৰ মাজত। তাৰপিছত আমি অলৰেডি এৰিষ্টটলৰ পাৰচেপশ্যন আলোচনা কৰিছোঁ, য'ত আমি কি পাইছোঁ, এইটোত যিবোৰ মেক্সিমাম কি হয়, এইবোৰ বস্তুত তাতে এইবোৰ দিয়া নাই। চ' that means our is 4 times and the 4 types of গুণ হয়, ভাৰ্চুজ, এইবোৰ হয় ইন সক্ৰেটছ এণ্ড এৰিষ্টটলৰ গুণৰ ধাৰণাৰ আগতে প্লেটৰ। চ' প্লেটৰ যি 4টা গুণ আছিলে, এইকেইটাৰ মাজতে কি আছিলে মেইনলি, আৰু এই ন্যায়ৰ পৰাহে এনে এক ৰাজ্য হয়, য'ত মানে প্লেটৰ মতে কি আছে, প্লেটৰ মতে হ'ল গণৰাজ্যৰ বৰ্ণনা কৰা 4টা গুণক পিছলৈ বাধ্য কৰি
মোৰ পিছলৈ বাধ্য কৰি তেওঁলোকক এইটো ব্যৱহাৰৰ বৰ্ণনা কৰিছে আৰু জ্ঞান আহৰণৰ বাবে সেইটো এটা আকাংক্ষাবোৰক কৰ্তন কৰাৰ একত্ৰিত হৈ পৰে। চ' ন্যায়ক প্লেটৰে প্ৰতিষ্ঠা আৰু সংৰক্ষণ কৰা হয়। গুণ বুলি বৰ্ণনা কৰিছে কিয়নো কেৱল এবাৰ কোনোবাই ন্যায় বুজি পালে এইটো উপাদানে ইজনে সিজনৰ সৈতে একত্ৰিত হৈ পৰে। চ' ন্যায়ক প্লেটৰে প্ৰতিষ্ঠা আৰু সংৰক্ষণ কৰিবলৈ সুৰক্ষণ কৰা হয়। যদিও গুণ বুলি বৰ্ণনা কৰিছে, কিন্তু কেৱল এবাৰ কোনোবাই ন্যায় বুজি পালে তেওঁ বা তেওঁৰ আন 3টা গুণ লাভ কৰিব পাৰে আৰু ই কাৰোবাৰ 4টা গুণ থাকে। এইটো ন্যায় যিসকলে একেলগে ৰাখে। চ' ইয়াতে যি এই নীতিবিজ্ঞানৰ চেপ্টাৰৰ মাজত যি আমি ভাৰ্চুৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ, ডিঅন্টলজি আৰু টেলিঅলজিকেলৰ মাজত আমি কেইটামান পইণ্ট পাইছিলোঁ। এই যিবিলাকৰ লগত সিহঁতে একে বস্তুৰ মাজত যদিও আছে, কিন্তু ভাৰ্চুৰ যি মেইন যোনটো পইণ্ট, এইটোৰ পৰাহে আমি তাক মৰেল একশ্যনত 2টা কাৰেক্টাৰ অলমষ্ট যিবোৰ পইণ্টছ আছে, জাষ্ট আমি এই প্লেটৰ এৰিষ্টটলৰ এইখিনি এইটো চেপ্টাৰতকৈ অলপ ডিফাৰেণ্ট পাইছোঁ। চ' প্লেটৰ যি কাৰ্ডিনেল শব্দটোৱে হ'ল কি লেটিন শব্দ কাৰ্ডোৰ ওপৰত উদ্ভৱ, যাৰ অৰ্থ হৈছে এক কব্জা, আৰু মুখ্য গণবোৰৰ সৈতে হ'ল কি মুখ্য ঘূৰণবোৰে এইটো একত্ৰিত হৈ আছে। চ' ন্যায়ক প্লেটোৱে কি কৰিব পাৰে? প্ৰতিষ্ঠা আৰু সংৰক্ষণ কৰা হয় বুলি গুণ বুলি বৰ্ণনা কৰিছে যদিও, কিন্তু কেৱল এবাৰহে কোনোবাই ন্যায় বুজি পালে তেওঁ বা তাই আন 3টা গুণ লাভ কৰিব পাৰে, কিন্তু এবাৰ কাৰোবাৰ 4টা গুণ থাকে। 4টা গুণ এবাৰ 4টা গুণ, এইটো ন্যায় সকলোবোৰৰ এইটোৱেই ন্যায় হয় যিসকলে সকলোবোৰক এইটো কি কৰে? একত্ৰিত ৰাখে। চ' ইয়াতে কিছুমান বস্তু যেনেকা কামনা, এইবোৰ দূৰ কৰিবলৈ বস্তুটোৰ ধাৰণা বা বস্তুটো পাবলৈ মনত কিমান আশা, দেন বাসনা, এইবোৰ বস্তু কামনাৰ পৰা এতিয়া দিছ থিংছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টু ন'। চ' এনে এক ৰাজ্যত য'ত মনৰ সকলো উপাদান ইজনে সিজনৰ সৈতে একত্ৰিত হৈ আছে, ন্যায়ক প্লেটৰে প্ৰতিষ্ঠা আৰু সংৰক্ষণৰ ৰক্ষা কৰা। চ' গুণ বুলি বৰ্ণনা কৰিছে কিয়নো কেৱল এবাৰ কোনোবাই যদি ন্যায় বুজি পালে তেওঁ বা তেওঁৰ সংৰক্ষণৰো ৰক্ষা কৰা হয়। চ' গুণ বুলি বৰ্ণনা কৰিছে যে কিয়নো কেৱল এবাৰ কোনোবাই ন্যায় বুজি পালে হ'ল, কিন্তু তেওঁ বা ন্যায় বুজি পালে তেওঁ বা তাই এই 3টা গুণ লাভ কৰিব পাৰে, আৰু এবাৰ কাৰোবাৰ 4টা গুণ থাকে। এইটো ন্যায় যিসকলে একেলগতে ৰাখে। চ' ইয়াতেও আকৌ ডিফাৰেন্সৰ মাজত এৰিষ্টটলেও কৈছিলে যে নৈতিক সমাপ্তি হৈছে ইউডাইমনিয়া, যাক দুঃখ আৰু এৰিষ্টটলে তাক দুখ বুলি অনুবাদ কৰিব পাৰি। আৰু তেওঁ কৈছিলে যে ইউডাইমনিয়া হৈছে কি এটা সদৃশ্য অনুসৰি এজন ব্যক্তিৰ আত্মাৰ অনুশীলন হয়। ইয়াক এৰিষ্টটলে নিজা পৰিভাষাতে ক'বলৈ গ'লে ইউডাইমনিয়া হৈছে কি শেষ বা মাক দিবলৈ
এইটো এৰিষ্টটলৰ নিজাক পৰিভাষাতে গৈছিলে অতে পুণ্যক পিছলৈ নিজৰ জীৱনৰ স্বৰূপ বা আনুষ্ঠানিক সত্যতা এইটো কাৰ্যকলাপৰ নিৰ্দেশনা আৰু সীমিত কৰে। চ' আৰু যি এজনৰ সৃষ্টিক ৰূপ দিয়ে, এইটো সৃষ্টিকৰ্তা কি হয়, এজনেই হয়, আৰু এইটোত এজনৰহি ৰূপ দিয়ে। চ' এৰিষ্টটলে গুণক পচন্দৰ অভ্যাস হিচাপে সংজ্ঞায়িত কৰিছিলে, যাৰ বিশেষত্ব হৈছে কি গড় বা সংসাৰৰ যি সংযমৰ পৰ্যবেক্ষণ। চ' এইটো এৰিষ্টটলে গুণক পচন্দৰ অভ্যাস হিচাপে সংজ্ঞায়িত এৰিষ্টটলে গুণক পচন্দৰ অভ্যাস হিচাপে সংজ্ঞায়িত কৰিছিলে, যাৰ বিশেষত্ব হৈছে কি গড় বা সংযমৰ পৰ্যবেক্ষণ। চ' যিহেতু ই যুক্তিৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় বা ব্যৱহাৰিক বাবে পৰ্যবেক্ষণ যিহেতু যুক্তিৰ দ্বাৰা ব্যৱহাৰিক বিচক্ষণ ব্যক্তিয়ে ইয়াক নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে। কিছুমান ডিচিশ্যন আৰু ডিটাৰমিনেশ্যন আছে, যেনেকা এটা নিৰ্দিষ্ট কামনাক নিৰ্বাচন কৰাৰ পিছত আৰু নিৰ্দিষ্ট ডিটাৰমিনেশ্যন এই নিৰ্দিষ্ট কামনাকে নিৰ্বাচন কৰাৰ পিছত তাক চৰিতাৰ্থ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত কৰা হয় আৰু তাকে কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে মানুহে সংকল্প লয়। অভিপ্ৰায় যেনেকা মানসিক স্তৰৰ উপাদানবোৰৰ ভিতৰতে অভিপ্ৰায় আটাইতকৈ এই বিবেচনা আৰু নিৰ্বাচনৰ যি চিলেকশ্যন হয়, ডেলিভাৰেশ্যন এণ্ড চিলেকশ্যন, এইটোতে কি হয়, মানসিক সংঘাত হওক আৰু যি কামনাৰ সংঘাতৰ পৰাই পৰিত্ৰাণ পাদৰ পৰে মানুহে মানুহৰ যি বহুতো উদ্দেশ্য আৰু বিকাশনাৰ বিতৰণ কৰিছে। চ' ইয়াতে কি হয়, যিবোৰ বস্তু যেনেকা অভাৱবোৰ ফিলিংছ অফ মেন কৰ্মৰ উৎস আছে, লক্ষ্য উদ্দেশ্য আছে, এই গোটেইবোৰ কি হয়, এটা ঐচ্ছিক ক্ৰিয়াৰ বিশ্লেষণ হয় ইয়াতে। চ' ইণ্ডোমেটাৰ একশ্যন হয় আন এটা অনৈতিক ক্ৰিয়া। এনে ক্ৰিয়াত মনত আন এটা ক্ৰিয়া। চ' এইটো ক্ৰিয়াত মনত কি হ'ব, উদয় হোৱা ভাৱ ধাৰণাই হ'ব মিটাতে ক্ৰিয়া কৰে। চ' একচুৱেলি বাধ্যবাধকতাৰ পৰৱৰ্তী হৈ কৰা এইটো স্বাধীনতা নাথাকে, সেয়েহে ই হয় কি এটা ঐচ্ছিক ক্ৰিয়া। মানে বাধ্যবাধকতাৰ বশৱৰ্তী হৈ মানুহে কি কৰে, কামত কৰ্তাৰ লগত নাথাকে কাৰণে মানুহক সেইটো অভ্যাস দিয়ে। চ' কিছুমান এক্সাম্পলো তেনেকা দিয়া আছে, যেনেকা সৰু ল'ৰা ছোৱালী বা শিশু স্বতঃস্ফূৰ্ত নিয়মাধিক কিবা এইখিনি হ'ল কি ইতৰ প্ৰাণীৰ কৰ্ম বা আচৰণৰ দেন সৰু ল'ৰা ছোৱালী বা শিশুৰ নিৰ্দিষ্ট। চ' এই বস্তুবোৰ কি হয়, বিবেচনা আৰু নিৰ্বাচন এইবিলাকৰ মাজত ডেলিভাৰেশ্যন এণ্ড চিলেকশ্যনৰ মানসিক সংঘাত বা কামনাৰ সংঘাতৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে মানুহে নৈতিক চিন্তা বা বিবেচনা কৰে। চ' এৰিষ্টটলৰ যি ভাৰ্চু আছিলে, ভাৰ্চুৰ লগতে এনেকুৱা কিছুমান বস্তু যিবোৰ কৈছিলে যে নৈতিক সমাপ্তি হৈছে ইউডাইমনিয়া, যাকে সুখ বুলি বুজাৰিব নোৱাৰিব। এতিয়া আমি এটা বস্তু চাওঁ, যিবোৰ বস্তু কালি আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, টেলিঅলজিকেল ফাৰ্ষ্টতে কি আছিলে, টেলিঅলজিকেল আৰ্গুমেণ্ট, টেলিঅলজিকেল এণ্ড ডেনাটলজি এণ্ড টেলিঅলজিকেল আৰ্গুমেণ্ট, এই দুটা আছিলে কাৰ teleological and deontological, both are whom belongs deontological theory and virtue ethica, তাৰপিছত teleological theories।
আমি লাষ্ট ক্লাছত এইটো টেলিঅলজিকেল থিয়ৰিজৰ যি ইথিকেল ৰিজিয়ন, তাৰপিছত ইথিকেল এলট্ৰিজম এণ্ড ইথিকেল ইউটিলিটেৰিজম, এইখিনি দেয়াৰ আৰ ওৱান চেপ্টাৰ এণ্ড ইউ হেভ to clear the points that in classification of philosophic views in moral actions are teleological theories, ethical egoism and ethical egoism and ethical utilitarianism. So ইয়াতে কি হল theories বিলাক ৰৈ আছে, but there is no quota. So all formalities of the principle of utility he is regarded meal. So perception, pure perception is এইটো কি হয়, এটা basic concept হয়. Then deontological theory, তাৰপিছত deontological theory কি আছিলে, তাৰ তিনিটা ফৰ্মুলেশ্যন আছিলে, আমি আকৌ ৰিপিট কৰি আছো, এণ্ড তিনিটা ফৰ্মুলেশ্যন আছিলে আৰু তাতে ইম্পাৰেটিভ এণ্ড কাউণ্টাৰ ভিউ অলপ আছিলে লগত। তাৰ এইটোৰ লগতে এটা ডিভিশ্যনত পৰি গ'ল, নেক্সট হ'ল কি এইটো ভাৰ্চু ইথিক্স, যি আমি ইমান সময়লৈকে আলোচনা কৰিলোঁ, যি ভাৰ্চু ইথিক্স হয়। So virtue ethics for virtue ethics an action is moral or virtuous if the virtual a virtue ethics is an action of moral and virtuous. So এইটো এটা কি হ'ল, performed through practical deliberation and not out of ignorance. So morality stems from the from the directly the character of the individual ethics. So the two virtues ethics and action is a moral or virtuous is a performed through practical deliberation and not out of ignorance. এইটোত কোনো মানে ভুল ত্ৰুটি একোই নাই। So in his Nicotian ethics, he argues that the best of life of human endowments is occupies the exercise of virtues excellence. So, এইটোত কি হয়, virtues excellence এইটো হ'ল মানে highest good is the most good. So highest ethics ওপৰত এইটো কি কৰিলে, however focus on lying in the particular instances and কিছুমান বস্তুত তেওঁ লাইকিং কৰি কিনি তেওঁলোকে ইয়াতে he এইটো ৰিকগনাইজ কৰিছিলে ভাৰ্চু এজ মৰেল এণ্ড ইণ্টেলিজেঞ্চ। চ' ডেভিড হিউম, তাৰপিছত ডেভিড হিউমেও কি কৰিছিলে, ভাৰ্চুৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলে ডেভিড হিউমে। চ' তেওঁৰ মতেও কি আছিলে, হি ভিউজ ভাৰ্চুজ এজ মেণ্টেল কোৱালিটিজ এজ প্লিজিং, মানে এটা মেণ্টেল কোৱালিটিজ হয় এণ্ড ইজ প্লিজিং। চ' ইয়াতে যি হিউমৰ মতে যি ভাৰ্চুজ আছিলে, এইটো তেওঁৰ ভাৰ্চুজটো কি আছিলে, মেণ্টেল প্লেজ টু এন হেভি চাইকলজিকেল ৰিকুৱাৰমেণ্টছ অন ভাৰ্চু। তেওঁ এইটো ওলালে যে তাতে কি আছে, এটা হেভি ভাৰ্চুৱাছ পজিশ্যন আছে ইন ইথিক্স। চ' এইটো the virtuous persons does not need to have a wisdom or intelligence, though they have count as intellectual. তাৰপিছত ইণ্টেলেকচুৱেল ভাৰ্চুজৰ লগত কি আছে, বিকজ দে আৰ প্লিজিং উইথ ইউজফুল কোৱালিটিজ, যিমান ইউজফুল কোৱালিটিজ আছে এইবোৰৰ ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে। এণ্ড হিউমছ একাউণ্ট অফ হিউমছ So Hume also wrote in his books Ethics, but views characters having virtues means that the one has a pleasing quality. The virtues reason does not need to have a wisdom or intelligence, though they would count an intelligence qualities because they are not pleasing and qualities. So the virtuous persons does not need to have a wisdom and having virtues is one of the pleasing qualities. So এইখিনিৰ মাজত আমি যদি মৰেলিটিৰ মাজত এই ল বিলাকক পাওঁ, তেনেহ'লে কি হ'ব, ইয়াতে বিং মৰেল ডাজ নট চিম্পলি
এইটো যি ৰাইট অৰ ৰং, গুড কণ্ডাক্ট, কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স এইবোৰৰ লগতো মৰেল এজেণ্টৰ ৰিলেশ্যন আছে। চ' অট'মেটিকেলি মেনি থিংকাৰ্ছ উইল know about the good conduct and the characters, but also being the moral conductor. Moral ইম্পৰ্টেঞ্চি। চ' নন ভাইলেঞ্চ বা কণ্ট্ৰল অফ চেঞ্চ এইবোৰ বস্তুই হওক যিবিলাকে মৰেল ডাজ নট চিম্পলি এইবিলাক মৰেলৰ এগেইনষ্টত হ'লে এইবোৰ কি হয় উই হেভ টু কণ্ট্ৰল দিছ উইথ আৱাৰ মৰেলিটি। চ' এইটো এটা ইনষ্টিটিউশ্যন হয় এটা হিউমেন লাইফৰ য'ত আণ্ডাৰ দ্য কুৱেশ্যন চাৰ্চ এজ হুইচ কনফ্লিক্ট ইজ ৰাইট এণ্ড হুইচ ওৱান ইজ ৰং, কিন্তু কোনটো কাৰেক্ট হয় এণ্ড কোনটো ৰং হয়। তাৰপিছত গুড কণ্ডাক্ট এণ্ড কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স বাট অলছ' বিং এ মৰেল এজেণ্ট মৰেল এজেণ্ট। So according to both religious and philosophical views, the moral action is different between and the essence of morality considers the promoting of welfare of others. That means what এইটো virtue হোক তাৰপিছত টেলিঅলজিকেলি অন্টলজি গোটেই বস্তুবোৰ কি হয় পৰম কল্যাণৰ ৰূপ হয় মানে হায়েষ্ট কোৱালিটি অফ গুড, not only good but the higher, not only higher also but the highest quality of good. So morality is a set customs and habits that shape how we think about how we live or so highest quality of good action. তাৰপিছত একশ্যনতো আকৌ কি আছে পাৰফৰ্ম বাই হিউমেন এজেণ্ট, যিবোৰ একশ্যন হয় এইবোৰ চিলেকশ্যন কৰিলে আকৌ খুলিব। চ' it is a deliberate movements performed by a human agent. So many thinkers have explained the concept of morality in an action through different formulation. কিছুমান মেনি ফিলচফাৰ্ছে কি কৰে তেওঁলোকৰ যিবিলাক ভিউ আছিলে এইবিলাক কম্পাৰিজন কৰি পেলাইও তেওঁ কি কৰিছিলে এইটো বেলেগ যি এটা ফৰ্ম হয় বা ফৰ্মুলেশ্যন হয় এইটোৰো অলপ নীতি বিজ্ঞানৰে হয়, এইটো নীতিশাস্ত্ৰৰো হয়, এইখিনিও তেওঁলোকে ইনক্লুড কৰি দিছিলে। চ' ফাৰ্দাৰ কুৱেশ্যন তাৰপিছত কিৱাৰ্ডছত দেন চ' এইখিনি আছিলে এৰিষ্টটলৰ যিবিলাক ভাৰ্চু তেওঁৰ এটা তাৰপিছত প্লেটৰ মতে এৰিষ্টটলে মই আকৌ ক'ব বিচাৰি আছোঁ এৰিষ্টটলে পুণ্যক কি কৰিছিলে প্ৰাথমিকভাৱে কাইন্য এজ অভ্যাস দি বুলি পুণ্যক প্ৰাসংগিক অভ্যাস দি বুলি গণ্য কৰিছিল আৰু সেয়েহে এইটো কি হয় এইটো তেওঁৰ পত্নী তেওঁৰ সৈতে কেৱল দ্বিতীয়তে চৰিত্ৰৰ এক গুণ আছিলে এণ্ড তেওঁ বুদ্ধিৰ দ্বাৰা বিবেচনা কৰা এটা আকাংক্ষা হিচাপে পচন্দক সংজ্ঞায়িত কৰিছিলে। সেই অনুসৰি পচন্দ কিছু অৰ্থত বিনামূলীয়া কিয়নো ই আমাৰ নিজৰ ক্ষমতাৰ বস্তুবোৰৰ সৈতে সম্পৰ্কিত আৰু যেতিয়া এনে ইচ্ছাকৃত আচৰণৰ যি পচন্দ সেই অনুসৰি বস্তুবোৰৰ ইচ্ছাকৃত আকাংক্ষা চুপ হিচাপে পচন্দক সংজ্ঞায়িত কৰিছিলে, কিন্তু তেতিয়া কি হয় ইচ্ছাকৃত হ'লেও তাৰপিছত চামটাইমছ কিছুমান প্ৰব্লেম ওলাই যাব পাৰে যিটোৰ কাৰণে কি হয় উদাহৰণস্বৰূপে বেদনাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু বেদনাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সময়ত যি সঠিক সেয়া কৰাৰ সলনি সেইটো যেতিয়া অভ্যাসগত হয় তেতিয়া অভ্যাসগত হয় সাহসৰ গুণ হৈ পৰে। চ' কেৱল একক ভাল কাম কৰাটোহে আকস্মিক বা কেৱল আৱেগিক হ'ব পাৰে, এইটো অভ্যাসগত পচন্দ যিটো গুণ হিচাপে গণ্য কৰা হয়। চ' এইটো হ'ল কি গুণৰ যি বহুত ৰিলিজিয়াছ আৰু ফিলচফিকেল ভিউজৰ ফালৰ পৰা একশ্যন হয় আৰু যি এইটো এটা
ইচ্ছাকৃত বাছনিৰ পুনৰাবৃত্তি হয় তেতিয়াই ই কাৰ্যৰ অভ্যাস হৈ পৰে আৰু যাক আমি এক গুণ বুলি কওঁ ই ফাৰ্ষ্টৰ ফাৰ্ষ্টে আমি নীতিবিজ্ঞানৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ডিটেইলছ কৈছিলোঁ ইয়াতে আমি যদিও এইখিনি নীতিবিজ্ঞানৰে আণ্ডাৰত পৰিছে ভাৰ্চুজ এণ্ড ভাইচেছ দেন অলছ' এইখিনি ফিলিপছ যি ফিলচফিকেলৰ যি ক্ষমতাৰ যি দাৰ্শনিকসকলৰ মাজত যি নিজৰ ক্ষমতাৰ বস্তুবোৰ আছে এইবোৰৰ সৈতে সম্পৰ্কিত আৰু যেতিয়া এনে ইচ্ছাকৃত বাছনিৰ হয় আমাৰ নিজৰ ক্ষমতাৰ বস্তুবোৰৰ সৈতে সম্পৰ্কীয় আৰু যাক আমি গুণ বুলি কওঁ উদাহৰণস্বৰূপে বেদনাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সময়তো যি সঠিক সেয়া কৰাৰ বাছনি তেতিয়া অভ্যাসগত হয় আৰু সাহসৰ গুণ হৈ পৰে কেৱল একক ভাল কাম কৰাটোই আকস্মিক বা কেৱল বা আৱেগিক হ'ব পাৰে এইটো অভ্যাসগত পছন্দ যিটো বিশ্বাস হিচাপে গণ্য কৰা হয় ইয়াতে লায়ন হেজ তাৰপিছত আমি ইয়াৰ মাজত আছে এই ভাৰ্চুজ এণ্ড ভাইচেছৰ মাজত আৰু কিছুমান পইণ্টছ যিবোৰ বাকী আছে যেনেকা হ'ল ভাৰ্চুজ ইন হিন্দুইজমৰ মাজত ভাৰ্চুৰ কি ভেলু আছে তাৰপিছত আমি এইখিনি নেক্সট ডে আলোচনা কৰিম দ্য মোডছ অফ সদৱা আৰ এলুট্ৰিজম দেন ৰেষ্টুৰেণ্ট এণ্ড মডাৰেশ্যন এইবোৰ বস্তু অনেষ্টি ক্লিনিংনেছ ইউনিভাৰ্চেলিটি এইবোৰ আমি নেক্সট ডে আলোচনা কৰিম এইটো ভাৰ্চুজ অফ হিন্দুইজমৰ মাজত এইখিনি আছে পইণ্টছবোৰ এণ্ড ভাৰ্চুজ ইন ইছলাম অলছ' তাতে কি আছে কিছুমান এনেকুৱা বস্তু আছে যিবোৰ কোৰাণ দেন এক্সেপ্টেঞ্চ আছে তাৰপিছত মুছলিমসকলৰ মাজত যি ভাৰ্চুজ আছে এইখিনিও আলোচনা কৰিম দেন ভাইচেছ মানে কি হয় ভাৰ্চুজ এণ্ড ভাইচেছ চেপ্টাৰটোৰ মাজত ভাৰ্চুজৰখিনি আমি আলোচনা কৰিছোঁ অলৰেডি ভাৰ্চুজৰ মাজত দুটা পইণ্ট বাকী আছে ভাৰ্চুজ ইন ইছলাম এণ্ড ভাৰ্চুজ ইজ ভাইচেছ বাট ইন ভাইচেছ দেৰ ইজ অনলি এইটো এটা ইছলামিক যি মুছলিম ট্ৰেডিশ্যনেল যিবিলাক ভাৰ্চুৰ ভেলু মানে মেইনলি হ'ল ভেলুৰ লগত যি ৰিলেটেড এইটো তাৰপিছত এৰাবিকৰ ৰহমান ৰহিম এইবোৰ চেপ্টাৰৰ এইবিলাকত যি চেপ্টাৰ এইবিলাকৰ লগতে তেওঁ কৈ দিব এইটো জাষ্ট ইনে ৰিলেশ্যন বিটুইন দ্য তাৰপিছত ভাইচেছৰ মাজতো আছে এই খ্ৰীষ্টিয়ান ভাইচেছ এইটো আছে এইখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত আলোচনা কৰিম ভাৰ্চুজ মেইনলিটো কি হয় এটা লেটিন ভাৰ্চুজ হয় এইটোৰ মানে হ'ল কি মৰেল এক্সেলেঞ্চ ভাৰ্চু ইজ এ কেৰেক্টাৰ ট্ৰেইট ডেট কোৱালিটি ভেলুড যিটো কোৱালিফাইড ভেলুৰ বস্তু হয় এণ্ড চাম ভেলুজ লাইক কিছুমান ভেলুজ আছে যিবোৰ হ'ল কি চাম ভেলুজ আৰ লাইক যেনেকা প্লেটৰ যেনেকা 4 কাৰ্ডিনেল ভাৰ্চুজৰ every religion has stress on various noble virtues and these things also live virtuously and avoid all devices তাৰপিছত ভাৰ্চুজ যেতিয়া লেটিন ভাৰ্চুজৰ পৰা মৰেল এক্সেলেঞ্চ হৈছে এইটো হ'ল কেৰেক্টাৰ অফ ট্ৰেইট এণ্ড কোৱালিটি ভেলুড অৰ বিং হিন্দুইজমেই হওক আৰু ইছলামেই হওক দুটোতে কি হয় ষ্ট্ৰেছ আছে অন ভেৰিয়াছ moral virtues so Christianity advocates a virtuous life hence the messages of all the religions and on the other hand এইটো কি হ'ব looking at the by virtues or যি virtues and vices টো হয় এইটো হ'ল এটা
হিন্দুইজম আৰু ইছলাম দুটাৰ মাজতে ষ্ট্ৰেছ হয়, বাট ভেৰিয়াছ মৰেল ভাৰ্চুজৰ লগতো এই দুটাৰ লগতে এজ এ ৱে অফ চেলভেশ্যন মানে মুক্তিৰ পৰা এটা ৰিলেটেড আছে। চ' নেক্সটখিনি আমি এইটো চেপ্টাৰৰ নেক্সট ডে আলোচনা কৰিম। থেংক ইউ, নমস্কাৰ।